Yeah. So very good morning everyone. So day 5 kada. So we have cash flow statement AS10, AS26, AS28, AS17. So all these three are asset based standards. AS17 segment reporting and then cash flow statement. So first we start with AS28, impairment of assets. So problematic standard ade. Okay na? Accounting standard number 28. Impairment of assets. See, impairment of assets actually standard ki main point దేని వల్ల అంటే accounting standard number 10 లో we have subsequent measurement like while presenting in the balance sheet. Example, under cost model, gross amount అంటే original cost minus accumulated depreciation, and after that you have to deduct something called accumulated impairment loss. Accumulated impairment loss. So accumulated impairment loss asset lunch minus చేసి revised carrying amount shall be presented as a part of asset in the balance sheet. Now accumulated impairment loss ఎలా find out చేయాలనే దానికి AS28 వచ్చింది. ఓకేనా? సో impairment nothing but it is a excess of carrying amount over recoverable amount. Excess of carrying amount over recoverable amount. And when carrying amount is more than recoverable amount, how much amount that in excess of recoverable amount carrying amount is there, that excess amount is called impairment loss. So దీన్ని ఫార్ములాలో చెప్పాలి అంటే carrying amount minus recoverable amount is equals to impairment loss. Carrying amount minus recoverable amount. Sir, carrying amount ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే ఈ 2 points ఉన్నాయి కదా, this 2 points result is called carrying amount. అంటే cost of asset minus accumulated depreciation. Cost of asset minus accumulated depreciation is equals to carrying amount. And see, when there is a asset, we will be having a future economic benefit from the asset. Now the point is, asset account మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేసేది ఎలా ఉండాలంటే నీకు వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే ఎక్కువ ఉండద్దు. సో నీకు ఫ్యూచర్లో బెనిఫిట్ వస్తుందని చెప్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, విల్ గెట్ బెనిఫిట్ 10 lakh rupees ఫ్రమ్ ద అసెట్, కానీ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ 25 lakhs ఉంది. నోట్ చేయొచ్చు అని నోట్ చేయొద్దు. అంటే నీకు మ్యాక్సిమం ఎంతైతే బెనిఫిట్ వస్తుందో, మ్యాక్సిమం ఎంతైతే బెనిఫిట్ వస్తుందో అంతకంటే ఎక్కువ ఉండొద్దు క్యారింగ్ అమౌంట్. ఓకేనా? సో క్యారింగ్ అమౌంట్, when carrying amount exceeds the recoverable amount, the excess amount of a carrying is called impairment loss. So carrying amount minus recoverable amount is equal to impairment loss. So carrying amount under okay, like cost minus accumulated depreciation. Now the question is, so what is recoverable amount? See, recoverable amount nothing but maximum benefit that entity can obtain from the asset. See, asset nunchi we can get benefit in two different ways. Number one, by selling the asset. Number two, by using the asset. By selling the asset and by using the asset. So you have to calculate net selling price of the asset, and again you have to calculate value in use of the asset. Enter the value in use. See, net selling price nothing but disposal value, like sale price of the asset minus cost of disposal. Under sale cheyadaniki if you are incurring any expenses, cost of disposal, that is equals to net selling price. Enter the net selling price. Now coming to value in use. See, value in use ante asset use cheyadam valla how much amount of cash flow that we can able to generate.
Example, life of the asset 5 years ఉన్నాం. Life of the asset 5 years. So first year will get cash flow, second year will get cash flow, third year will get cash flow, fourth year and even fifth year also. But the point is, fifth year lo we will be getting two different cash flows. Number one, using the asset, and number two, after the completion of the life of the asset, we'll sell the asset as a scrap, right? So regular cash flow plus స్క్రాప్ వాల్యూ రెండు వస్తాయి ఎప్పుడమ్మా, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్. ఓకేనా? సో వీటన్నిటిని యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు ప్రజెంట్ వాల్యూ, అండ్ వచ్చిన అమౌంటే వాల్యూ ఇన్ యూజ్ అవుతాయి. సో అసెట్ నుంచి వాట్ ఎవర్ క్యాష్ ఫ్లో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు జనరేట్ షుడ్ బ్రింగ్ టు ద ప్రజెంట్ వాల్యూ, అండ్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో is called value in use. Present value of future cash flow is equals to value in use, and sale price minus cost of sale is equals to net selling price. Whichever is higher will be the recoverable amount. And impairment loss under meaning and carrying amount minus recoverable amount is equals to impairment loss. So recoverable amount allows some higher of two alternatives. Alternative 1, net selling price. Net selling price is equals to sale price minus cost of disposal. Okay na? And value in use is equals to present value of future cash flows. So throughout life every year regular cash flows untai, but at the end of the life regular cash flow plus scrap value avannitni you have to bring to the present value. So ochna present value and we'll call it as a value in use. So value in use or net selling price, higher of the above two is recoverable amount, and you have to reduce the recoverable amount from the carrying amount. Now you will get impairment loss. ఓకేనా? సో ఇందులో థియరీ చాలా ఉంటుంది, బట్ అదంతా అవసరం లేదు ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ వరకు ఉంటే యూ కెన్ సాల్వ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇంపైర్మెంట్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఇంటర్నల్ రీజన్స్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ రీజన్స్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఫిజికల్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద అసెట్, గవర్నమెంట్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ న్యూ లా, ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ లా, ఓకే, అవుట్డేటెడ్ ఆఫ్ మెషిన్స్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్, అబ్సోలసెన్స్, టెక్నాలజికల్ చేంజెస్, ఏ రీజన్ వల్లనే అసెట్ ఇంపైర్మెంట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. ఇంపైర్మెంట్ లాస్ వల్ల అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతా, డిక్రీజ్ అవుతా? డిక్రీజ్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఇంపైర్మెంట్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్, and debit and impairment loss shall be transferred to P&L. So P&L account debit to impairment loss account. Okay na? Or else impairment loss account debit to provision for impairment loss kuda note cheyochu. Same like depreciation account debit to asset untadi, depreciation to provision for depreciation, and debit and impairment loss shall be transferred to P&L account debit to impairment loss account. See, sometimes the accounting treatment of this impairment losses depends upon AS 10. So accounting standard 10 law, we have something called a revaluation model. See, sometimes when asset increases and the carrying amount and asset market value, when it shows more, we'll write a journal entry asset account debit to revaluation reserve. Asset account debit to revaluation reserve. See, asset increases, some revaluation reserve increases. Let us say example 10 lakhs. Now the same asset become impairment. If the same asset become impairment, instead of transferring impairment loss to P&L, first you have to adjust with revaluation reserve. For example, ఇక్కడ impairment loss 15 lakhs వచ్చింది మనకి. How much? 15 lakhs. అదే asset earlier revaluation అయింది. అదే asset earlier got revalued. So at the time of revaluation, we got a revaluation reserve 10 lakhs.
Now we got impairment loss on the same asset 15 lakhs. Normal get 15 lakhs. If there is no this revaluation reserve, entire 15 lakhs shall be transferred to P&L. But now it is not like that. So to the extent of revaluation reserve available, first you have to adjust this impairment loss with that revaluation reserve. Over and above that adjusted loss, then you can transfer that to the P&L. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ సెకండ్ ఎంట్రీ ఇలా ఉండదు. ఇక్కడ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 15 lakhs ఉంది కదా, అది క్రెడిట్ అవ్వాలి. సో టు ఇంపైర్మెంట్ లాస్ హౌ మచ్ 15 lakhs క్రెడిట్ అవ్వాలి. మరి డెబిట్ ఏం సార్ అంటే ఓన్లీ P&L అండ్ నాట్ P&L. ఫస్ట్ ప్రయారిటీస్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. హౌ మచ్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ 10 lakhs. సో రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ 10 lakhs. And then profit and loss account debit 5 lakhs. Now the important point is, sir, ఈ revaluation reserve 2 years back చేసాం సార్. After 2 years asset impairment అయింది. So 2 years back revaluation reserve ఎంత క్రియేట్ అయింది 10 lakhs. See, revaluation reserve accounting treatment ఒకటి ఉంటుందాం. Revaluation reserve accounting treatment. So suppose example, cost of asset 10 lakhs. Life of asset, let's say example 10 years. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ చెప్పండి నాకు 1 lakh no scrap value, then it is 9 lakhs. Minus depreciation for second year 1 lakh, then it is 8 lakhs. And now at the end of second year, asset is revalued to let's say example 12 lakhs. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అని చెప్పండి 4 lakhs ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే 8 lakhs నుంచి 12 lakhs వచ్చింది. At present asset carrying amount how much 8 lakhs. Now it is revalued upward by how much 4 lakhs. So that revised amount is 12 lakhs. And this 4 lakhs ki entry చెప్పండి asset account debit to revaluation reserve account. How much 4 lakhs. Now from third year onwards asset will be depreciated from 8 lakhs from 12 lakhs. From 12 lakhs. Life already ఎంత కంప్లీట్ అయిందమ్మా 2 years complete. Now tell me remaining life of asset 8 years. No scrap value. Now tell me depreciation for third year. Calculation 12 lakhs divided by 8 lakhs. That is equals to 1,50,000. Now tell me carrying amount of the asset 10,50,000. అర్థమవుతుందా ఇది? సో ఎప్పుడైతే అసెట్ రీవాల్యూ అవుతుందో రీవాల్యూడ్ అమౌంట్కి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ ఎంత క్రియేట్ అయిందమ్మా 4 lakhs. రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అనేది ఒక అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిట్ అంటారు. దాన్ని ఏమనాలి అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిట్. నౌ సార్ ఈ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ వీ హ్యావ్ టు రీక్లాసిఫై టు ద P&L. అంటే P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అయితే P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ AS10లో కూడా వస్తుంది ఇది, ఓకేనా? అప్పుడు దీని రిఫరెన్స్ ఇస్తాను నేను, అంతే చెప్పనది. సో ఈ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ 4 lakhsని P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వి విల్ బి హ్యావింగ్ 2 ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ 1, ఎవ్రీ ఇయర్ కొంచెం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఆ కొంచెం ఎంత అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ డిప్రిసియేషన్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో రీవాల్యుయేషన్, వాట్ వుడ్ బి ద డిప్రిసియేషన్ 1 lakh. నౌ బికాస్ ఆఫ్ ద రీవాల్యుయేషన్ రివైజ్డ్ డిప్రిసియేషన్ హౌ మచ్ 1,50,000. ఎంత డిప్రిసియేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది 50,000. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ నుంచి P&Lకి 50,000 ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్ పెట్టు P&L 50,000. నో ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ, ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి అసెట్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా 10,50,000. రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది 4 lakhs ఉందా 3,50,000 ఉంది. ఎంత ఉంది 3,50,000. నో కమింగ్ టు ఫోర్త్ ఇయర్, అగైన్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్, నో చేంజ్ ఇన్ ద లైఫ్, నో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ, నో చేంజ్ ఇన్ ఫేర్ వాల్యూ. సో సేమ్ అసెట్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అగైన్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత 1.5 lakh. నో క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద అసెట్ 9 lakhs. నో టెల్ మీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిప్రిసియేషన్ 50,000. అర్లియర్ బిఫోర్ రీవాల్యుయేషన్ 1 lakh ఉండేది. నో విత్ రీవాల్యుయేషన్ ఏమైందో 1,50,000 అండి. అగైన్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 50,000. అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎంట్రీ revaluation reserve account debit to P&L. How much 50,000. Now at the end of fourth year, tell me balance in asset account 9 lakhs, balance in revaluation reserve 3 lakhs. See ఇక్కడ credit 4 lakhs అయింది,
debit 50,000, debit 50,000. So the balance in revaluation reserve is 3 lakhs. Now for suppose example, now the recoverable amount of this asset is only 4 lakhs. Now tell me impairment loss. 5 lakhs. See, carrying amount minus recoverable amount is equals to impairment loss. So impairment loss is equals to how much? 5 lakhs. ఇప్పుడు ఈ 5 lakhs కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. Impairment loss account debit to asset, that is 5 lakhs, 5 lakhs. ఈ సెకండ్ ఎంట్రీ ఏం చేస్తారా? ఇంపైర్మెంట్ లాస్. నార్మల్గా అయితే P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, బట్ హియర్ ద అసెట్ గాట్ రీవాల్యూడ్ అర్లియర్. ఎంత రీవాల్యూ అయింది అర్లియర్? 4 lakhs. But now it is not 4 lakh balance. Now it is having not 4 lakhs, it is having only 3 lakhs. Now, E 5 lakhs low to the extent of 3 lakhs will be adjusted with impairment loss. Sorry, revaluation reserve. Excess loss shall be transferred to P&L. అర్థమవుతుందా? So, revaluation reserve account debit 3 lakhs. How much? 3 lakhs. And then P&L account debit 2 lakhs. To impairment loss 5 lakhs. ఇది ఒక ఆప్షన్. ఆర్ ఎల్స్, సార్ ఇఫ్ మేనేజ్మెంట్ నాట్ చూసింగ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద P&L ఎవ్రీ ఇయర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఒకేసారి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నారు. సో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ 2 ఆప్షన్స్ అని చెప్పాను కదా. ఆప్షన్ 1 ఎవ్రీ ఇయర్ P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. ఆప్షన్ 2 ఇగ్నోర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ద P&L అండ్ మెయింటైన్ ద సేమ్ బ్యాలెన్స్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ బై పాసింగ్ 1 సింగిల్ జర్నల్ ఎంట్రీ రీవాల్యుయేషన్ టు P&L అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, ఈ 2 ఎంట్రీస్ పాస్ అయ్యిండేటియా? నో. ఇప్పుడు ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఎంత వచ్చింది? 5 lakhs. అండ్ ద టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ 4 lakhs. నౌ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ 4 lakhs విత్ ద రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. సో ఎంట్రీ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ 4 lakhs, P&L అకౌంట్ డెబిట్ 1 lakh అండ్ 2 ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 5 lakhs. క్లియరా? అంటే ఫస్ట్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. అది బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది చెక్ చేసుకోవాలనే ప్రాసెస్లో మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ విచ్ మెథడ్ అని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. బేస్డ్ ఆన్ ద మెథడ్ విల్ గెట్ దట్ అమౌంట్. ఇఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ నాట్ గివెన్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అజ్యూమ్ సెకండ్ మెథడ్. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్న అజంప్షన్ తీసుకోవద్దు. మేనేజ్మెంట్ అజ్యూమ్డ్ దట్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద పాలసీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ revaluation result of the P&L only after completion of life of the asset. Only after completion of life of the asset. Clear? Done? So then based on problems చూద్దాము. First we'll see problem number 2. క్వశ్చన్ చేంజెస్ ఉన్నాయి కదా. 1st January 23 అది 24 అన్నా 23 చేంజ్ చేస్తాం కదా. చేంజ్ చేసామా? సో ప్రాబ్లం 2 చూడమ్మా. See, the company gives the following estimates of cash flows relating to property, plant and equipment on 31st December 2025. See, 31st December 2025 details ఇచ్చారు మనకి. ఓకే, సో 31st December 25కి డిస్కౌంట్ రేట్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 15%. సో ఇయర్ 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. సో 4,000 lakhs, 6,000, 6,000, 8,000 and 4,000. Residual value at the end of 2030 is 1,000. అంటే 2030లో in addition to this 4,000 we'll get this 1,000 lakhs. అంటే 2030లో 5,000 lakhs వస్తుంది మనకి. Now property, plant and equipment purchased on 1st January 23 for rupees 40,000 lakhs. See, 1st January 23కి 40,000 lakhs పెట్టి పర్చేస్ చేసాం మనం. యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఇస్ 5 years. సో 8 years. సో యూస్ఫుల్ లైఫ్ 8 years అంటే 2023 నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటే 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. సో 8 years రావాలంటే ఇది 1st January 23. ఓకేనా? సో నెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ యాజ్ ఆన్ 31st December 25, 20,000. డైరెక్ట్గా నెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్
carrying amount at the end of 25. See, carrying amount ఎలా వస్తాం? Cost of asset minus accumulated depreciation. అంతేనా? So cost of asset ఎంత ఇక్కడ? 40,000 lakhs. So 40,000 lakhs is the cost of asset. Now from this you have to deduct depreciation. See, 1st January 23 asset purchase చేసాం. We need to calculate carrying amount at the end of 2025. So 1st January 23 నుంచి 31st December 25 కి టైం పీరియడ్ 2023, 2024, 2025 3 years కదా. ఇప్పుడు 3 years కి అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. సో కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ హౌ మచ్? 40,000 minus scrap value 1,000 lakhs divided by life of the asset 8 years. How many years completed? 3 years. Now tell me total. So 14,625 is the accumulated depreciation. Now tell me carrying amount of the asset. 25,000. So 25,375 lakhs is the carrying amount of the asset. Clear? Emana doubt? No, right? Problem number 2. Original cost of the asset and accumulated depreciation, that is 25,375. Now value in use find out shall. See, value in use ela find out chesamo, that is the present value of future cash flows. So cash flows chudamma, first year cash flow enta 4,000. Second year, so 4,000, 6,000 next, 8,000, so 6,000, so 4,000, 6,000, 6,000, 8,000, 4,000. Last year 4,000, so 4,000 and then this 1,000 kuda antena. So 4,000 plus 1,000 అవుతాము అంటే టోటల్ ఇది 5,000 అండ్ డిస్కౌంట్ రేట్ ఇచ్చారు మనకి ఎంత? 15%. సో 15% 1 divided by 1.15 is equals to how much? So 0.870, 0.756, 0.658, 0.57 and 0.497. Now if you multiply the cash flow with the present value factors, you'll get present value of future cash inflows, and that is 19,025. See, we have carrying amount 25,375, value in use 19,025, and if you observe the question, they have given net selling price. Net selling price how much? 20,000 lakhs ఇచ్చారు. So net selling price or value in use, whichever is higher. So ఇక్కడ 20,000 ఉంది and we got value in use how much? 19,025. So higher is 20,000. So recoverable amount is 20,000. Now impairment loss, carrying amount minus recoverable amount. Carrying amount how much? 25,375 minus recoverable amount 20,000, that is equals to 5,735. And revised carrying amount అడిగారు ఇక్కడ. So revised carrying amount nothing but original carrying amount minus impairment loss. Original carrying amount how much? 25,375 అంతేనా? And from this you have to deduct impairment loss, and that is 5,375. So you will get 20,000 lakhs. And depreciation charge for 2026. See, 2025 అయిపోయింది కదా. Now it is 2026 and 3 years got completed. It is 4th year అంటే 4th year, 5th year, 6th year, 7th year and 8th year. ఇంకెన్ని ఇయర్స్ ఉందమ్మా? 5 years ఉంది. క్యారింగ్ అమౌంట్ ప్రెసెంట్ ఎంత? రివర్స్ క్యారింగ్ అమౌంట్ 20,000. సో 20,000 minus scrap value 1,000 divided by 5, you will get 3,800 lakhs. 3,800 lakhs. That is depreciation for 2026. Okay na? Next. Question number 4 చూడండి. సంజయ్ స్థానం వీళ్ళు ఒకసారి.
G Limited acquired a machine on 1st April 2020 for 7 crores. How many crores? 7 crores. That had an estimated useful life of 7 years. So cost of asset is 7 crores. Life entunamma 7 years. Now, important question is, the machine is depreciated on a straight line basis. See, life 7 years, cost 7 crores, and depreciation per annum ఎంత అవుతామా 1 crore. So the machine is depreciated on a straight line basis and does not carry any residual value. ఎప్పుడు పర్చేస్ చేసాను చెప్పండి అది? 1st April 2020. Now on 1st April 2024, the carrying value of the machine was reassessed at 5.1 crores. అంటే carrying amount మళ్ళీ reassess చేసి చెక్ చేశారు. Now listen carefully. First tell me time gap between 1st April 2020 and 1st April 2024. ఎన్ని ఇయర్స్? షూర్, చూడండి ఒకసారి. 1st April 20 అంటే అప్ టు 31st March 21 1 year, అండ్ అప్ టు 31st March 22 2 years, అప్ టు 31st March 23 3 years, అండ్ 31st March 24 4 years. ఇట్ ఈస్ 1st April 24 అంటే 1 2 3 4 years అయింది. ఎన్ని ఇయర్స్? 4 years. సో పర్ యానం 1 crore depreciation కదా. సో మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 4 years. హౌ మెనీ క్రోర్స్? 4 crores. అంటే ఇప్పుడు క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎంత అవుతాము? 3 crores. బట్ దే రీఅసెస్డ్ at 5.1. దే రీఅసెస్డ్ at 5.1 అంటే అసెట్ అప్వర్డ్ రివాల్యుయేషన్ అయింది కదా. నౌ టెల్ మీ హౌ మచ్ అప్వర్డ్ రివాల్యుయేషన్ డన్? 2.1 crores. నౌ రివైజ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఇస్ 5.1 crores. ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది లైఫ్ ఆల్రెడీ? 4 years. Now remaining life ఎంత ఉంటుంది? 3 years. Now for the 3 years you have to depreciate 3 crores or 5.1 crores. 5.1. ఇప్పుడు రీవాల్యుయేషన్ రిజల్ట్ ఎంత బ్యాలెన్స్ అని చెప్పండి? 2.1 crore. చెప్పండి. ఎస్, 2.1 crore. Now జాగ్రత్త వినండి. So surplus arising out of the revaluation being credited to revaluation reserve. Now for the year ended March 2026. See, 1st April 24 నుంచి 31st March 26 టైం గ్యాప్ ఎంత? 2 years. సో 24 25 and 25 26 2 years కదా. The condition indicating an impairment of the machine existed and the amount recoverable amount asset domain only 79 lakhs. See, 31st March అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 2 years we got recoverable amount only 79 lakhs అంటే 0.79 crores అని. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? ఈ టైంకి యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ అండ్ దెన్ కంపేర్ విత్ రికవర్ అమౌంట్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది ఆఫ్టర్ దట్? 2 years కంప్లీట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు 5.1కి రిమైనింగ్ లైఫ్ ఎంత ఉందమ్మా? 3 years. సో 5.1 డివైడెడ్ బై 3 ఎంత చెప్పండి? 1. సో 1.7 crores డిప్రిసియేషన్ పర్ యానం అవుతుంది కదా. హౌ మెనీ ఇయర్స్ కంప్లీటెడ్? 2 years. సో మైనస్ depreciation for 2 years. So 1.7 into 2, that is equals to 3.4. Now if that is the case, tell me revise carrying amount. 1.7 crores carrying amount undi, but the recoverable amount given is only 79 lakhs. Now tell me impairment loss. 0.91 crores అంటే it is 91 lakhs impairment loss అయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ కావాలి మనకి. సి, ఇఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ యూజింగ్ ద పాలసీ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ సేమ్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ వితౌట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L ఎనీ అమౌంట్, దెన్ ఎంటైర్ 91 lakhs విల్ బి అడ్జస్ట్ విత్ ద రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ బికాస్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ 2.1 crore ఉంది కదా. నౌ వి గాట్ 91 lakh లాస్. సో 91 lakh మొత్తం రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ హియర్ యూ అబ్జర్వ్, యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద లాస్ ఆన్ ఇంపైర్మెంట్ ఆఫ్ ద మెషిన్, దట్ ఈస్ 91 lakhs, and show how this loss is to be treated in the books of G Limited. And here G Limited had followed the policy of writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation. And they are following the policy of writing off revaluation result to the P&L every year with the amount equal to increase in depreciation. అసలు రీవాల్యుయేషన్ చేయకముందు డిప్రిసియేషన్ పరాణం ఎంత ఉండేదమ్మా? 1 crore. సో 7 crores 7 years లైఫ్ అనుకో 1 crore ఉండేది. ఆఫ్టర్ రీవాల్యుయేషన్ పర్ ఇయర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1.7 crores వచ్చింది. అంటే ఒక ఇయర్లో ఇంక్రీజ్ అనే డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 70 lakhs. ఆఫ్టర్ రివాల్యుయేషన్ ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది?
2 years. So 70 lakhs into 2, 1.4. అంటే 2.1లో 1.4 ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ 0.7. సో 0.7 crores ఉంది, అంటే 70 lakhs ఉంది. వీ గోట్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ హౌ మచ్? 91 lakhs. సో 91 lakhs ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఉంది, రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్లో 70 lakhs బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 71 lakhs రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. అంటే రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ 71 lakhs అండ్ P&L 20 lakhs అండ్ టూ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 91 lakhs. క్లియరా? అంటే ఎంత అవైలబుల్ ఉంటే అంత రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి, ఎక్సెస్ అమౌంట్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సో 7 minus 4 you will get 3 plus 2.1 you will get 5.1 minus 3.4 you will get 1.7. given 79 lakhs, 91 lakhs is the impairment loss. So impairment loss accounting treatment. So present revaluation is ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా? ఫస్ట్ 2.1 క్రియేట్ అయింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఎవ్రీ ఇయర్ 0.7 crores రివాల్యుయేషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అలా 2 years కంప్లీట్ అయింది. దట్ ఈస్ 1.4 crores. సో 0.7 crores ఉంది బ్యాలెన్స్. మనకు వచ్చిన లాస్ ఏమో 0.91. సో ఈ 0.7 crores అడ్జస్ట్ అవుతుంది, ఎక్సెస్ లాస్ P&Lకి అడ్జస్ట్. ఇంపైర్మెంట్ లాస్ టు బి అడ్జస్టెడ్ టు P&L, ఇంపైర్మెంట్ లాస్ టు బి అడ్జస్టెడ్ టు రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. ఓకేనా? డన్. Problem number 7, John. See, a plant was acquired 15 years ago at a cost of 5 crores. Now its accumulated depreciation as on 31st March 24 was 4.15 crores. Cost of asset endama 5 crores. As on today accumulated depreciation the 4.15. Now tell me, as on today carrying amount 0.85 crores. Now depreciation estimated for the financial year 24-25 is 25 lakhs. Estimated net selling price as on 31st March 2024 was 30 lakhs and which is expected to decline by 20% by the end of the next financial year. So basic ichna details chudandi. First 31st March 24 cost of asset 5 crores minus accumulated depreciation 4.15, that is equals to 0.85 crores. 0.85 crores. ఎప్పుడమ్మా అది? 31st March 2024. Now see, depreciation estimated for the financial year 24-25 is 25 lakhs. అంటే 24-25 depreciation ఇచ్చారమ్మా 0.25 crores. Now tell me carrying amount 0.6 crores. 0.6 crores. And now net selling price as on 31st March 24, as on 31st March 24, and at this point net selling price is equals to how much? 30 lakhs ఇచ్చారు, అంటే 0.30 crores and which is expected to decline by 20% at the end of next financial year. అంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి ఆ 30 lakhs కాస్త 20% రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో 30 lakhs minus 20%, 0.24. సో 0.24 crores అంటే 24 lakhs. Here it is 60 lakhs, here it is 24 lakhs. Next, its value in use has been computed at 35 lakhs as on 1st April 24. అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఇన్ యూస్ 35 lakhs అంటే 0.35 crores. 35 lakhs as on 1st April 24. అంటే ఇక్కడే కదా 31st March 24. And which is expected to be decreased by the 30% by the end of the financial year. అంటే ఈ 35 crores 30% రెడ్యూస్ అవుతుందంట. ఇదేమో 20% and this is 30%. So 0.35 minus 30%. 0.245 crores. So ఇక్కడ చూడండి. This is net selling price details and this is value in these details and this is carrying amount details. Now assuming that other conditions for the applicability of impairment accounting standard are satisfied,
What should be the carrying amount of this plant as at 31st March 25? See, after impairment loss, carrying amount ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ రికవరబుల్ అమౌంట్, రైట్? సో ఇక్కడేమో 24 lakhs ఉంది నెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, అండ్ హియర్ 24,50,000 ఉంది. ఏంటది? వాల్యూ ఇన్ యూస్. సో విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ విల్ బి ద రికవరబుల్ అమౌంట్, దట్ ఈస్ 24,50,000. So 24,50,000 is the recoverable amount and carrying amount is 60 lakhs. So 60 lakhs minus 24,50,000, that is equals to, so 35,50,000 into my impairment loss. Now impairment loss ఏం చేయాలి? carrying amount లోంచి మైనస్ చేయాలి కదా. సో minus 35,50,000. So 60 lakhs minus 35,50,000, that is equals to, so 24,50,000 is the carrying amount of the asset. Carrying amount of the asset after impairment. See, assuming the other conditions applicability of impairment satisfy అయింది అంటే నువ్వు impairment loss find out చేసి carrying amount find out చేయాలని. How much will be amount of written off for the financial year 31st March 25? ఎంత రైట్ ఆఫ్ చేయాలమ్మా? 35,50,000 అంతే కదా. 35,50,000 నువ్వు రైట్ ఆఫ్ చేస్తే అసెట్ వాల్యూ 24,50,000 అవుతుంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడేమో రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ అడుగుతున్నారు, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. ఎంత రైట్ ఆఫ్ చేయాలంటే ఎంత ఇంపైర్మెంట్ లాస్ అని. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద ప్లాంట్ had been revalued 10 years ago and the current revaluation is against this plant is 12 lakhs. Now how would you answer question number 1 and 2 above? So ఇక్కడ 12 lakhs revaluation is a balance ఉందనుకోండి, ఇంపైర్మెంట్ లాస్ క్యాలిక్యులేషన్ సేమ్ ఉంటుంది, అదేం ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్లో 12 lakhs బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా. సో ఈ 35,50,000లో టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 12 lakhs విల్ బి అడ్జస్టెడ్ టు రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. ఓవర్ అండ్ అబోవ్ దట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. అంటే ఎంత వస్తాం? 12 lakhs మైనస్ చేస్తే 23,50,000. 23,50,000. ఒకసారి చూడండి ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. సో బేసికలీ నెట్ బుక్ వాల్యూ 60 lakhs, net selling price 24 lakhs, estimated value is 24,50,000, recoverable amount 24,50,000, impairment loss 35,50,000. First carrying amount of the plant 24,50,000 అవుతాయి. ఎంత రైట్ ఆఫ్ చేయాలము? 35,50,000 impairment loss రైట్ ఆఫ్ చేస్తే then you will get 24,50,000 carrying amount. Next, if the plant had revalued 10 years ago, అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? 35,50,000లో 12 lakh is adjusted the revaluation reserve and excess loss transfer to P&L, that is 23,50,000. Next, ఇక్కడ చూడండి, if the value in use is 0 and enterprise were required to incur a cost of 2 lakhs to dispose of the plant. వాల్యూ ఇన్ యూస్ 0 ఉంది, మరి సేల్ చేసేమని వస్తుందా? ఏం రాదు. కానీ సేల్ చేయాలంటే 2 lakhs ఖర్చు పెట్టాలి, అంటే 0 ఆర్ -2 అంతే కదా. నెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే ఏంటమ్మా? సేల్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. సో వాల్యూ ఇన్ యూస్ 0 ఉన్నప్పుడు సేల్ ప్రైస్ కూడా 0నే ఉంటుంది. బట్ డిస్పోజ్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ స్క్రాప్ చేయాలన్నా కానీ 2 lakh కాస్ట్ అవుద్దంట. అంటే వాల్యూ ఇన్ యూజ్ ఈజ్ 0, నెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ -2 lakhs, రికవరబుల్ అమౌంట్ ఈస్ హైయర్ ఆఫ్ 0 ఆర్ -2 అంటే 0నే ఉంటుంది కదా. నెట్ బుక్ వాల్యూ ఎంత వద్దాము? 60 lakhs బిఫోర్ ఇంపైర్మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఎంత వస్తాము? క్యారింగ్ అమౌంట్ మైనస్ రికవరబుల్ అమౌంట్ కదా. రికవరబుల్ అమౌంట్ 0 ఉంది ఇక్కడ, క్యారింగ్ అమౌంట్ 60 lakhs ఉంది, అంటే ఎంటైర్ అమౌంట్ ఇస్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 60 lakhs and entire amount of 60 lakhs shall be charged to P&L account. Entire amount of 60 lakhs shall be transferred to profit and loss account. Clear? Done? So అది ఇంపైర్మెంట్ స్టాండర్డ్ చాలా ఇంకా ఓకేనా. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ 3 questions అయితే కంపల్సరీ చేయండి. రిమైనింగ్ అన్ని బేసిక్ క్వశ్చన్స్ లానే ఉంటాయి ఓకేనా. Now we'll discuss AS17. AS17లో చాలా ఉంటుంది మ్యాటర్, బట్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ అయితే సెలెక్షన్ క్రైటీరియా. See, in company financial statements, there are 4 components: balance sheet, statement of P&L, cash flow statement and notes to accounts. See, notes to accounts లో
every company should prepare a segment-wise report. Segment-wise report. See, ఈ segment reportలో మరి ఒక కంపెనీకి there are multiple segments, right? Multiple segments ఉంటాయి కదా. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఈచ్ సెగ్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్ 1000 సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 1000 సెగ్మెంట్స్కి డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు. సో అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే అవుట్ ఆఫ్ ద 1000 సెగ్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్స్ అండ్ దోస్ సెలెక్టెడ్ సెగ్మెంట్స్ కాల్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్. దోస్ సెలెక్టెడ్ సెగ్మెంట్స్ కాల్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్. ఇప్పుడు AS17లో 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ ఈ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్, హౌ టు సెలెక్ట్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్, ఈ క్యాలిక్యులేషనే ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఈ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలంటే 3 క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి, మెయిన్ క్రైటీరియాస్. అంటే అదర్ క్రైటీరియాస్ కూడా ఉండొచ్చు. ఆ 3 మెయిన్ క్రైటీరియాస్ ఏంటంటే రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్లో, నెంబర్ 1 బేస్డ్ ఆన్ 10% క్వాంటిటేటివ్ థ్రెషోల్డ్స్, అంటే లిమిట్స్. ఇక్కడ థ్రెషోల్డ్స్ అంటే లిమిట్స్ అని. సో బేస్డ్ ఆన్ 10% లిమిట్, ఫస్ట్ వన్ రెవెన్యూ టెస్ట్. రెవెన్యూ టెస్ట్ ఒకసారి చూడడం ఇది. ద సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ ఈజ్ 10% ఆర్ మోర్ ఆఫ్ టోటల్ రెవెన్యూ ఆఫ్ ఆల్ సెగ్మెంట్స్. 10% ఆర్ మోర్ ఆఫ్ టోటల్ రెవెన్యూ ఆఫ్ ఆల్ సెగ్మెంట్స్. అంటే ఉన్న సెగ్మెంట్స్ రెవెన్యూ అన్నిటిని టోటల్ చేయండి. ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ ఉన్న అన్ని సెగ్మెంట్స్ టోటల్ రెవెన్యూ వస్తుంది కదా, ఇంటూ 10% చేయండి. You'll get some amount. Example A, B, C, D and E. Okay, now put total revenue. So revenue of each segment ఉంటుంది కదా మనకి. Let's say example అవన్నీ టోటల్ చేస్తే we got 2000 అనుకుందాం. We got 2000. Put 2000 into 10%. How much? 200. Now out of these 5 segments ఎక్కడైతే 200 or more ఉంటుందో అది సెలెక్ట్ చేయాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో 2 సెగ్మెంట్స్ చూద్దాం. ఇక్కడేమో 150 ఉంది అండ్ ఇయర్ ఇస్ 600 ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి 200 or more ఉన్న సెగ్మెంట్ ఏంటమ్మా? C. Then C is called a reportable segment. B is not a reportable segment based on revenue test. Based on revenue test. Okay na? Next coming to asset test. See, asset test kuda same amma. The segment assets are 10% or more of the total assets of all segments. Same point, but akkada criteria revenue తీసుకుని, now it is not revenue, it is asset. It is asset. All segment assets total చేస్తే we got 2000 lakhs. So 2000 into 10%, that is equals to 200. Then A segment లో అయితే 200 or above ఉంటుందో, that is you have to select. ఓకేనా. సో రెవెన్యూ క్రైటీరియా, అసెట్ క్రైటీరియా సేమ్ అమ్మా. గివెన్ ఆల్ సెగ్మెంట్స్ రెవెన్యూస్ టోటల్ చేయండి ఇంటూ 10%. అండ్ వచ్చిన అమౌంట్ ఎయిదర్ ఎనీ సెగ్మెంట్కి ఉన్నా కానీ అది సెలెక్ట్ చేయాలి. సేమ్ పాయింట్ అప్లికబుల్ ఫర్ అసెట్ ఆల్సో. ఆల్ సెగ్మెంట్ అసెట్స్ టోటల్ చేయండి ఇంటూ 10%. దెన్ యూ గెట్ లిమిట్. ఆ లిమిట్ ఏ సెగ్మెంట్ అయితే సాటిస్ఫాక్షన్ దట్ సెగ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్. అదేంటి బేస్డ్ ఆన్ 10% అసెట్. నౌ నెక్స్ట్ వన్ based on profit or loss test. See, profit or loss test lo you have to take segment result. You have to take segment result. See, result ante revenue minus expense ani. You'll get profit. Segment revenue minus segment expense, you'll get profit. So whether profit or loss is 10% or more of the combined result of all segments in profit and the combined result of all segments in losses, whichever is greater in absolute amount. See, ఇదే కేసులో అన్నిటికీ ప్రాఫిట్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. సో కొన్నిటికి ప్రాఫిట్ రావచ్చు, కొన్నిటికి లాస్ రావచ్చు. నో లెట్ us take segment A is running in profit, that is 100. Segment B running in profit, that is 50. Segment C running in loss, that is 200 loss అది. And segment D running in profit 25. And segment E running in profit 50. Running in profit 50. సో బేసిక్గా 4 సెగ్మెంట్స్ ప్రాఫిట్లోనే, 1 సెగ్మెంట్ లాస్లో ఉంది. నో యాడ్ ఆల్ సెగ్మెంట్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్. ఈ ప్రాఫిట్ మొత్తం యాడ్ చేయండి. 150 ప్లస్ 75 ఎంత? 225. 225. ఆల్ సెగ్మెంట్స్ ఇన్ లాసెస్, ఓన్లీ ఒకటే సెగ్మెంట్ ఉంది కదా, ఎంత? 200. సో 225లో 200 ఏది విచ్ ఎవర్ ఇస్ మోర్? 225.
సో అబ్సల్యూట్ టర్మ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం అంటే 225 ఇస్ మోర్ కదా. సో ఈ 225 ఇంటూ 10% ఎంత 22.5. సో బేసిక్గా అన్ని సెగ్మెంట్స్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్ అవుతాయి. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 5, ఇట్ ఈస్ 70. ఇప్పుడు చూడండి టోటల్ సెగ్మెంట్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ 225, వన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ లాస్ 200, విచ్ ఎవర్ ఇస్ హైయర్ అంటే 225 ఇంటూ 10% 22.5. ఇప్పుడు ఏదైనా రిజల్ట్ 22.5 ఆర్ అబౌవ్ ఉంటే అది రిపోర్టబుల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఎస్ రిపోర్టబుల్, సెకండ్ వన్ ఎస్, థర్డ్ వన్ ఎస్, ఫోర్త్ వన్ నో, బికాస్ మనకి మినిమం రిజల్ట్ 22.5, అది ప్రాఫిట్ అయినా పర్లేదు లాస్ అయినా పర్లేదు. సో ఫస్ట్ వన్ బేస్డ్ ఆన్ రెవెన్యూ, ఆల్ సెగ్మెంట్స్ రెవెన్యూ ఇంటూ 10%. సెకండ్ వన్ బేస్డ్ ఆన్ అసెట్, ఆల్ సెగ్మెంట్స్ అసెట్ ఇంటూ 10%. థర్డ్ వన్ ఆల్ సెగ్మెంట్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్, ఆల్ సెగ్మెంట్స్ ఇన్ లాసెస్, విచ్ ఎవర్ ఇస్ హయ్యర్ ఇన్ అబ్సల్యూట్ అమౌంట్. ఓన్లీ రూపీస్ చూడండి, ప్లస్ మైనస్ కాదు, ఓన్లీ రూపీస్లో ఏది ఎక్కువ ఉంటే దానికి ఇంటూ 10% చేయండి. అండ్ అట్లీస్ట్ అంత రిజల్ట్ అది ప్రాఫిట్ అవ్వచ్చు లాస్ అవ్వచ్చు రిపోర్ట్ చేస్తుంటే అది ఇస్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? సో ఇది 10% క్రైటీరియా. వన్స్ ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్ 75% టెస్ట్ కూడా చేయాలి, అంటే ఓవరాల్ టెస్ట్. ఈ ఓవరాల్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఎన్ష్యూర్ దట్ ద టోటల్ ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ attributable to the reportable segments constitutes at least 75% of the total enterprise revenue. At least 75% of the total enterprise revenue. See, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సెగ్మెంట్ 1, సెగ్మెంట్ 2, సెగ్మెంట్ 3, సెగ్మెంట్ 4, సెగ్మెంట్ 5. ఓకే, ఈచ్ సెగ్మెంట్కి ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ ఉంటుంది, ఇంటర్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ కూడా ఉంటుందమ్మా. ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ ఉంటుంది, ఇంటర్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ కూడా ఉంటుంది. సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన బేస్డ్ ఆన్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ అంటే టోటల్ క్రైటీరియా బేస్ మీద చేసాం. 100, 150, 200, 300, 400 అనుకోండి. టెల్ మీ టోటల్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ 1150. సో 1150 ఇస్ ద టోటల్ రెవెన్యూ. సో ఈ 1150 ఇంటూ 10% చేస్తే విల్ గెట్ 115. 115 అంటే ఏంటమ్మా? ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ వన్ రిమైనింగ్ అన్ని రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్ అయినాయి. నౌ ఇప్పుడు చూడండి, టోటల్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ చెప్పండి నాకు. హౌ మచ్? 390. టోటల్ ఆఫ్ ఇంటర్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ ఏదమ్మా? 300, 760. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అంటే ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ. సో ఇంటర్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ సెగ్మెంట్కి వచ్చే ప్రాఫిట్ లాస్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. బట్ ఎంటిటీ వైస్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ కదా. సో దిస్ ఇస్ టోటల్ ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ, దీన్ని ఎంటర్ప్రైజ్ రెవెన్యూ అంటాం. సో 390 ఇంటూ 75%, హౌ మచ్? 2. సో 292.5. సో 292.5 ఉంది కదా. ఇప్పుడు 292.5 అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసిన సెగ్మెంట్స్ చెప్పండి. సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్. ఈ ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ టోటల్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 300 కదా. అంటే నువ్వు సెలెక్ట్ చేసిన సెగ్మెంట్స్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ అట్లీస్ట్ ఈ 292.5 ఉండాలి. ఉందా లేదా? సో ఇక్కడ 300 ఉంది ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ, 200 ప్లస్ 100, 300 ఉంది కదా. సో ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ మినిమం 292.5 డిస్క్లోజ్ అవ్వాలి. 292.5 డిస్క్లోజ్ అవ్వాలి. డిస్క్లోజ్ అయిందా లేదా? ఎస్. సో దెన్ వీ కెన్ సే దీస్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసులో I'll take this as 100. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. బేస్డ్ ఆన్ 10% లిమిట్ టోటల్ రెవెన్యూ ఎంతమ్మా మనకి? 1150. టోటల్ రెవెన్యూ ఆఫ్ ఆల్ సెగ్మెంట్స్.
into 10%. How much? 115. ఇప్పుడు 115 ఏ సెగ్మెంట్ డిస్క్లోజ్ చేశారమ్మా? సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్. అంటే ఇవన్నీ రిపోర్టబులే కదా. ఫస్ట్ వన్ నాన్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్. దేని బేస్ మీద? 10% లిమిట్ బేస్ మీద. బట్ ఇప్పుడు ఓవరాల్ టెస్ట్ చూసుకుంటే రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్ నుంచి టెల్ మీ ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ 50 ప్లస్ 200 అంతేనా? టోటల్ 250. ఇప్పుడు 250 రూపీస్ డిస్క్లోజ్ అయింది. టోటల్ ఎంటిటీ రెవెన్యూ ఎంత ఎక్స్టర్నల్? 390. సో 390 ఇంటూ 75%, 292.5 రెవెన్యూ అట్లీస్ట్ డిస్క్లోజ్ అవ్వాలి. మరి డిస్క్లోజ్ అవుతుందా? నో. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ ఈ రిమైనింగ్ సెగ్మెంట్ కూడా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఈవెన్ దో ఇట్ ఫెయిల్డ్ టు సాటిస్ఫై ద కండిషన్ ఆఫ్ 10%. అర్థమవుతుందా? సో నువ్వు ఏ సెగ్మెంట్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసావో ఆ సెగ్మెంట్స్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ రెవెన్యూ అనేది షుడ్ సాటిస్ఫై అట్లీస్ట్ 75% ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ రెవెన్యూ. 75% ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ రెవెన్యూ. దాని ఈక్వేషన్ రాయాలి అంటే external revenue of reportable segments should be greater than or equal to enterprise revenue into 75%. External revenue of reportable segments should be greater than or equal to enterprise revenue into 75%. See, enterprise revenue అంటే total external revenue of all segments. అంటే ఇది ఏందమ్మా? 390 కదా. into 75% should be greater than or equal to external revenue of reportable segment. Reportable segments అంటే second and third కదా ఇక్కడ. External revenue 50 and 200. 250 is greater than or equal to 292.5. సాటిస్ఫై అయిందా? సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కదా. అవ్వలేదు కాబట్టి నువ్వు ఏం చేసాము? యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఆల్సో. నువ్వు ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తే దెన్ ద కండిషన్ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకేనా? అదే 75% లిమిట్. నెక్స్ట్, ప్రీవియస్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్. సి హియర్, ఈవెన్ ఇఫ్ a segment revenue, profit or assets fall below 10% threshold, it must still be reported if it meets those thresholds in the previous period. See, current year at present 10% limit satisfy in the first segment 10% limit satisfy చేస్తుందా? No. కానీ previous year it is satisfied 10% limit, then current year automatically reportable. Previous year ఒకవేళ 10% లిమిట్ తోటి అది సాటిస్ఫై చేసే రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్ అయిందనుకోండి, కరెంట్ ఇయర్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్. అంటే నువ్వు 10% లిమిట్ కరెంట్ ఇయర్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోయినా ప్రీవియస్ ఇయర్ 10% లిమిట్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి కరెంట్ ఇయర్ రిపోర్టబుల్ అంటున్నాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అది రిపోర్టబుల్ అవ్వదు. రీజన్ ఏంటి? కరెంట్ ఇయర్ 10% లిమిట్ సాటిస్ఫై చేయలేదు కదా. అంటే సొల్యూషన్, ప్రీవియస్ ఇయర్ రిపోర్టబుల్ అయిన ప్రతిది కరెంట్ ఇయర్ రిపోర్ట్ అవుతాయని చెప్పట్లేదు. ప్రీవియస్ ఇయర్ రిపోర్టబుల్ అవ్వాలి అండ్ రీజన్ ఫర్ రిపోర్టబుల్ ఇస్ 10% లిమిట్ అవ్వాలి. దెన్ ఆ సెగ్మెంట్ కరెంట్ ఇయర్ కూడా రిపోర్టబుల్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ద కండిషన్ ఆఫ్ 10%. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ రిపోర్టబుల్ అవుద్దా? నెక్స్ట్ ఇయర్ రిపోర్టబుల్ అవ్వాలంటే 10% లిమిట్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి కంపల్సరీ. సో చెక్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ రిపోర్టబుల్ అండ్ రీజన్ ఫర్ రిపోర్టబుల్ ఇస్ 10% లిమిట్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ కరెంట్ ఇయర్ బై డిఫాల్ట్ రిపోర్టబుల్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రీవియస్ ఇయర్ రిపోర్టబుల్, రీజన్ ఫర్ రిపోర్టబుల్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ 10% లిమిట్, అదర్ రీజన్స్ వల్ల రిపోర్టబుల్ అయింది. కరెంట్ ఇయర్ బై డిఫాల్ట్ రిపోర్టబుల్ అవుద్దా? నో. నెక్స్ట్, based on management assessment. See, sometimes a segment does not meet the size requirement to be reportable segment can still be classified as one if the company management decision to do so. It's a management discretion. If they want to select any segment as a reportable segment, yes, they have that discretion. And వాళ్ళ ఇష్టం కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? క్లియర్? ఇదేమో సెలెక్షన్ క్రైటీరియా. సెలెక్షన్ క్రైటీరియా. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో సెగ్మెంట్స్ అనేది ప్రోడక్ట్ వైజ్ ఉండొచ్చు, ఏరియా వైజ్ ఉండొచ్చు. సో ఏరియా వైజ్ సెగ్మెంట్ని మనం జియోగ్రాఫికల్ సెగ్మెంట్ అనాలి. ప్రోడక్ట్ వైజ్ ఆర్ ఎల్స్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ వైజ్ అయితే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ సెగ్మెంట్. బిజినెస్ సెగ్మెంట్ అయితే ఇక్కడ
when company prepares a segment report, among these two segments, they have to select one segment as a predominant position. For them, for those segments, you have to provide a detailed disclosure. దాన్ని మనం ప్రైమరీ రిపోర్ట్ అంటాం. ఏమనాలి? ప్రైమరీ రిపోర్ట్. If business segment is a primary, then geographical segment is a secondary. సో సెకండరీ సెగ్మెంట్ రిపోర్ట్ అంటే సమ్మరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం, డీటెయిలింగ్ ఏమి ఇవ్వం. ప్రైమరీ అనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్డ్గా ఇస్తాం. నెక్స్ట్, లేదు సార్ మనకి మేజర్గా మన రిస్క్ అండ్ రిటర్న్స్ అనేది ఏరియా వైజ్ ఫ్లక్చువేషన్ ఉంది, దెన్ ఏరియా వైజ్ సెగ్మెంట్ ఇస్ ఏ ప్రైమరీ సెగ్మెంట్. బిజినెస్ సెగ్మెంట్ ఇస్ ఏ సెకండరీ సెగ్మెంట్. సార్ వీఆర్ అనేబుల్ టు డిసైడ్ ద ప్రిడామినెంట్ పొజిషన్, అంటే ఏది ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది అనేది మనకు తెలియట్లేదు సార్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బిజినెస్ సెగ్మెంట్ ఇస్ ఏ ప్రైమరీ, జియోగ్రఫికల్ సెగ్మెంట్ ఇస్ ఏ సెకండరీ. ఓకేనా? సో ఈ ప్రైమరీ సెగ్మెంట్ రిపోర్ట్ ఏముంటుంది, సెకండరీ సెగ్మెంట్ రిపోర్ట్ ఏంటి అనేది అది మీరు చదువుకోండి. ఓకేనా? జస్ట్ డిస్క్లోజర్ పాయింట్స్ అవి. ఓకేనా? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మాత్రం అదంత అవసరం లేదు. సో దాని మీద ఒక 1 క్వశ్చన్ చేద్దాం చూడండి. సో దిస్ టైమ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ 17 క్వశ్చన్. ఇప్పటివరకు రాలేదు. ఓకేనా? సో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. దే విల్ ప్రొవైడ్ ద డీటెయిల్స్. ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి సెలెక్ట్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్ అని అంటారు. ఓకేనా? సో చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. సో వీఆర్ అవైలబుల్ విత్ సెగ్మెంట్ అసెట్స్, సెగ్మెంట్ రిజల్ట్, సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ. టోటల్స్ కూడా వాళ్ళే ఇచ్చారమ్మా. ఫస్ట్ కన్సిడర్ సెగ్మెంట్ అసెట్. టోటల్ అసెట్స్ ఆఫ్ ఆల్ సెగ్మెంట్స్ 160 ఇంటూ 10%. హౌ మచ్? సో 16 ఆర్ అబోవ్ ఉన్న ప్రతి సెగ్మెంట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సెగ్మెంట్ పి ఎస్, క్యూ ఎస్, ఆర్ ఎస్, ఎస్ ఎస్, టి నో. ఓకేనా? నౌ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ చూడండి, 900 ఇంటూ 10%, 90. సో 90 ఆర్ మోర్ ఉన్నాయన్నీ కూడా రిపోర్టబుల్. సో P is reportable, Q is reportable, R no, S is not reportable, T is Q కూడా not reportable. క్లియర్? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రిజల్ట్. సో రిజల్ట్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈ టోటల్తో మల్టిప్లై చేయకూడదమ్మా. రిజల్ట్ ఇన్ ప్రాఫిట్ సపరేట్గా యాడ్ చేయండి, రిజల్ట్ ఇన్ లాసెస్ సపరేట్గా యాడ్ చేయండి. నో టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ లాసెస్ 190 and 10, that is 200, and total of profit 10, 10 and 30, that is 50, whichever is higher. 200 into 10%, 20. So result 20 or above ఉన్నది reportable. First one yes reportable, second one no, third one no, fourth one no, and fifth one yes. ఇక్కడ చూడండి, see ఏ ఒక్క క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అయినా రిపోర్టబులే అమ్మా. అన్ని క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అవ్వాలని కాదు ఇక్కడ. If it satisfies any one of the criteria, it is reportable. So P satisfied, Q satisfied, R satisfied, S satisfied, even T also satisfied. So all the segments are reportable segments. All the segments are reportable segments. Clear? Cheppandi. Yes? Now. Remaining questions and solve చేసేయచ్చు. మనం సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ అని చెప్తున్నాం కదా. సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ, సెగ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ మైనస్ సెగ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా సెగ్మెంట్ రిజల్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? అయితే ఈ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ, సెగ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ వీటిల్లో ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ రిలేటెడ్ ఇన్కమ్స్ తీసుకోవాలి, ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ తీసుకోవాలి. ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్, ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఉంది. ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ అని సెగ్మెంట్ వైజ్ సపరేట్గా పే చేయరు, ఓవరాల్ ఎంటిటీ వైజ్ పే చేస్తారు. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయకూడదు. మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ కన్సిడర్ చేయనప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ అసెట్ కూడా కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎగ్జాంపుల్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ రిలేటెడ్ టు సెగ్మెంట్ ఏదైనా ఉంటే అది కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఓకేనా? సో ఈ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూలో అండ్ సెగ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్లో అండ్ సెగ్మెంట్ అసెట్స్లో, సెగ్మెంట్ లయబిలిటీస్ వి షుడ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ ఆపరేటింగ్ రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్స్.
ఆపరేటింగ్ రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్స్. ఈ ట్యాక్స్ లయబిలిటీని, ఓకే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అసెట్స్ని, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ని, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ని, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ని ఇవేమీ కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎగ్జాంపుల్, సెగ్మెంట్ ఏ ఈస్ హోల్డింగ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎనీ కంపెనీ. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి హ్యూజ్ రిటర్న్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు సెగ్మెంట్ ఏ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుందంట? నో. సెగ్మెంట్ ఏకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అదే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకపోతే ప్రాఫిట్ ఏం లేదు. సో అందుకే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ ఆపరేటింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఈ ఫైనాన్సింగ్ ఎలిమెంట్స్ని, ఇన్వెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ని కన్సిడర్ చేయొద్దు. సో సెగ్మెంట్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అప్పుడు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్, ఫైనాన్సింగ్ ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఇవేమీ కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఇవి కన్సిడర్ చేయకుండా యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా? బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మీకు అంత డీటెయిలింగ్గా క్వశ్చన్ అడిగారు, దే విల్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ద డీటెయిల్స్. ఈ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఫైన్ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్ అని అడగచ్చు. ఓకేనా? డన్. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ AS 17. క్లియరా? నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో మేజర్గా క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఓకేనా? డివిడెండ్కి సోర్స్ అని చెప్పండి. ఫ్రీ రిజర్వ్స్. ఫ్రీ రిజర్వే కదా. డివిడెండ్కి సోర్స్ ఏంటి? ఫ్రీ రిజర్వ్స్. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అంటే అది జనరల్ రిజర్వ్ అవ్వచ్చు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ విల్ లర్న్ హౌ టు ఫైండ్ ప్రాఫిట్ బై సీయింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసి ఎలా ప్రాఫిట్ ఫైండ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? నౌ లిసన్. ఇది 31st March 24 and 31st March 25. I'm writing profit and loss account balance. Profit and loss account balance. ఇక్కడ 10 lakhs ఉందాం. And here it is 12,50,000 and nothing is given other than these 2 points. P&L year beginning ఎంత ఉంది? 10 lakhs. Year ending it is 12,50,000. ఎంత P&L ఇంక్రీస్ అయింది? 2,50,000 ఇంక్రీస్ అయింది కదా. ఈ 2,50,000ని మనం కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్లా తీసుకోవాలి. ఇంకే ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే P&L is 2,50,000. సో కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2,50,000. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకోలా కూడా రాయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నేను P&L 12 lakhs రాస్తున్నాను. సి జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ బిగినింగ్ ఇట్ ఈస్ 5 lakhs, ఎండింగ్ ఇట్ ఈస్ 5,50,000. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, P&L ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? 2 lakhs. జనరల్ రిజర్వ్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? 50,000. సి జనరల్ రిజర్వ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి ద ఓన్లీ స్కోప్ ఇస్ త్రూ P&L. మనకి ఎఫ్ఎస్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో ట్రాన్స్ఫర్ 10% ఆఫ్ ప్రాఫిట్ టు P&L అని, ట్రాన్స్ఫర్ 20% ఆఫ్ ప్రాఫిట్ టు జనరల్ రిజర్వ్ అని, ట్రాన్స్ఫర్ 35,000 టు జనరల్ రిజర్వ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. అలా అడ్జస్ట్ అయిన తర్వాత ఇలా కనిపిస్తుంది. బిగినింగ్ P&L ఎంత ఉంది? 10 lakhs. ఎండింగ్ P&L 12 lakhs. ఇంక్రీస్ ఇన్ P&L 2 lakhs. సరే, 2 lakhs P&L ఇంక్రీస్ అయింది. రీజన్ ఫర్ దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్. అండ్ జనరల్ రిజర్వ్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఎంత ఉంది? 5 lakhs. ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత ఉంది? 5,50,000. అంటే జనరల్ రిజర్వ్ కూడా ఇంక్రీస్ అయింది కదా. అండ్ రీజన్ ఫర్ ఇంక్రీస్ ఇన్ జనరల్ ఇస్ ఆల్సో త్రూ P&L. అంటే యాక్చువల్గా మన ప్రాఫిట్ 2 lakhs కాదు, 2,50,000. 2,50,000. అందులో ఏమైందో 50,000 జనరల్ రిజర్వ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ డైరెక్ట్లీ విత్ P&L డిఫరెన్స్. P&L డిఫరెన్స్ ఎంత? 2 lakhs కదా. సో సార్ ఈ 2 lakhs అనేది జనరల్ రిజర్వ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత మిగిలిన 2 lakhs కదా. అవునా కదా? ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూనే అక్కడ 2 lakhs ఉంది. క్లియర్? సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేషన్ కాల్డ్ as 2 lakhs. ఇప్పుడు నీకు కరెంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ జనరల్ రిజర్వ్ 50,000 ఇంక్రీస్ అయింది కదా, అది కూడా మన కరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిటే కదా. సో యాడ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ దట్ ఈస్ 50,000. సో ఇది 2,50,000 నెట్ ప్రాఫిట్
ఫర్ ద ఇయర్ అవుతుంది. ఏంటది? నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? సో డిఫరెన్స్ ఇన్ P&L ఇస్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్, డిఫరెన్స్ ఇన్ జనరల్ రిజర్వ్ ఆల్సో కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. ఒకవేళ డిఫరెన్స్ జనరల్ రిజర్వ్లో ఉందనుకోండి, ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు జనరల్ రిజర్వ్ అని ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు జనరల్ రిజర్వ్, దాన్ని మనం ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేషన్ అంటాం. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ దెన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్, సో నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ అప్రోప్రియేషన్ అవుతుంది. అంటే జనరల్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకముందున్న నెట్ ప్రాఫిట్. మనం ఎప్పుడు కూడా క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏముండాలంటే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఉండాలి. ఏంటది? ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా ఈ డిఫరెన్స్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేసి అనుకోండి, అది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాదు, అది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేషన్. అంటే జనరల్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఉన్న ప్రాఫిట్ అది. బట్ మనకేం కావాలమ్మా? బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ వాట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అనేది కావాలి. బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ వాట్ ఈస్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు మీకు దీన్ని నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఎఫ్ఎస్ఎఫ్ కంపెనీస్లో ప్రజెంట్ చేసిన డీటెయిలింగ్గా ప్రజెంట్ చేయాలి అంటే P&L అకౌంట్ ఓపెనింగ్ హౌ మచ్? 10 lakhs. ఓపెనింగ్ ఎంత? 10 lakhs. యాడ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 2.5 lakh యాక్చువల్గా అయితే, దెన్ ఇట్ విల్ బి 12.5 lakh మైనస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ ఎంత? 50,000. దెన్ క్లోజింగ్ ఈజ్ 12 lakhs. అండ్ జనరల్ రిజర్వ్ ఓపెనింగ్ 5 lakhs ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ P&L 2.5, so 50,000, that is equals to 5,50,000. ఇవి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్, ఇవి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్. మనం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ కరెంట్ డే ప్రాఫిట్. కానీ మన కరెంట్ డే ప్రాఫిట్ ఇలా డీటెయిల్స్ లేవు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకొని ఇక్కడ వచ్చే అమౌంట్ని నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే tell me difference between 10 lakhs and 12 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs కదా? 10 lakhs and 12 lakhs, 2 lakhs. అదే ఈ డిఫరెన్స్. నీకు 2.5 lakh రావాలంటే ఇక్కడ ఏదైతే మైనస్ చేసో 50,000 అది యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి కదా, అదే యాడ్ బ్యాక్ చేసాం. ఓకేనా? క్లియర్? సో 50,000 యాడ్ బ్యాక్ చేస్తే నేను విల్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. దెన్ నౌ మా క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అంటే we can prepare in two different methods, direct method and indirect method. Direct method and indirect method. See, direct method lo operating, investing and financing ఇది order అన్నమాట. ఈవెన్ indirect method లో కూడా సేమ్ అమ్మా, operating, investing and financing. And direct or indirect, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్, అందులో వేరియేషన్ ఉండదు. ద ఓన్లీ వేరియేషన్ విల్ బి ఇన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్లో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? డైరెక్ట్కి ఇండైరెక్ట్లో వేరియేషన్స్. నా ఇప్పుడు మనము ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చూసి అది ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ విల్ థింక్ అబౌట్ ఫైనాన్సింగ్. ఫైనాన్సింగ్ అంటే those transactions which change the size and composition of capital, owner's capital and borrowings of the enterprise. Which change the size and composition of owner's capital and borrowings. So basically చెప్పండి, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ అని చూస్తారా? ఈక్విటీ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ సైడ్లో రిలేటెడ్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అండ్ రిలేటెడ్ టు బారోయింగ్స్ ఈ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, కరెంట్ లయబిలిటీస్లో లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఉన్నాయి చూస్తారా? దోస్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అనుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? దోస్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్. నౌ కమింగ్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్టివిటీస్. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే అక్విజిషన్ అండ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో అంటే లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ నువ్వు పర్చేస్ చేసినా, సేల్ చేసినా, అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేసినా, సేల్ చేసినా, అది ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ అవుతుంది. కానీ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ అనేది ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ అవ్వదు. సో మీకు క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ అంటే తెలుసా? సో క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఏంటమ్మది? షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. షార్ట్ టర్మ్ అంటే less than 3 months. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ హైలీ లిక్విడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మా హైలీ లిక్విడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నథింగ్ బట్
which can be easily convertible into cash, which can be easily convertible into cash. And third one, insignificant risk of change in value. So short term highly liquid investment with an insignificant risk of change in value, which can be convertible into easy amount of cash, known amount of cash అంటాం highly liquid investment. సో ఎప్పుడైతే 3 పాయింట్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అవుతాయో దాన్ని మనం క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ అంటాం, క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్ అంటాం. ఓకేనా? సో నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో we have to consider inflows and outflows, but within the cash and cash flow కంటే ఏదైనా మూవ్మెంట్ ఏందనుకో అది క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, బిగినింగ్ క్యాష్ ప్లస్ బ్యాంక్ ప్లస్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్. ఇక్కడ ఒక 1 lakh ఉంది, ఇక్కడ ఒక 2 lakhs ఉంది, అండ్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 2 lakhs. టోటల్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్, మరి రెండు కలిపి క్యాష్ అంటాం మనం. క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బోత్ ఆర్ కాల్డ్ as క్యాష్ ఓన్లీ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్. మొత్తం టోటల్ అని చెప్పండి 5 lakhs. ఇప్పుడు నేను కరెంట్ ఇయర్ ఐ డిపాజిటెడ్ 20,000 ఇన్ ద బ్యాంక్. ఐ డిపాజిటెడ్ 20,000 ఇన్ ద బ్యాంక్. ఇప్పుడు చెప్పండి, నాకు అది పేమెంటా రిసిటా? అది పేమెంట్ కాదు, రిసిట్ కాదు. క్యాష్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అయితే పేమెంట్, ఎందుకంటే క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది కదా. బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అయితే రిసిట్, ఎందుకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది. బట్ వెన్ యూ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ. సి 20,000 క్యాష్ డిపాజిట్ చేశాను అనుకోండి, 20,000 డిక్రీస్ అవుతుంది, ఇక్కడ 20,000 ఇంక్రీస్ అవుతుంది. నౌ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ 80,000 అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ 2.2 lakh అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఈక్వల్ 2 lakhs, టోటల్ 5 lakhs కదా. సో నువ్వు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ ఏ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ అ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఓన్లీ వెన్ దిస్ నెంబర్ ఇస్ చేంజెస్. సి ఇంటర్నల్గా అది ఎన్నిసార్లు చేంజ్ అయినా అది ప్రాబ్లం లేదు. ఇంటర్నల్గా ఎన్ని చేంజెస్ అయినా దాంతో నో ఇష్యూ. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ యాజ్ ఎ క్యాష్ ఫ్లో యాక్టివిటీ ఓన్లీ వెన్ ద టోటల్ ఆఫ్ దీస్ 3 ఆల్టర్స్. ఇక్కడ 5 ఉంది, ఒకరికి 5.5 అయింది అనుకో, దట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫ్లో అని. లేదా అది 4 అయింది, దెన్ దట్ ఈస్ ఏ అవుట్ఫ్లో అని. ఓకేనా? సో విత్ ఇన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో కన్సిడర్ చేయొద్దు. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ వీ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నో, రైట్? నౌ see, financing ante it is related to capital and borrowings. Investing ante it is related to assets, long term assets and investments which are not considered as cash equivalent. And operating ante these are core revenue generating activities actually ga, but instead you can also think like if it is not a financing and not a investing, we can say it as a operating. Okay na? Ipo మనం multiple examples చూద్దాం, so that మనకు clarity వస్తుంది. Done? ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. సి అది ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అవ్వచ్చు, ఈక్విటీ షేర్ అవ్వచ్చు. సి వెన్ కంపెనీ ఇష్యూడ్ షేర్స్, అది క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? చెప్పండి. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోకి ప్లస్ అని రాస్తాను నేను, క్యాష్ అవుట్లోకి మైనస్ అని రాస్తాను. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. మరి ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్గా, ఫైనాన్సింగ్గా, ఇన్వెస్టింగ్గా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ వల్ల కంపెనీ షేర్ క్యాపిటల్ ఆల్టర్ అవుతుంది కదా. సో షేర్ క్యాపిటల్ ఆల్టర్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనాన్సింగ్. సో ఫైనాన్సింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. క్లియరా? డన్. నెక్స్ట్, మరి ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈక్విటీ షేర్స్ ఉండొచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉండొచ్చు. నౌ బై బ్యాక్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. సో వెన్ యూ ఆర్ బయింగ్ ఈక్విటీ షేర్స్, బై బ్యాక్ చేస్తాము, మన కంపెనీ నుంచి క్యాష్ అవుట్లో అవుతుంది లేదా? చెప్పండి. ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. క్యాపిటల్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. సో వెన్ క్యాపిటల్ ఆల్టర్స్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనాన్సింగ్. మరి ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ చేస్తాం, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ బైబ్యాక్ చేస్తామా? నో, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ విల్ రిడీమ్. సో రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ థింక్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ కంపెనీ. సో మైనస్ ఫైనాన్సింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. క్లియరా? నౌ ఈక్విటీ షేర్స్ కదా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కదా, దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. సి మనం షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ పే చేయాలి కదా, అవునా కదా? సో డివిడెండ్ పెయిడ్, డివిడెండ్ పెయిడ్. సో అది ఈక్విటీ డివిడెండ్ అవ్వచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. అండ్ దాట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైనాన్సింగ్.
సరే ఇక్కడ క్యాపిటల్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, బోరింగ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫైనాన్సింగ్ అనే డౌట్ రావచ్చు. సి, మనం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఎనీ యాక్టివిటీ విచ్ ఇండైరెక్ట్లీ అండ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ యాక్టివిటీ అని చెక్ చేసుకోవాలి. నువ్వు డివిడెండ్ పే చేస్తావు, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ షేర్స్. నువ్వు షేర్స్ ఇష్యూ చేసావు కాబట్టి డివిడెండ్ పే చేస్తున్నావు. అసలు నువ్వు షేర్స్ ఇవ్వకపోతే నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. అంటే దిస్ ఈస్ ఎ సబార్డినేట్ యాక్టివిటీ అండ్ ద మెయిన్ యాక్టివిటీ ఇస్ ఎ ఫైనాన్సింగ్. సో మెయిన్ యాక్టివిటీ ఫైనాన్సింగ్ అయితే రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో ఏ ఫైనాన్సింగ్. క్లియరా? నెక్స్ట్, ఇన్ జనరల్గా కమిషన్ పెయిడ్ అని ఉందమ్మా. అది ఆపరేటింగ్ అవుతా, ఇన్వెస్టింగ్ అవుతా, ఫైనాన్సింగ్ అవుతా? ఆపరేటింగ్. బట్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఏ అండర్ రైటింగ్ కమిషన్, అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ అంటే షేర్స్ ఇష్యూ చేయడం కోసం అండర్ రైటర్స్ రిక్రూట్ చేసుకున్నాం, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైనాన్సింగ్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ కమిషన్. సో అండర్ రైటింగ్ కమిషన్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్, లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్? లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బారోయింగ్, ఫైనాన్సింగ్. నౌ తీసుకున్న లోన్ రీపే చేసాం, రీపేమెంట్ ఆఫ్ ఏ లోన్. దానివల్ల బారోయింగ్ చేంజ్ అవుతా లేదా? సో ఫైనాన్సింగ్. ఓకేనా? లోన్ తీసుకున్నాం, ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. సో ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్. ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్? ఫైనాన్సింగ్. ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ is also financing. Next, issue of debentures. Debenture issues we got amount, and debenture ekan note chesam long term borrowing. Operating, investing, financing? Financing, cash inflow. Next, debentures issues we have to pay debenture interest. Financing, cash outflow. అర్థమవుతుందా? అండ్ డిబెంచర్స్ ఫ్యూచర్లో రిడీమ్ చేస్తాం కదా, సో రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్? ఫైనాన్సింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్సింగ్. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ షేర్స్. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్. పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్, పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, లోన్ టేకెన్, లోన్ రిపేడ్, రీపేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ఫైనాన్సింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. నౌ purchase of shares. So purchase of shares is a cash outflow, that is investing. See, manam shares purchase chesam, it's nothing but investment purchase chestunnaట్టు. Purchase of debentures, ఇక్కడ కూడా ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. See, we purchase debentures అంటే we are investing in debentures అని. మరి షేర్స్ పర్చేస్ చేస్తే we'll get dividend. So dividend received. Dividend received ఏంటమ్మది? క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, దట్ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్. ఇఫ్ వీ పర్చేస్ డిబెంచర్స్ విల్ రిసీవ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. ఎవరికైనా లోన్ ఇచ్చాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వెస్టింగ్. లోన్ గివెన్, అవుట్ఫ్లో, ఇన్వెస్టింగ్. లోన్ ఇచ్చాం కదా, విల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఏంటది? ఇన్ఫ్లో, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. మరి ఇచ్చిన లోన్ రికవరీ చేసుకుంటాం కదా, రికవరీ ఆఫ్ లోన్. ఇన్ఫ్లో, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? ఇచ్చిన లోన్ రివర్స్ చేసుకోవాలంటే దట్ ఈస్ ఏ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్, పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ ఇన్వెస్టింగ్, అవుట్ఫ్లో. సేల్ ఆఫ్ అసెట్, inflow, investing. So purchase of asset, sale of asset, loan given loan taken back, interest issued, debenture purchase, shares purchase, dividend received, interest issued, all these comes under investing activities. Okay na? Done. So operating activities ante any transactions other than these transactions. Example, salary paid, operating. Wages paid, operating. Employee benefit expenses paid, operating. ఓకేనా? గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్, ఆపరేటింగ్. కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్స్, ఆపరేటింగ్. పేమెంట్ టు క్రెడిటార్స్, ఆపరేటింగ్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అమౌంట్ కలెక్టెడ్, ఆపరేటింగ్.
బిల్స్ పేయబుల్ అమౌంట్ పెయిడ్ ఆపరేటింగ్. ఓకేనా, డన్, అర్థమవుతుంది కదా. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ ఆపరేటింగ్. అంటే ఎనీ అమౌంట్స్ విచ్ ఆర్ అదర్ దెన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఫైనాన్సింగ్ ఆర్ ఆపరేటింగ్. ఓకేనా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్. See, if information is not available, we'll always consider it as a operating only. See, sometimes tax paid on a capital gains under. So, capital gain epudu so only when we purchase and sale of the asset. అప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ అనేది ఇన్వెస్టింగ్ ట్యాక్స్ అవుతుంది. ఇన్వెస్టింగ్లో అవుట్ఫ్లో రాయాలి. ఇఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అర్న్డ్, దెన్ ఇన్వెస్టింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఇన్వెస్టింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. క్లియరా? చూడండి. సో డైరెక్ట్ మెథడ్, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్, 2 మెథడ్స్ చేయొచ్చు కదా. సో డైరెక్ట్ మెథడ్ అయితే రిసీట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్లో ఉంటుంది. బట్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో డైరెక్ట్ మెథడ్లో రిసీట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్, అది ఆపరేటింగ్ రిసీట్స్ మైనస్ ఆపరేటింగ్ పేమెంట్స్, ఇన్వెస్టింగ్ రిసీట్స్ మైనస్ ఇన్వెస్టింగ్ పేమెంట్స్, ఫైనాన్సింగ్ రిసీట్స్ మైనస్ ఫైనాన్సింగ్ పేమెంట్స్. ఓవరాల్గా క్యాష్ ఎంత రిసీవ్ అయింది, ఎంత పేమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద స్టేట్మెంట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండైరెక్ట్ మెథడ్, వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ using profit and loss account and balance sheet, using P&L and balance sheet. Okay na? So profit and loss account nunchi, so start with net profit for the year. Net profit for the year. Net profit to start chesina, you have to add back non-cash expenses. Non-cash expenses. Example, depreciation and provision for tax. Depreciation and provision for tax. అది యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. See, sometimes ఇది యాడ్ బ్యాక్ చేసే ప్రాసెస్లో డిప్రిసియేషన్ అయితే ఫైన్, ప్రాబ్లం లేదు. ఈ ట్యాక్స్ గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ట్యాక్స్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&Lలో మైనస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ రాస్తాం కదా, అది యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో మనకి ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఇన్ఫర్మేషన్ P&Lలో ఇస్తారు, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అని చెప్పి కరెంట్ ఇయర్ ఇస్తారు, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇస్తారు. ఇక్కడ యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా, ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. సో P&L స్టేట్మెంట్లో లెస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అన్న వస్తాం కదా, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ లెస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్, దిస్ ఇస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. సో మనం క్వశ్చన్ దీంతో స్టార్ట్ చేస్తాం ఆన్సర్ని. సో ఈ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఏదైతే మైనస్ చేస్తాం అది ఇక్కడ యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం. అండ్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్ యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి ఆఫ్టర్ యాడింగ్ బ్యాక్. మరి P&L స్టేట్మెంట్లో విల్ రైట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్స్, అవును కదా. ఇన్కమ్ సైడ్ టోటల్ 2 లైన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ అదర్ ఇన్కమ్. అదర్ ఇన్కమ్లో వీ మే హ్యావ్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ అండ్ వీ మే హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. సో మనం ఆపరేటింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఆ డివిడెండ్ ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఏదైనా ఉంటే అది కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఇన్కమ్ అంటే ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్లో ప్లస్ అయి ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, వీటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. టు ఎక్స్క్లూడ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, మైనస్. సో మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్. At the same time, other income, you may find something called profit on sale of asset. So if at all company sold any asset, if you get profit and that profit will be transferred to P&L, మరి P&L స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా, అదర్ ఇన్కమే కదా. సో ఆ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అనేది ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్? ఇన్వెస్టింగ్. నువ్వు ఆపరేటింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ నెట్ ప్రాఫిట్కి యాడ్ అయి ఉంటుంది కదా, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఆపరేటింగ్. సో దట్స్ వై మైనస్. సో మైనస్ profit on sale of asset. Any income which is not related to operating, ఒకవేళ P&L లో నోట్ చేస్తుంటే అది మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్, at the same time ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో కాదు, ఫైనాన్సింగ్ క్యాష్ ఫ్లో. బట్ నువ్వు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఇంట్రెస్ట్ డెబిట్ చేస్తుంటాం కదా, సో అందుకేం చేయాలమ్మా, యాడ్ బ్యాక్. ఎట్ ద సేమ్ టైం లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. when we sold any asset, we may get loss.
సో లాస్ P&L లో డెబిట్ చేస్తుంటాం, బట్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అనేది ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. నవ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ, అందుకే లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ని యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. సో ఇలా చేయడం వల్ల యూ విల్ గెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్. ఏంటది? ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్. నౌ we have to adjust changes in working capital. See, working capital nothing but that is current asset or a current liability relating to operating. Current asset or current liability relating to operating. Example for these. అంటే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏ మూమెంట్స్ని కన్సిడర్ చేయాలంటే స్టాక్, డెటార్స్, క్రెడిటార్స్, bills receivable, bills payable, outstanding expenses, prepaid expenses, any other, if it is not financing and investing. See, outstanding expense outstanding interest రాయకూడదు. See, interest is a financing. Okay now, and exclude provision for tax and exclude cash and exclude tax liability. అంటే నీకు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ మూమెంట్స్, ట్యాక్స్ లయబిలిటీ మూమెంట్స్, క్యాష్ మూమెంట్ కన్సిడర్ చేయొద్దు. అదే బ్యాలెన్స్ షీట్లో స్టాక్ మూమెంట్, డెటార్ మూమెంట్, క్రెడిటర్ మూమెంట్, బిల్ రిసిబుల్ మూమెంట్, బిల్స్ పేయబుల్ మూమెంట్, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ మూమెంట్, అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ మూమెంట్. అండ్ ఆ ప్రీపెయిడ్ అవుట్స్టాండింగ్ కూడా ఏంటమ్మా? దిస్ షుడ్ నాట్ బి రిలేటెడ్ టు ఫైనాన్సింగ్, దట్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్. సో ఇన్ జనరల్గా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే విల్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఆపరేటింగ్. ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఆపరేటింగ్. డన్. సో ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ని కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్ అకౌంట్ ఏంటి మనకి? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ని, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ని చెక్ చేసుకోవాలి. వీటిని చెక్ చేయాలి, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇఫ్ క్లోజింగ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఓపెనింగ్ అనుకోండి, ఇట్ షోస్ ఇంక్రీస్ అనేది కదా. సో కరెంట్ అసెట్కి ఇక్కడ నోట్ చేసే ప్లస్ మైనస్ సైన్కి ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంటుంది. ఏ రిలేషన్ అమ్మా? ఇన్వర్స్ రిలేషన్. ఇన్ కేస్ కరెంట్ అసెట్ ఓపెనింగ్ 10 lakhs ఉంది, క్లోజింగ్ 12 lakhs ఉంది. ఇక్కడ చెప్పండి, కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీస్ అయిందా, డిక్రీస్ అయిందా? ఇంక్రీస్ అయింది. దిస్ ఈస్ ఓపెనింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ క్లోజింగ్. సో ఇంక్రీస్ అయినప్పుడు ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు రైట్ మైనస్, ఇన్వర్స్ రిలేషన్. సో కరెంట్ అసెట్కి ఇన్వర్స్ రిలేషన్, కరెంట్ లయబిలిటీకి పాజిటివ్ డైరెక్ట్ రిలేషన్. ఓకేనా? సో వెన్ కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్ షుడ్ బి డిక్రీస్. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్. అదే కరెంట్ అసెట్ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ప్లస్ చేయాలి, డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్. కరెంట్ లయబిలిటీకి అండ్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్, పాజిటివ్ రిలేషన్. అంటే ప్లస్ చేసినప్పుడు ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ అండ్ మైనస్ డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. Decrease in current liability. So that you will get operating cash flow before tax. Operating cash flow before tax. Okay now. So operating cash flow before tax means you have to deduct income tax paid. అది క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ అవుతుంది. వచ్చే ఆన్సర్ ప్లస్ అవ్వచ్చు, మైనస్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఇన్ఫ్లో అవుతుంది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. క్లియర్? ఓకేనా? డన్. నౌ సో ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఏంటంటే ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్. సమ్ టైమ్ డైరెక్ట్లీ దే విల్ గివ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ డైరెక్ట్లీ. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ కెన్ టేక్ డైరెక్ట్లీ దట్ అమౌంట్, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఇవ్వరు, అది నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? జాగ్రత్తనండి, ఇది ఒక్కటి క్లారిటీగా వెంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా? సో 31st March 24, 31st March 25, 31st March 24, 31st March 25. Provision for tax, provision for tax
అండ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, 2 లెడ్జర్స్ ఇచ్చారు. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ 200, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ 200 అండ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 1 second అమ్మా. So this is 31st March 26, this is 31st March 25. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, ఇది అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పెట్టండి, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. ఓకే, సో ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ 200, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 190, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇది. ఓకే, సేమ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ 220, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ 250 ఇలా ఉంది. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఇదేంటమ్మా, అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇస్తారు మనకి. నౌ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L మైనస్ చేస్తారని చెప్పాను కదా, ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L డిడక్ట్ చేస్తారు కదా. సో అలా ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ డిడక్ట్ చేసింది ఎంత అంటే లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ 220. నౌ లిసన్, ఇప్పుడు ఇది క్వశ్చన్ కదా, మనము ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ని అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ లెజర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్, టెల్ మీ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఇయర్ బిగినింగ్ బ్యాలెన్స్, 190 అసెటే కదా అది. ఇయర్ ఎండింగ్ బ్యాలెన్స్ 250 అసెట్. టెల్ మీ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఇయర్ బిగినింగ్ బ్యాలెన్స్ 200, ఇయర్ ఎండింగ్ బ్యాలెన్స్ 220. సో ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ నోట్ చేసేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో నువ్వు డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేటర్లో చూసి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనేది, ఈ లెడ్జర్ కన్ఫర్మ్గా ప్రాపర్గా వస్తే నువ్వు క్యాలిక్యులేటర్ చూసి డైరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ ఈ లెడ్జర్ వేసుకొని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ జస్ట్ రికార్డెడ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్. ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అండ్ లయబిలిటీ కాబట్టి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అసెట్ కాబట్టి డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ 220 సేమ్ ఉంది, అన్నిట్లలో అలా సేమ్ ఉండదు. ఓకేనా? సో ఈ 220కి నేను ఎంట్రీ ఏం చెప్తున్నానంటే ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, అది జర్నల్ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ ఫర్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు నేను పోస్టింగ్ ఎక్కడ చేయాలి? ఇక్కడ బై ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ హౌ మచ్? 220 బై ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ 220. ఓకేనా? ఇప్పుడు అన్ని పోస్టింగ్స్ అనే కదా, క్రెడిట్స్ టోటల్ చెప్పండి. 420 డిఫరెన్స్ ఎంత? 200. సి ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ని నార్మల్గా అయితే ఫర్ సపోజ్ ఒక అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఏమీ లేదనుకోండి, ఇది మన పేమెంట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ని అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, whenever there is a difference in provision and we have advance tax account, transfer it to the advance tax. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్. ఏమవుతుంది? అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ అవ్వాలిగా మరి. సో బై ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఎంత? 200. ఇప్పుడు చూడండి, ఇయర్ బిగినింగ్ మనకు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఎంత ఉంది? 190 ఉంది. అయితే కరెంట్ ఇయర్ అడ్జస్ట్మెంట్ 200 అయింది, స్టిల్ ఇంకా క్లోజింగ్ 250 వచ్చింది. అంటే కరెంట్ ఇయర్ మనం పే చేస్తున్నాం ట్యాక్స్. సో క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ ఎంత? 450 డిఫరెన్స్ 260. సో దిస్ ఈజ్ క్యాష్ టు బ్యాంక్. అది మనం పే చేసినట్టు, అర్థమవుతుందా? సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ రాయండి. ఆ తర్వాత మనం పాస్ చేయాల్సిన 2 ఎంట్రీసే. నెంబర్ 1 ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. ఇది లేటర్ ఆన్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి ప్రొవిజన్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చి అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ రౌండ్ చేయాలి. ఒకవేళ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అనే ఎలిమెంట్ లేదనుకోండి, ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ దగ్గర బ్యాంక్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఉంది కదా, సో ఫస్ట్ విల్ అడ్జస్ట్ విత్ ద అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్.
అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. సో అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల డిఫరెన్స్ 260 వచ్చింది. ఇది మనం ఇప్పుడు పే చేసినట్టు. అంటే దీనికి ఎంట్రీ ఏంటి? అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నో. సో ఇలా ప్రతి దానికి లెడ్జర్ క్లారిటీ ఉంటే అయిపోతాం. సమ్ టైమ్స్ ఈ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఇవ్వరు. సో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ 2000 ఇచ్చారమ్మా. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ 2000 P&L స్టేట్మెంట్లో రాసింది. అండ్ 31st March 26, 31st March 25 there is a provision for tax. There is a provision for tax. Beginning 10,000, ending 15,000 ఇచ్చారు. ఎండింగ్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? సారీ, ఎండింగ్ 15,000 రాదు. ఎగ్జాంపుల్ ఎండింగ్ 11,000 ఇచ్చారు. సో 3,000 ఇచ్చారు అనుకుందాం. హౌ మచ్? 3,000. బిగినింగ్ ఎంత? 10,000. ఎండింగ్ ఎంత? 3,000. కరెంట్ ఇయర్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 2,000. ఇది కరెంట్ ఇయర్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. సి ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ అమ్మ. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో లెజర్ బ్యాలెన్స్ అది. ఇదేంటి? ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్ మన ఆబ్లిగేషన్ ఎంత? 10,000. కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్ మన ఆబ్లిగేషన్ ఎంత? 10,000. అండ్ మళ్ళీ నువ్వు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ రావడం వల్ల నీ ఆబ్లిగేషన్ ఎంత ఇంక్రీస్ అవుతుంది? ఇంకో 2,000 ఇంక్రీస్ అవుతుంది కదా. అంటే మొత్తం మనం 12,000 పే చేయాలి. బట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 2,000. సో 3,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. అంటే అదర్ దెన్ ద 3,000 రిమైనింగ్ అంతా పే చేసినట్టే కదా. చెప్పండి, అంటే ఎంత? 9,000 పేమెంట్. లేదు ఇలా నాకు వద్దు అనుకోండి, సేమ్ లెజర్ వేసుకోండి. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ లేదు కదా ఇప్పుడు. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 10,000, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 3,000, కరెంట్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ 2,000, డిఫరెన్స్ 9,000. ఒకవేళ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఉంది అనుకోండి, ఈ 9,000 అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పంపించాలి. ఇక్కడ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ లేదు కదా, ఇదే పేమెంట్ అవుతుంది. సో రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ ఉందో లేదో చెక్ చేయండి ఫస్ట్. లేదు సార్, దెన్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేయండి, డిఫరెన్స్ ఇస్ అ పేమెంట్. సమ్ టైమ్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఇస్తారు. అప్పుడు సేమ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఎలాగైతే ప్రిపేర్ చేస్తాం, ట్యాక్స్ లయబిలిటీ కూడా అలాగే ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఒకవేళ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్లో కూడా ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ రాసి ఈ అమౌంట్ని అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా? దెన్ యూ విల్ గెట్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్లో బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, అది పేమెంట్ అయినట్టు. ఓకే, నౌ సి ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. So given below are the relevant extracts of the balance sheet and statement of profit and loss of ABC Limited along with the additional information extract of the balance sheet. చూడండి, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్లో కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇచ్చారు డైరెక్ట్గా. సో ట్రేడ్ పేయబుల్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. అండ్ దెన్ ఇన్వెంటరీస్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, అదర్ కరెంట్ అసెట్స్, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, అదర్ ఇన్కమ్, purchase of stock in trade, changes in inventory, employee benefit expense, depreciation expense, finance cost, other expense, and profit before tax, less tax expense, and profit after tax, that is for the period 510. For profit for the period entama 510. Now there is a opening P&L 50 and transfer to general is of 200 and dividend paid 330. Dividend payment entama 330. Now short term provisions includes there is a provision for tax, and other current liability includes outstanding wages and outstanding expenses. See, outstanding wages is a current liability related to operating. ఇందాక మనం ఇక్కడ లిస్ట్ రాస్తాం కదా. Now you can consider outstanding wages also. Outstanding wages. See, outstanding salary, outstanding commission, outstanding wages, outstanding salaries, everything comes under operating current liabilities. And now there is a advance tax. See question చూడండి, provision for tax year beginning year ending, advance tax year beginning year ending, and tax expense for the year ఉంది. సేమ్ మన ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాం కదా, అలా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్, అండ్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్, ఇంట్రెస్ట్. కంప్యూట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ యూజింగ్ బోత్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ మెథడ్, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ రెండు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ విల్ సాల్వ్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. ఓకేనా? సో ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో
First we'll start with net profit. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా 510. ఇప్పుడు ఈ నెట్ ప్రాఫిట్కి మనం యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సిన ఏంటి? నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్. నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఫర్ ద ఇయర్. సి ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఏంటమ్మా? P&L లో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అని మైనస్ చేసిందే కదా. P&L లో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత మైనస్ చేసాం? 200 కదా. సో P&L లో వి డిడక్టెడ్ 200 ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. అది ఇప్పుడు యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. సో యాడ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ 200. ఎట్ ద సేమ్ టైం అదే P&L లో డిప్రిసియేషన్ ఎంత మైనస్ చేసాం మనం? 100. అది కూడా నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సే కదా. నౌ యాడ్ బ్యాక్ అగైన్. సో యాడ్ డిప్రిసియేషన్ 100. సో నాన్ క్యాష్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే P&L లో ఆపరేటింగ్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏవైతేనో వాటికి రివర్స్ ఎఫెక్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ P&L ఫస్ట్ లైన్ ఐటమ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ కదా. సో దట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ లైన్ ఐటమ్ అదర్ ఇన్కమ్. అదర్ ఇన్కమ్లో ఏమున్నాయి చూడండి. అదర్ ఇన్కమ్లో ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్. సి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ అనేది ఆపరేటింగ్ కాదు, బట్ ప్రాఫిట్లో యాడ్ అయి ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మైనస్. సో మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్. హౌ మచ్? 100. సి ఇక్కడ అదర్ ఇన్కమ్లో దే హ్యావ్ గివెన్ 100. నోట్ నెంబర్ 4 ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెండ్ 100 అని ఇచ్చారు. సో అదేం చేద్దాం? మైనస్ చేసాం. నా కమింగ్ టు ఎక్స్పెన్సెస్. ఎక్స్పెన్సెస్లో పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇంటి ఆపరేటింగ్ ప్రాబ్లం లేదు. చేంజెస్ ఇన్వెంటరీ మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేద్దాం, అది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్లో వస్తుంది. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ ఆపరేటింగ్ ఓన్లీ. డిప్రిసియేషన్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్. ఫినాన్స్ కాస్ట్ నోట్ నెంబర్ 5. ఇక్కడ చూడము ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మరి ఇంట్రెస్ట్ ఆపరేటింగా? అది ఫైనాన్సింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో కదా, బట్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఫండ్ మైనస్ చేస్తుంటాం. నౌ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్. సో యాడ్ ఇంట్రెస్ట్. హౌ మచ్? 60. నౌ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది ఇక్కడ. అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఎనీ డీటెయిల్స్? నో డీటెయిల్స్. సో అంటే ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా? P&L లో ఏవైతే ఎఫెక్ట్స్ అవన్నీ అడ్జస్ట్ చేసాం. నౌ ఇక్కడికి చెప్పండి నాకు అమౌంట్ 770. ఇదేంటమ్మా? ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్. Now you have to write changes in working capital. So in changes in working capital, we have to consider current assets and current liabilities related to operating activities. Now see, balance sheet చూడమ్మా. ఫస్ట్ మనకున్న లయబిలిటీ ఏంటి? ట్రేడ్ పేయబుల్. ఆపరేటింగ్ కరెంట్ లయబిలిటీ కదా అది. సో ఇయర్ బిగినింగ్ ఎంత? 230. ఇయర్ ఎండింగ్ 250. ఇంక్రీజ్ అయింది ట్రేడ్ పేయబుల్. డైరెక్ట్ రిలేషన్ కదా. సో ప్లస్ మైనసా? ప్లస్. సో యాడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రేడ్ పేయబుల్. హౌ మచ్? 20. నెక్స్ట్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ అని ఉంది. నోట్ నెంబర్ 1 చెక్ చేయండి ఏముంది అక్కడ. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. మా ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేశారా మూమెంట్లో? సో మూమెంట్లో యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, సో ఇగ్నోర్ ఇట్. నెక్స్ట్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. నోట్ నెంబర్ 2 we have outstanding wages and outstanding expenses. Both are current liabilities and related to operating. Consider చేయాలి కదా. సో ఇయర్ బిగినింగ్ 40, ఇయర్ ఎండింగ్ 50. ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ప్లస్సా మైనసా? సో ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు outstanding expenses. Information ఏం లేదంటే that is comes under operating. Beginning 10, ending 20. Again increase plus increase in outstanding expenses. How much? 10. Next. Security liabilities. Now come to assets. Assets, so we have inventories and trade receivable and other current assets. So first see inventory. Beginning 180, ending 200. Inventory increase అయింది అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మైనస్. సో మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ. హౌ మచ్? 20. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ రిసేబుల్స్. బిగినింగ్ 250, ఎండింగ్ 400. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రేడ్ రిసేబుల్. సో ప్లస్ మైనస్? మైనస్. సో మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రేడ్ రిసేబుల్. హౌ మచ్? 150. Now coming to other current assets, details in note number 3. So we have advance tax. Consider చేస్తారా? No. See, tax related assets ని liabilities ని consideration లో తీసుకోవద్దు. ఓకేనా? సో ఇక్కడికి కంప్లీట్ అయింది కదా. Now tell me total of this.
770 plus 20 plus 10 plus 10 minus 20 minus 150. 640. ఇదేంటమ్మా ప్రాఫిట్ ఇలా క్యాష్ ఫ్లో బిఫోర్ ట్యాక్స్. క్యాష్ ఫ్లో బిఫోర్ ట్యాక్స్. నో ఫ్రమ్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ట్యాక్స్ పేమెంట్. ఇందాక మనం చేసాం కదా, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ 180. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 180. Provision for tax closing balance 200. Advance tax closing balance 195. ఇప్పుడు మనం పోస్ట్ చేయాల్సిన ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ పోస్ట్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ ఫర్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. ఎంట్రీ చెప్పండమ్మా. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. హౌ మచ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ 200. సో ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ లో డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తామా? క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ 380, డెబిట్ సైడ్ 380, డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? 180. So as there is a advance tax account, provision for tax ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. సో టు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. టు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేయాలి కదా అది. సో అడ్వాన్స్ అకౌంట్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బై ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ 180. Now if you do balance of advance tax account, you'll find difference in debit side 195 and that is the actual cash outflow. Actual cash outflow. అర్థమైందా? సమ్టైమ్స్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ లేదనుకోండి, డైరెక్ట్గా ఇదే టు బ్యాంక్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అంటే ఇక్కడ పేమెంట్ ఎంత? 195. దెన్ యుల్ గెట్ హౌ మచ్? 4. సో 445 is the cash flow from operating activities. Now same ఇదే క్వశ్చన్ని అండర్ డైరెక్ట్ మెథడ్. అండర్ డైరెక్ట్ మెథడ్ చూద్దాం. సో డైరెక్ట్ మెథడ్లో విల్ రైట్ యాక్చువల్ క్యాష్ రిసీట్స్ అండ్ యాక్చువల్ క్యాష్ పేమెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆపరేటింగ్. ఇట్లా రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమి ఉండదు. ఓకేనా? సో స్టార్ట్ విత్ P&L. సో P&L లో ఫస్ట్ లైన్ ఐటమ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఎంత ఉందాం ఇక్కడ? 4150. 4150. ఓకేనా? సో నో లిసన్, మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే క్యాష్ సేల్స్ కావాలి అండ్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ కూడా కావాలి. క్యాష్ సేల్స్ కావాలి, కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ కూడా కావాలి. అయితే ఈ సేల్స్ 4150 అనేది క్యాష్ సేల్స్ ఉండొచ్చు, క్రెడిట్ సేల్స్ ఉండొచ్చు. క్యాష్ సేల్స్ ఉండొచ్చు, క్రెడిట్ సేల్ ఉండొచ్చు. సో టోటల్ సేల్స్ అనుకుందాం. ఇయర్ బిగినింగ్ ఎనీ డెటార్స్ బ్యాలెన్సెస్ గివెన్. ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఇచ్చారు కదా. ఇయర్ బిగినింగ్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఎంతమ్మా? 250 ఉంది. అంటే కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్ మనకి 250 రూపీస్ రావాలి. బట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చరికి ఏమైందమ్మా? 400 రావాలి. అంటే ఖచ్చితంగా కరెంట్ క్రెడిట్ సేల్ చేసి ఉంటాం, కానీ ఎంత క్రెడిట్ సేల్ ఎంత క్యాష్ మాకు తెలియదు. సో క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ సేల్స్ డెటార్స్ తోటి అడ్జస్ట్ చేద్దాం. అంటే ఏముందాం? టోటల్ 4150. సో బేసిక్గా ఇయర్ బిగినింగ్ ఆల్రెడీ 250 ఇవ్వాలి మనకి, అండ్ మళ్ళీ మనం 4150 సేల్ చేసాం. అంటే మొత్తం మనకి ఎంత ఇవ్వాలి? 4400 రూపీస్ రావాలి. బట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ డెటార్ మిగిలిన బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 400. అంటే 4400లో 400 లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, అండ్ రిమైనింగ్ అంతా మనకు పే చేసినట్టే కదా. సో మైనస్ 400, దెన్ యుల్ గెట్ 4000. సో దట్ ఈస్ క్యాష్ సేల్స్ అండ్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటాస్. హౌ మచ్? 4000. క్లియరా? క్యాష్ సేల్స్ అండ్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటాస్. నౌ సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ఫస్ట్ ఐటమ్ అయిపోయింది. నౌ కమ్ టు అదర్ ఇన్కమ్. అదర్ ఇన్కమ్ ఏముందమ్మా? వీ హ్యావ్ డివిడెండ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. అది ఆపరేటింగా? ఇగ్నోర్. నెక్స్ట్ కమ్ ఇన్ టు పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. సి పర్చేసెస్ 2400 ఉంది. పర్చేస్ రిలేటెడ్ ఐటమ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏముంటుందమ్మా? క్రెడిటర్ ఆర్ ట్రేడ్ పేయబుల్. సో సి ద ట్రేడ్ పేయబుల్. ఎస్, వీ హ్యావ్ ట్రేడ్ పేయబుల్. ఇయర్ బిగినింగ్ హౌ మచ్? 230. ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చరికి ఎంత ఉందమ్మా? 250 ఉంది. అంటే ట్రేడ్ పేయబుల్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మళ్ళీ మనం పర్చేస్ చేస్తామనే కదా. నౌ టెల్ మీ టోటల్ పర్చేసెస్ 2400. సో ఇక్కడ ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇయర్ బిగినింగ్ వీ హ్యావ్ ఆబ్లిగేషన్ 230 అండ్ కరెంట్ ఇయర్ వీ పర్చేస్ 2400 మోర్. అంటే మొత్తం మనం ఎంత పే చేయాలి? 2630 పే చేయాలి. బట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ఓన్లీ 250 అండ్ రిమైనింగ్ అంతా పే చేసినట్టే కదా. సో మైనస్ 250. నో టెల్ మీ బ్యాలెన్స్. సో 2380 rupees is actual outflow. So cash purchases and payment to creditors.
payment to creditors. How much? 2380. ఓకేనా? జస్ట్ మనం P&L అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అమ్మా. నెక్స్ట్ చేంజెస్ ఇన్వెంటరీ, అది మూమెంట్ ఆఫ్ స్టాక్, క్యాష్లో ఉంటుంది. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? 800. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏమైనా ఐటమ్ ఉందో చెక్ చేయాలి. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో దేర్ ఈజ్ ఏ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ నోట్ నెంబర్ 2. చెక్ చేయండి ఒకసారి నోట్ నెంబర్ 2. దేర్ ఈజ్ ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్, అది ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ కదా. ఇయర్ బిగినింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఎంత? 40. కరెంట్ ఇయర్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత పే చేయాలి మనం? 800. యాక్చువల్ మన అప్లికేషన్ టోటల్ 840, కానీ కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్ టైంకి 50 పేజెస్ చాలంట, అంటే రిమైనింగ్ అంతా పేజెస్ అంటే కదా. సో 840 minus 50, that is equals to, so 790 is the actual cash outflow for payment to employees. Employees కి పే చేస్తే అదేమవుతాము? అవుట్ఫ్లోనే కదా. సో ఆపరేటింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో మైనస్ పేమెంట్ ఫర్ వేజెస్ అండ్ సాలరీస్ ఎంత? 790. నెక్స్ట్ లైన్ ఐటమ్ ఏంటము? డిప్రిసియేషన్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుందా? నో. నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్, దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్, అదే ఆపరేటింగ్ కాదు. నెక్స్ట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, అదర్ ఎక్స్పెన్స్ హియర్ వి హ్యావ్ 200 and there is a outstanding expenses. So year beginning outstanding expense how much? 10. Current year expenses 200, and the total మన obligation తో 210, but out of 210 left over balance is only 20 and remaining 190 pay చేసామని, అంతేనా? సో క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనే కదా, మైనస్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ 190. క్లియర్? Tell me balance 640, and from this amount you have to deduct income tax paid and the 195. క్లియరా? అయితే డైరెక్ట్ మెథడ్లో చేయొచ్చు, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో చేయొచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం అయినా కానీ మనం కొంచెం సింపుల్గా ఎక్కువ అనాలిసిస్ చేయకుండా చేయాలంటే P&L స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఈజీఎం, రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, దెన్ యుల్ గెట్ cash flow before payment of tax minus tax paid. Okay na? Clear? Problem 6 చూడండి ఒకసారి. So Ms. Jyoti of Star Oils Limited has collected the following information for the preparation of cash flow statement for the year ended 31st March 2025. So prepare cash flow statement for the year ended 31st March 25 in accordance with AS3, make necessary assumptions. Okay now. So operating, investing and financing. Operating, investing and financing. So first see net profit, it is a starting point for operating activities. And then how much net profit? 25,000. ఏంటమ్మది net profit. Now see dividend paid. See dividend paid అనేది ఆపరేటింగా, ఇన్వెస్టింగా, ఫైనాన్సింగ్? ఫైనాన్సింగ్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? సో డివిడెండ్ హౌ మచ్? 8,535. నౌ మరి డివిడెండ్ P&L ఏమైనా అడ్జస్ట్ అయి ఉంటుందా? డివిడెండ్ పెయిడ్ అనేది P&L అసలు ఎక్స్పెన్స్, అది ఇట్స్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, అందుకే P&L ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు, అంటే ఆపరేటింగ్లో నో ఎఫెక్ట్. ఆపరేటింగ్లో నో ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం ఇది? ప్రొవిజన్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L లో మైనస్ అయి ఉంటుంది కదా, ఇదేనా? సో నువ్వేం చేయాలి? ఆపరేటింగ్లో యాడ్ బ్యాక్, ఆపరేటింగ్లో యాడ్ బ్యాక్. సో యాడ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ హౌ మచ్? 5,000. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్, అదే ఆపరేటింగ్లో లాస్ట్లో మైనస్ చేయాలి, అది అంటే ఆపరేటింగ్లో లాస్ట్ లైన్ ఐటమ్ మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సి
ఈ 2 పాయింట్స్ కంబైన్ చేయడము. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ 40 ఉంది, బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ సోల్డ్ 185 ఉంది. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అంటే పిఎండ్ఎల్ డెబిట్స్ రాసి ఉంటాం కదా, మరి అది ఆపరేటింగా? నో, దట్స్ ఏం చేయాలి, యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. సో యాడ్ 40 లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ 40. అర్థమైంది? అది లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ పిఎండ్ఎల్ డెబిట్ అయి ఉంటుంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఆపరేటింగ్, దట్స్ వై యాడింగ్ బ్యాక్. నో సి లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, లాస్ 40 వచ్చింది, బట్ బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 185. అంటే సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 145. మరి సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అనేది ఆపరేటింగా, ఇన్వెస్టింగా, ఫైనాన్సింగా? ఇన్వెస్టింగ్. సో ఇన్వెస్టింగ్లో ప్లస్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ 145. క్లియరా? నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ టు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పిఎండ్ఎల్, ఆపరేటింగ్లో యాడ్ బ్యాక్. అంతేనా? హౌ మచ్? 20,000. So add back depreciation 20,000. Now coming to next point. ఈ 2 points combine చేద్దాము. Profit on sale of investment and carrying amount of investment sold. Profit on sale of investment. See, profit on sale of investment P&L లో డెబిట్ ఉంటుందా, క్రెడిట్ ఉంటుందా? క్రెడిట్. మరి అది ఆపరేటింగా? నో, బట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ఆపరేటింగ్, రైట్? సో అందుకే ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్. సో మైనస్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎంత ప్రాఫిట్? 100 మైనస్ చేయాలి. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ప్రాఫిట్ 100 ఉంది, క్యారింగ్ అమౌంట్ 27,765. అంటే సేల్ ప్రైస్ క్యారింగ్ అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి కదా, అంటే ప్లస్ 100 మైనస్ 100 అది. సో టోటల్ చెప్పండి, 27,865. ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్? ఇన్వెస్టింగ్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా, అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. సో సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 27,865. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నో. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అదే రిసీవ్ కూడా అయింది. ఎంతమ్మా? 2,506. సరే, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్? ఇన్వెస్టింగ్. ఇన్వెస్టింగ్లో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా, అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిసీవ్డ్ 2,506. అయితే ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ కాబట్టి పిఎండ్ఎల్ కూడా క్రెడిట్ అయి ఉంటుంది, అవునా కదా? మరి పిఎండ్ఎల్ క్రెడిట్ అవుతే అది ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్? ఇన్వెస్టింగ్. ఇన్వెస్టింగ్ రాసా, మరి పిఎండ్ఎల్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేయాలి కదా, అంటే ఏం చేయాలి? మైనస్. మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2,506. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్. ఈ 2 పాయింట్స్ చూడమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఉంది. పిఎండ్ఎల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అక్రూవల్, అంటే ఎక్స్పెన్స్ రాస్తారు. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యాక్చువల్ క్యాష్ కాన్సెప్ట్, అంటే యాక్చువల్ పేమెంట్ నోట్ చేస్తాం. సో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ ద ఇయర్ హౌ మచ్? 10,000. ఇది పిఎండ్ఎల్ లో డెబిట్ అయి ఉంటుంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఆపరేటింగ్. అందుకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యాడ్ బ్యాక్. సో యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ హౌ మచ్? 10,000. బట్ యువర్ యాక్చువల్ పేమెంట్ ఈస్ హౌ మచ్? 10,520. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ అంటే ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్? ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్, ఫైనాన్సింగ్. సో ఫైనాన్సింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ హౌ మచ్? 10,526. 520. సో 10,520. అర్థమవుతుందా? ఇన్కమ్కి మాత్రం రిసీట్ అదే ఇచ్చారు, ఇన్కమ్ కూడా అదే ఇచ్చారు, అందుకే రెండింటిలో సేమ్ అడ్జస్ట్ చేశాం. బట్ ఎక్స్పెన్స్ సపరేట్ ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ సపరేట్ ఉంది. సో సపరేట్గానే అడ్జస్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. మా ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్. డిక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ అని. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ ప్లస్ మైనస్? మైనస్. సో ఇక్కడ వరకు ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినాయో అవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా? ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్. చెప్పండి టోటల్ 57,434 మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? 56,081. ప్లస్ మైనస్? మైనస్. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో బిఫోర్ ట్యాక్స్ హౌ మచ్? 1,353 మైనస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఎంత?
8,000, sorry, 4,248. That's the dividend paid. So 4,248. So 4,248 minus cheste. Now tell me cash flow from operating activities. 2,000 negative వచ్చింది. 2,895 negative. Clear? అర్థమైందా? Next. Purchase of fixed asset. Operating, investing or financing? Investing. So minus fixed asset purchase. How much? 14,560. Next. Investment in joint venture. Investing activity kada? Plus or minus? Minus. Investment in joint venture. How much? 3,850. Next. Expenditure on construction work in progress. Making asset ready to use. Investing. Plus or minus? Minus. Construction work in progress. How much? 34,740. Next. Proceeds from calls in arrears. That alters the share capital. Right? Share capital try kada. Operating, investing or financing? So financing proceeds from calls in arrears. How much? Next. Receipt of grant for a capital project. See, long term assets kosam we received grant from a government. Then asset rated cash flow kada. So operating, investing or financing? Investing. How much? 12. Next. Proceeds from long term borrowings. Financing. Plus or minus? See, long term borrowing proceeds ante mana loan తీసుకున్నాము అని. How much? 25,980. Next. Proceeds from short term borrowings. How much? Next. Now see. Tell me total of this. Negative kada? 22,622. ఇదంటే మా ఇన్వెస్టింగ్ క్యాష్ ఫ్లో. నెక్స్ట్ ఫైనాన్సింగ్. టోటల్ ఆఫ్ దిస్ 27,000. Positive or negative? So negative 2,895, negative 22,622, positive 22,000, 27,502. 1985. So from this 1985, so to this 1985 you have to add opening. Opening anta 5,003. Closing. ఓకేనా? మెయిన్ నీకు ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్ క్లాసిఫికేషన్ కావాలి. ఓకే, అర్థమైందా? అండ్ సి డైరెక్ట్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా పేమెంట్ టు క్రెడిటార్, కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్ ఐడెంటిఫై చేయడం రావాలి జాగ్రత్తగా. సో ప్రతి క్వశ్చన్లో మీరు సాల్వ్ చేసేటప్పుడు పేమెంట్ టు క్రెడిటార్, క్యాష్ పర్చేస్, క్రెడిట్ పర్చేస్ ఐడెంటిఫై చేయడం ట్రై చేయండి. ఓకేనా? దాని బేస్ మీద సేల్ చేయండి, ఐ మీన్ నోట్ చేయండి. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7లో ఒక పాయింట్ చూడండి అమ్మా. పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్? చెప్పండి. ఇన్వెస్టింగ్. సోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ 1,02,000 అండ్ దీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ 90,000. సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్? ఇన్వెస్టింగ్. ఇన్వెస్టింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. ఎంత క్యాష్ ఇన్ఫ్లో చెప్పండి అక్కడ? 1,02,000. అయితే దానివల్ల ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్. ఎంత ప్రాఫిట్? అది P&L లో ప్లస్ అయి ఉంటుంది కదా. నో, ఆపరేటింగ్ అప్పుడు మైనస్ చేయాలి. ఆపరేటింగ్ అప్పుడు ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ వన్. పర్చేజ్ ప్లాంట్ అసెట్ ఫర్ 1,20,000. ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్? ఇన్వెస్టింగ్. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? సో ఇన్వెస్టింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. నెక్స్ట్ సోల్డ్ ప్లాంట్ అసెట్
that cost 10,000 with accumulated depreciation 2,000 for 5,000. See, planned cost 10,000 anta, related negative balance 2,000 and the net cost entam 8,000 and that was sold for 5,000. Profit or loss? Loss. Loss 3,000. ఈ లాస్ 3,000 P&L డెబిట్ అయి ఉంటుంది కదా, ఆపరేటింగ్ అప్పుడు యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం సేల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అంటే అది ఆపరేటింగ్, ఇన్వెస్టింగ్, ఫైనాన్సింగ్. ఇన్వెస్టింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఇన్ఫ్లో ఎంత? 5,000 సేల్ ప్రొసీడ్స్ రాయాలి. నెక్స్ట్ see fifth point. Issued 1 lakh of bonds at a face value in an exchange for plant. See, we are issuing bonds and collecting cash అనుకోండి, cash flow statement అని వచ్చాయి. But here we are issuing bonds and we are receiving plant. అంటే issue of bonds for a non-cash consideration. మరి ఇది cash flow statement నోట్ చేస్తారా? No. But you have to mention the note point. So issue of bonds in exchange of plant is a significant non-cash transaction, hence not considered for preparation of cash flow statement. So whenever you are finding any non-cash transaction, make a note on that. So it is a non-cash transaction, hence not recorded in cash flow statement. Next, repaid 50,000 of bonds at face value at maturity. Repayment of a bond is a financing. See, bonds and it's a kind of debenture certificate and liabilities. Next, issue of 15,000 shares of rupees 10 each. Proceeds from issue of shares, financing cash inflow. Next, paid cash dividend. Dividend paid. ఎవరికి పే చేస్తాము? షేర్ హోల్డర్స్ పే చేస్తాము. ఇట్స్ ఫైనాన్సింగ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఓకేనా? క్లియర్? సో ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 14 and 15 చూడమ్మా. సో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా వర్కింగ్ సమ్. టు ఫైండ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్, టు ఫైండ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, టు ఫైండ్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్, ఇలా ఉంటాయి. అది మనం లెడ్జర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఓపెనింగ్, క్లోజింగ్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటే వస్తుంది. బట్ మెయిన్ కంటెంట్ అయితే ఫార్మేట్ ఓకే కదా. నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ బ్యాక్, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ బ్యాక్, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ మైనస్, అండ్ దెన్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ మైనస్, డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ ప్లస్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ ప్లస్, decrease in current liability minus. Then you will get operating cash flow before tax and after that minus tax paid. Tax paid ఎలా find out చేయాలి? Provision for tax account, advance tax account, opening balances, closing balances. Tax expense entry ఏంటి? Tax expense account debit to provision for tax. A difference, if there is advance tax, difference will be transferred to advance tax. If no advance tax, difference is a payment. అంతేనా? ఒకవేళ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఉంటే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నది, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ లో ఉన్న డిఫరెన్స్ పేమెంట్ అవుతుంది. అది ట్యాక్స్ పెయిడ్లో మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? నో. సో 14th and 15th చూడండి. Computation of cash and cash equivalents as on 31st March 2025. So you may get MCQ question also, like MCQ కానీ or else 4 marks 5 marks in case cash flow statement 8 marks MCQ ఇచ్చి మళ్ళీ సపరేట్గా స్టాండర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడగాలంటే ఇలా అడగచ్చు. ఓకేనా? సో 15th one చూడండి. So from the following information of XYZ Limited, calculate cash and cash equivalents as on 31st March 2025. As on 31st March 2025. See, cash and cash equivalent find out చేసేటప్పుడు cash balance, bank balance and cash equivalent balance అన్ని కంబైన్ చేస్తే వస్తుంది అది. అవునా కదా? సో చూడండి. See, balance as per bank statement it is 25,000. Balance as per bank statement it is how much? 25,000. Checks issued but not presented in the bank 15,000. Listen carefully. See, మనం ప్రిపేర్ చేసేది ఏంటమ్మా? ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ టు అవర్ కంపెనీ. అంటే కంపెనీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్న బ్యాలెన్సెస్ యూస్ చేసి విల్ ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్స్. ఇప్పుడు ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ అట్ బ్యాంక్ యాజ్ పర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ 25,000 అది యాజ్ పర్ బ్యాంక్ రికార్డ్స్ అది.
బట్ అవర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ షుడ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ కంపెనీ రికార్డ్స్. అవర్ కంపెనీ రికార్డ్స్ అంటే క్యాష్ బుక్ బేస్ మీద చూసుకోవాలి. అదేమో పాస్బుక్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ క్యాష్ బుక్. సో చెక్స్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెసెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్. సి బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో పేమెంట్ అయిందా? బట్ మన కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో పేమెంట్ అయింది కదా. అంటే ఇప్పుడు మన క్యాష్ బుక్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ 25,000 ఉంటుందా? 25,000 మైనస్ 15,000 ఉంటుంది మన దగ్గర. సో అంటే మన దగ్గర ఉండే బ్యాలెన్స్ ఎంత? 10,000. సో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ విత్ బ్యాంక్ 25,000 minus 15,000, that is equals to 10,000. Clear? Yes. Next, short term investment and any highly liquid equity shares of ABC Limited. How much? 50,000. See ఇక్కడ చూడండి, అది షార్ట్ టర్మ్ లిక్విడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్. సి ఈక్విటీ షేర్ అంటే బై డిఫాల్ట్ దెర్ ఇస్ అ రిస్క్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ. వన్ సింగిల్ డేలో ఎంతైనా ఫ్లక్చువేట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సి లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. షార్ట్ టర్మ్ అవ్వాలి, హైలీ లిక్విడ్ అవ్వాలి, విత్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ ఉండాలి. స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేస్తాం కదా, ఎప్పుడైతే 3 points ఉంటాయో అప్పుడే అది క్యాష్ ఈక్వలెంట్ అవుతాయి. మరి ఇదేంటమ్మా క్యాష్ ఈక్వలెంట్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్యాష్ ఈక్వలెంట్. షార్ట్ టర్మ్ హైలీ లిక్విడ్ అని చూసిన వెంటనే క్యాష్ ఈక్వలెంట్ అనుకుంటాం మనం. బట్ అక్కడ పాయింట్ ఏంటమ్మా, వెన్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్ బై డిఫాల్ట్ దెర్ ఇస్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్. బట్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ అవ్వాలంటే దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ రిస్క్. నో సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ అంటే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ ఉండాలి. క్లియరా? నెక్స్ట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ created on 1st November 2024 and maturing 15th April 2025. See, we are preparing financial statements as on 31st March 2025. మరి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంటే మనకి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఉంటుందా? ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చెప్పండి. సి అది కూడా బ్యాంక్ బ్యాలెన్సే అమ్మా, బట్ యూ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ ఫ్రీలీ. అంటే నువ్వు నీకు నచ్చినట్టు యూజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ లేదు. దేర్ ఇస్ అ రిస్ట్రిక్షన్. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం ఈ డేట్ ఇస్తారమ్మా, 31st March 15th April, 15 daysలో రిలీజ్ అయిపోతాయి ఫండ్స్ అని. మరి ఈ 15 days కూడా రిస్ట్రిక్షన్ ఉందా లేదా? అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్. మెచ్యూర్ పీరియడ్ లెస్ దెన్ 3 months అని వెంటనే క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్కి వెళ్ళిపోతారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సారీ ఇదమ్మా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అది. నౌ లిజన్, షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, హైలీ లిక్విడ్, sovereign bonds, debt mutual funds. See, sovereign bonds అంటే issued by the government అని. So when government issue చేసిన bonds కి there will be no risk of change in value. No risk of change in value and having maturity period is less than 3 months. So as the maturity period less than 3 months and issued by the government, that means no risk and short term highly liquid asset. And we can see it as a cash equivalent. So అందుకే ఈ 1 lakh ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో 1 lakh short term investment is highly liquid debt mutual fund on 1st month. So short term investment in a liquid equity share and fixed deposit will not be considered as cash and cash equivalent. ఈక్విటీ షేర్లో నువ్వు షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేసినా క్యాష్ ఈక్వలెంట్ అవ్వదు. అండ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 1 day ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్, లాస్ట్ వన్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అనే ఫారెన్ కరెన్సీ అకౌంట్. మరి ఫారెన్ కరెన్సీ అకౌంట్లో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడున్నా క్యాష్ ఈక్వలెంట్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డాలర్. Now you have to convert the dollar into rupees. So on the date of deposit it is 69 per dollar, but at the end of the year it is 70 per dollar. Now as per the provisions of AS 11, foreign currency bank balance is a monetary item. But monetary item closing rate ki multiply cheyali kada. So 1000 into 70. How much? 70,000. So total 1,80,000. Adi cash equivalent. Clear? Now see problem number 14. ఒకసారి చూడండి ప్రాబ్లం నెంబర్ 14. సాల్వ్ చేస్తారా మీరు? అది క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం మనం. యా, చేస్తారా మీరు? అందులో డౌట్ ఉందో చూడండి ఒకసారి. సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
మా మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ టీడీఎస్, ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ సోర్స్. సో చూడండి క్వశ్చన్ మేడం, ప్లాంట్ అక్వైర్డ్ బై ఇష్యూ ఆఫ్ 8%. సి ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్నారు. క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్. సో ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్లో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ అండ్ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ అండ్ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ అండ్ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నప్పుడు ప్లాంట్ అక్వైర్డ్ బై ఇష్యూ ఆఫ్ 8% debentures. See, purchase of plant is investing only, but here we purchase by issue of debentures. Our cash flow activity are no, non-cash activity, so ignore. Now, claim received for loss of a plant in fire. Claim received for loss of a plant in fire. So fire accident valla plant asset loss ayindi. For that we got insurance claim. End vachinam 49,600. See, 49,600 presentation two different ways to చేయొచ్చు. ఒకటి డైరెక్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోలో నోట్ చేయడం, ఆర్ ఎల్స్ అదే ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీలో లాస్ట్లో. సి దట్ ఈస్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ ఐటమ్ అండ్ మన బిజినెస్ యాక్టివిటీ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ కూడా కాదు అది. నువ్వేం చేయొచ్చమ్మా, ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ అని రాయొచ్చు. ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్గా క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్ ఫర్ లాస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అని కూడా రాయొచ్చు ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్లో. సో ప్లస్ మైనస్ plus 49,600. Next, unsecured loans given to subsidiaries. So loan given to subsidiary, inflow na outflow na? Outflow. So loan given is a asset, investing hai kada. So plus or minus? Minus 4,85,000. Next, interest on loan received from subsidiary, cash inflow na kada. Plus or minus? Plus. So ఇది minus and this is 4,87,500 plus, is not required, and this is plus. Next, pre-acquisition dividend received on investment made. See, pre-acquisition dividend received, అది pre-acquisition dividend post-acquisition dividend అవసరం లేదు, అది రిలవెంట్ దేనికంటే అకౌంటింగ్ ఫర్ P&L అవసరం. See, pre-acquisition dividend will not transfer to P&L, will reduce it from the cost of asset, but pre-acquisition dividend వల్ల క్యాష్ ఇన్ఫ్లో నా అవుట్ఫ్లో నా? ఇన్ఫ్లో. సో ప్లస్ మైనస్ చెప్పండి, ప్లస్ే కదా. ఇన్వెస్ట్మెంట్లోంచి మైనస్, బట్ క్యాష్ అయితే ఇన్కమింగే కదా, ప్లస్. నెక్స్ట్, డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ అవసరమా? డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఈస్ ఎ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్, టర్మ్ లోన్ రీపెయిడ్, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. సి హియర్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ కదా. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ is 68,000. TDS of 8,200 was deducted on the above interest. సో ఇక్కడ TDS డిడక్ట్ అయింది కదా. సో ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలంటే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు షో ఎంటైర్ అమౌంట్ as a receipt including TDS. అంటే ఎంత? 68,000 plus 8,200. హౌ మచ్? సో 76,200 ప్లస్ చేయాలి ఫస్ట్. ఆఫ్టర్ దాట్ మైనస్ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 8,200 సపరేట్గా మైనస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ టీడీఎస్తో పాటు యాడ్ చేయండి అండ్ దెన్ మైనస్ సపరేట్గా టీడీఎస్. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంట్ సోల్డ్ 84 అండ్ ఫర్ దట్ లాస్ ఇన్కర్డ్ 9,600. అంటే సేల్ ప్రైస్ ఎంత చెప్పండి? 84,000 మైనస్ 9,600. సో 74,400 ప్లస్. ఓకేనా? అదేంటమ్మా ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్. సో ఇది క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఎంటైర్ రివిజన్. ఓకేనా? దెన్ పెండింగ్ AS 10 and 26. సో AS 10 and 26 90% సిమిలర్గానే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ AS 10. సో AS 10లో చాలా ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటుందమ్మా. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏదైతే ఇంపార్టెంటో ఆ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 10. సో ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. సో బేసికలీ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ asset based standard. So that deals with tangible elements. Okay, and
expected life of tangible asset must be at least more than 12 months. So compulsory 12 months కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. Then only will apply the standard called as 10. And that should be held for the purpose of production or supply of goods or services, or for rental to others, or for administrative purpose, and expect to be used for a period exceeding 12 months. Okay. And recognition criteria. See, recognition criteria ante, in order to record the asset in the books of accounts, two conditions unde: probable that future economic benefit will flow to the enterprise, and cost of an item of PP can be measured reliably. అంటే పీపీ మెజర్మెంట్ నువ్వు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికార్డ్ చేయాలంటే హౌ మచ్ కాస్ట్ దట్ యూ స్పెంట్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ క్లారిటీగా ఉండాలి. సో రిలయబుల్ అంటే ఏబుల్ టు డిటర్మైన్ అక్యురేట్లీ. ఓకేనా. సో నీకు ఎగ్జామ్కి ఈ డెఫినేషన్ రాయమని కండిషన్స్ ఏమీ అడగరు. మెయిన్ పాయింట్ ఇస్ అ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకేనా. సో సింపుల్ చెప్పాలంటే పర్చేస్ చేసిన కాంచి యూస్ చేయడం స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అదంతా, దాంతో పాటు ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ పర్చేస్ ఎ మెషినరీ, అండ్ మెషినరీ వీ స్టార్టెడ్ యూసింగ్ ద మెషినరీ ఇన్ అవర్ ఫ్యాక్టరీ. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ ఓన్ ఫ్యాక్టరీ, దెన్ ఫ్యాక్టరీ ప్రిమైసెస్ని వెకేట్ చేసే స్కోప్ ఉండదు. బట్ సమ్ టైమ్స్ వీ మే యూజ్ ద ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ఎ లీజ్డ్ ఫ్యాక్టరీ, అంటే లీజ్ తీసుకొని ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ లీజ్ పీరియడ్ 10 years ఉంది. నో కండిషన్ ఏంటంటే 10 years తర్వాత ఆ ఫ్యాక్టరీని ఒరిజినల్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అదే స్టేజ్కి తీసుకొని రావాలని చెప్పారు. దెన్ నువ్వు ఏదైతే మెషినరీ ఇన్స్టాల్ చేసావో దట్ షుడ్ బి డిస్మాంటిల్. మరి డిస్మాంటిల్ కూడా కాస్ట్ అవుతుంది కదా. ఆ డిస్మాంటిల్ కాస్ట్ ఎప్పుడు ఇన్కర్ అవుతామమ్మా? ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 10th year. సో 10th year ఎండింగ్కి ఏదైతే డిస్మాంటిల్ కాస్ట్ ఉందో దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్. ఎస్టిమేట్ చేసిన డిస్మాంటిలింగ్ కాస్ట్ని బ్రింగ్ టు ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ. అండ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ తీసుకొచ్చిన అమౌంట్ని కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి యాడ్ చేయి. సో కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇంక్లూడ్స్ 3 components. నెంబర్ 1 కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్, నెంబర్ 2 డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్ ఫర్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద అసెట్ ఫర్ ఇట్స్ ఇంటెండెడ్ యూస్, అండ్ నెంబర్ 3 ఎస్టిమేటెడ్ decommissioning cost at present value. 3 components. Now, in addition to these 3, there is one more cost called borrowing cost. As per AS 16. See, AS 16 borrowing cost law will add interest to the specific asset only when the asset is a qualifying asset. See, if that asset is a qualifying asset, we can add borrowing cost to the asset cost also. Adu kuda cost of asset అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ ఇంకో కాంపోనెంట్ borrowing cost as per AS 16. ఇప్పుడు ఈచ్ పాయింట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనే క్లారిటీ ఉంటే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేయచ్చు. ఉన్న కాస్ట్ అన్నీ యాడ్ చేయడమే మ్యాక్సిమం కేసెస్లో. ఓకే. సో పర్చేస్ ప్రైస్, నాన్ రిఫండబుల్ ట్యాక్సెస్. ఇఫ్ ద ట్యాక్స్ ఇస్ రిఫండబుల్ అది యాడ్ చేయకూడదు, అది నీకు కాస్ట్ అవ్వదు. అండ్ కమిషన్ ఆర్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఆన్ పర్చేస్, అంటే పర్చేస్ రిలేటెడ్ ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ బి యాడెడ్. అండ్ sometimes the supplier provide a discount, then you have to analyze whether the discount is a trade discount or cash discount. If it is a cash discount, minus cheyoddu. You have to deduct if it is a trade discount. Trade discount aithe nu kastanga minus cheyali. Next, directly attributable cost for preparing the asset for its intended use. Ante in order to make the asset ready for use, whatever cost incurred shall be added to the cost of asset. Best example, installation charges for machinery, wages paid for installation, site preparation cost for laying the asset, and asset use చేయడం కోసం ఆ పర్టికులర్ ఫౌండేషన్ క్రియేషన్. ఓకేనా. అండ్ ఆ సైట్ ప్రిపరేషన్ వర్క్ టేకెన్ కేర్ బై ద టెక్నీషియన్, అండ్ టెక్నీషియన్ శాలరీ పే చేస్తాం. ఓకేనా. ఇంజనీర్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ హూ ఈస్ అనలైజింగ్ ద ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్. సో ఎనీ ఎక్స్పెన్స్ విచ్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ మేకింగ్ ద అసెట్ రెడీ, then all those expenses shall be added to the cost of asset. Example, cost of site preparation, initial delivery and handling cost. Asset తీసుకొని వస్తారు కదా, transportation charges and handling charges and installation and assembly cost. So while installing the machine, 2 or more number of particulars will be assembled to make the asset ready to use. So assembling cost, testing cost, trail run cost, labor who is working for installation, అదంతా కూడా ఏమవుతామో
directly attributable cost. So one special point, depreciation on asset used for making the asset ready to use. Depreciation on asset used for making this asset ready to use. Example, we are installing a machine in a factory, బట్ ఆ మెషిన్ ఫ్యాక్టరీలో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి నేను ఇంకొక మెషిన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్ మెషిన్ టు ఇన్స్టాల్ అనదర్ మెషిన్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ. మరి ఇప్పుడు ఈ అనదర్ మెషిన్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ మెషిన్, రైట్? నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ మెషిన్ వాల్యూ డిప్రిషియేట్. ఈ డిప్రిసియేషన్, నార్మల్ డిప్రిసియేషన్ P&Lకి చార్జ్ చేస్తాం, బట్ రీజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఈస్ టు మేక్ ద అనదర్ అసెట్ రెడీ టు యూస్. దెన్ this depreciation shall be added to the new asset cost. Added to the new asset cost. Best example, building construction చేస్తున్నాం. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి చేసేటప్పుడు విల్ యూజ్ సమ్ మెషినరీస్. ఆ మెషినరీ డిప్రిషియేట్ అవుతుంది కదా, ఈ డిప్రిసియేషన్ బిల్డింగ్ కోసం డిప్రిషియేట్ అయింది, సో బిల్డింగ్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో డిప్రిసియేషన్ అసెట్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ అసెట్ రెడీ యూస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, cost of PPA excludes if something which is not related for its intended use, excluded from the cost of asset. Example, advertisement cost, administration overhead, so selling cost, or else irrelevant abnormal losses which are not relevant for making the asset ready to use shall be excluded. Next, income earned during the development of PPA. See, sometimes we may get benefit while redeveloping the asset. Then వచ్చిన బెనిఫిట్ని షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అదర్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద P&L, or else can be reduced from the cost of asset. అంటే if it is directly related to that particular asset, you can reduce from the cost, otherwise transfer to P&L. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటాం మనం. ఇఫ్ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ డెమాలిష్ చేసి న్యూ బిల్డింగ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం, నో వైల్ డెమాలిషింగ్ యూ మే గెట్ స్క్రాప్, వేస్ట్ మెటీరియల్ వస్తుంది. సో ఆ స్క్రాప్ మెటీరియల్ చేంజ్ చేయడం మనకి ఏదైతే రికవర్ అవుతుందో అది అందరికీ రికవర్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై you can reduce it from the cost of asset as it is directly related income. But sometimes we may use the old premises for movie shooting. Okay na, ఇప్పుడు మూవీ షూటింగ్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళు రెమ్యునరేషన్ పే చేస్తారు కదా మనకి, ఫీజ్ ఫర్ యూజింగ్ ద అసెట్ ప్రిమైసెస్. అది అందరికి వస్తుంది అని? నో, ఇట్స్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఇన్కమ్. సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ అదర్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. నెక్స్ట్, నాన్ మానిటరీ ఎక్స్చేంజ్. See, sometimes we'll purchase asset by giving a non-monetary consideration through exchange అనుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, asset A, asset B, asset A, asset B. So we are giving asset A and we are recognizing asset B. See, asset A already మన books of accounts లో, let's say example, book value ఒక 10 lakhs ఉంది. బుక్ వాల్యూ అంటే మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ లెడ్జర్లో ఉన్న వాల్యూ. ఓకేనా? నౌ ఫస్ట్ థింగ్, న్యూ అసెట్ రికగ్నైజ్ చేయాలి కదా. సో అసెట్ బి అకౌంట్ని డెబిట్ చేయాలి, అసెట్ ఏ అకౌంట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. సో అసెట్ ఏ క్రెడిట్ అంటే డీ రికగ్నిషన్, ఉన్నదాన్ని రిమూవ్ చేయడం. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఫర్ రిమూవల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ బుక్ వాల్యూ. ఫర్ రిమూవల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ బుక్ వాల్యూ 10 lakhs. నౌ ఫర్ రికగ్నైజింగ్ అసెట్ బి, AS10 గైడ్ చేస్తుంది మనకి. నెంబర్ 1, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అసెట్ గివెన్ అప్. సో మనం ఇచ్చే అసెట్ ఏంటమ్మా? ఏ కదా. సో ఇచ్చే అసెట్ ఫేర్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. సీ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, it will not be available. In such a case, then consider fair value of asset received. Fair value of asset received. ఓకేనా? లేదు సార్, అది కూడా తెలియదు. Then if both the fair values are not available, then consider the only option that you are having is book value. ఇదే 10 lakhs నోట్ చేయాలి. సో బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ గివెన్. సరే, ఇది కూడా లేకపోతే అలా ఉండదు, ఎందుకంటే బుక్ వాల్యూ కాస్త మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెడ్జర్లో ఉంటుంది కదా, ఆ బ్యాలెన్స్ అనమాట. సి సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అవైలబుల్, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ బి ఆల్సో అవైలబుల్. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అంటే అసెట్ గివెన్ అప్, అసెట్ గివెన్ అప్. సి సమ్ టైమ్స్ ఈ ఎక్స్చేంజ్ వల్ల బెనిఫిట్ ఉండకపోవచ్చు. నో కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్. ఏంటది? నో కమర్షియల్ సబ్స్టాన్స్.
అంటే ఎక్స్చేంజ్ చేయడం వల్ల ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆల్టరేషన్ లేదు. జనరల్గా అసలు యూస్ విల్ గెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ రైట్. ఆ క్యాష్ ఫ్లోస్ వితౌట్ ఎక్స్చేంజ్ అయినా విత్ ఎక్స్చేంజ్ సేమ్ ఉన్నాయి, అంటే నో చేంజ్ ఇన్ బెనిఫిట్ అని. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ బెనిఫిట్, ఈ రెండు ఇక్కడ వర్క్ అవ్వవు. షుడ్ ఆల్వేస్ టేక్ బుక్ వాల్యూ, షుడ్ ఆల్వేస్ టేక్ బుక్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ బెనిఫిట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. నో బెనిఫిట్ సార్, దెన్ టేక్ డైరెక్ట్లీ బుక్ వాల్యూ. సార్ ఎక్స్చేంజ్ బెనిఫిట్ ఉంది, ఎస్ దెర్ ఈస్ ఎ బెనిఫిట్, దెన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్, then fair value of asset received. If both are not available, then book value of asset given up. Okay now, clear? Next, so deferred consideration. So when you delay the payment, you will be charging with extra amount. Extra amount cost of asset avadu, extra amount interest cost avutundi. Next, PP occurred for a consolidated price. Group of assets ni one single price ki purchase చేస్తున్నప్పుడు ఆ సింగిల్ ప్రైస్ ని గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్ కి డివైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ టు దర్ ఫేర్ వాల్యూస్. అంటే నువ్వు కొన్న రోజు మార్కెట్లో ఒక్కొక్క అసెట్కి ఎంత ఫేర్ వాల్యూ ఉంది, ఆ ప్రపోర్షన్ తీసుకొని డివైడ్ చేసి నోట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెసేషన్ ఆఫ్, ఇది అవసరం లేదు, రాంగ్ వచ్చింది ఇక్కడ. అదే కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఎప్పుడైతే అసెట్కి యాడ్ చేయాలంటే until the asset is ready to use, until the asset is ready to use. Now measurement of PP discuss చేసాం మనం. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ అనుకోండి, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ సబ్సిక్వెంట్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ సబ్సిక్వెంట్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. ఇక్కడ సబ్సిక్వెంట్ అంటే ప్రీవియస్ రీవాల్యుయేషన్ ఎప్పుడైతే చేసామో అక్కడి నుంచి డిప్రిసియేషన్ అని, ఫ్యూచర్ డిప్రిసియేషన్ కాదు, ఇంతకుముందు ఎప్పుడైతే రీవాల్యూ చేసామో అప్పటి నుంచి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ 10 lakhs ఉన్నాం, లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ 10 years, సో 1 lakh డిప్రిసియేషన్ 9 lakhs. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 9 lakhs నోట్ చేస్తాం. నో సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 9 lakhs మైనస్ 1 lakh 8 lakhs ఉంది. నా సెకండ్ ఇయర్ నేను రీవాల్యూ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఇంక ఇదంతా ఉండదు, ఇక డైరెక్ట్గా ఫేర్ వాల్యూ సెకండ్ ఇయర్ ఏదైతే వచ్చిందో రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 lakhs ఉంది, అది నోట్ చేస్తాను. నా ఒకవేళ థర్డ్ ఇయర్ నేను రీవాల్యూ చేసాను అనుకోండి, మార్కెట్ వాల్యూ ఉంది అదే నోట్ చేస్తాను బ్యాలెన్స్ షీట్లో. ఇన్ కేస్ థర్డ్ ఇయర్ రీవాల్యూ చేయట్లేదు అనుకోండి, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు రీవాల్యూ చేస్తాం మనం, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, అప్పుడు రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ ఎంత 10 lakhs మైనస్ ఈ 10 lakhs నుంచి డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ప్రెసెంట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్సీక్వెంట్ డిప్రిసియేషన్. అంటే ఇంతకుముందు రీవాల్యుయేషన్ చేసిన కాడ నుంచి ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ వరకు ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్సీక్వెంట్ డిప్రిసియేషన్. నెక్స్ట్, రీవాల్యుయేషన్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ చేయాలి సార్ అంటే జనరల్గా అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ అవసరం లేదు, వన్స్ ఇన్ 3 years ఆర్ వన్స్ ఇన్ 5 years. కానీ ఒకవేళ మేజర్ ఫ్లక్చువేషన్ ఉంది ఫేర్ వాల్యూలో అంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ రీవాల్యుయేషన్. బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ చెక్ చేసుకోవాలి, రివ్యూ చేస్తూ ఉండాలి ఫేర్ వాల్యూ, మేజర్ చేంజ్ ఉందా నార్మల్ ఉందా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ దెన్ ఫర్దర్ రీవాల్యుయేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్, రీవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు కదా, అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. సో జాగ్రత్తనండి, ఇనీషియల్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయినాం, దెన్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. లేదు సార్ ఇనీషియల్గా అసెట్ డిక్రీజ్ అయింది, అప్పుడేమొద్దామో డైరెక్ట్లీ P&Lకి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. సార్ ఇనీషియల్ ఇంక్రీజ్ సబ్సీక్వెంట్ డిక్రీజ్, సబ్సీక్వెంట్ డిక్రీజ్ అంటే ఇనీషియల్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇదే కదా. సో సబ్సీక్వెంట్ డిక్రీజ్ అని నార్మల్గా అయితే ఏం చేయాలి, రివర్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, అవునా కదా. రివర్స్ ఎంట్రీ చెప్పండి, రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. బట్ ఈ సబ్సిక్వెంట్ డిక్రీజ్ అనేది ఇనీషియల్ ఇంక్రీజ్ కంటే ఎక్కువ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఆ డిఫరెన్స్ P&L నోట్ చేయాలి. అర్థమైందా, ఇనిషియల్ ఇంక్రీజ్ అసెట్ రీవాల్యుయేషన్, సబ్సిక్వెంట్ డిక్రీజ్ నార్మల్గా అయితే రివర్స్ ఎంట్రీ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ టు అసెట్. కానీ ఎక్కువ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఆ ఎక్సెస్ అమౌంట్ P&L రాయాలి. నెక్స్ట్, ఇనిషియల్ డిక్రీజ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా P&L టు అసెట్, సబ్సిక్వెంట్ ఇంక్రీజ్ నార్మల్గా అయితే రివర్స్ ఎంట్రీ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు
P&L. కానీ ఎక్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, మొత్తం P&L రాయకూడదు. ఆ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్లో నోట్ చేయాలి. రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అసెట్ టు రిజర్వ్, సేమ్ అసెట్ డిక్రీజ్. నార్మల్గా ఏం చేయాలి, రిజర్వ్ టు అసెట్ రాయాలి. బట్ ఎక్సెస్ డిక్రీజ్ అవుతే P&L యూస్ చేయాలి. ఏం యూస్ చేయాలి? P&L. నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ డిక్రీజ్ P&L టు అసెట్, సబ్సీక్వెంట్ ఇంక్రీజ్ అసెట్ టు P&L. బట్ సబ్సీక్వెంట్ ఇంక్రీజ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనిషియల్ డిక్రీజ్. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా, క్రెడిట్ ఇంకొక లైన్ ఐటమ్, దట్ ఈస్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. నెక్స్ట్ ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రీవాల్యుయేషన్ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం మనం. యూ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్. ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద P&L ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్, ఆర్ ఎల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద P&L ఓవర్ ద రిమైనింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఇన్ డిప్రిసియేషన్, బిఫోర్ రీవాల్యుయేషన్ డిప్రిసియేషన్, ఆఫ్టర్ రీవాల్యుయేషన్ డిప్రిసియేషన్. ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో అది నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? సో డిప్రిసియేషన్ ఏ మెథడ్ ఫాలో అయ్యాలి అడిగి ఉందా మనకు? డిప్రిసియేషన్, మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ద బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్. నీకు ఈక్వల్గా బెనిఫిట్ వస్తుందంటే స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, లేదా బెనిఫిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్, దెన్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మెథడ్. సార్ బెనిఫిట్ నేను నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్లో మెజర్ చేస్తాను, దెన్ మెషనార్స్ మెథడ్. బెనిఫిట్ నేను యూనిట్స్లో మెజర్ చేస్తాను, దెన్ యూనిట్స్ మెథడ్. ఇలా చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకేనా? క్లియర్? ఇది చూడమ్మా, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సబ్సీక్వెంట్ కాస్ట్. Treatment of subsequent cost. See, we started using the asset. On 1st April 2025, we started using the asset. Later, no asset ki expense spend చేస్తున్నాం. Then purpose of this expense check చేసుకోవాలి. Purpose of this expense is day to day running కోసం. Then it is P&L. asset కి యాడ్ చేయొద్దు, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అవుతుంది. But sometimes we may incur expenses to increase the efficiency of the asset, to increase the efficiency of the asset, or else to increase the capacity of the asset. Example, we purchase a building with 5 floors, cost oka 100 lakhs, life 100 years, so 1 lakh current year depreciation, ingentam 99 lakhs. After completion of 1 year, we constructed a 6th floor in the same building. On the same building we constructed 6th floor. ఇది కూడా సబ్సిక్వెంట్ కాస్టే కదా. బట్ నువ్వు 6th ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం వల్ల బిల్డింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీస్ అవుతా లేదా, కెపాసిటీ ఇంక్రీస్ అవుతా లేదా, బెనిఫిట్ ఇంక్రీస్ అవుతా లేదా? ఎస్. వెన్ you are spending expenses and as a result of that expenses the original estimation of a benefit will increase. In such a case, treat it as a capital expenditure added to the cost of asset. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఆ ఎక్స్ట్రా ఫ్లోర్కి ఏదైతే ఖర్చు పెట్టామో దట్ షల్ బి యాడెడ్ టు దిస్ 99 lakhs. ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 lakhs ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టాం, దెన్ ఇట్ ఈస్ 109 lakhs. ఈ 109 lakhsని నెక్స్ట్ 99 yearsకి డిప్రిషియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? బట్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే we may need to spend an amount for replacement of the part of the asset. For replacement of the part of the asset. So 1st April 2025 ki jarthunena. 1st April 2025 purchased a building worth rupees 100 lakhs. Worth rupees 100 lakhs. But ee building lo I am segregating into two components. Two components segregate chestanu. One is lift and other portion. So lift oka 10 lakhs, other portion oka 90 lakhs. Antena? So lift component నేను segregate చేస్తాను. See, మనం డిప్రిసియేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా చేయాలంటే నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫుల్ అసెట్, దట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ కాంపోనెంట్ వైజ్. అంటే అసెట్లో సిగ్నిఫికెంట్ కాంపోనెంట్కి సపరేట్గా డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. ఇప్పుడు బిల్డింగ్ లైఫ్ ఎంత ఉంటుంది? నార్మల్గా 50 years అనుకుందాం. మరి లిఫ్ట్లో 50 years వస్తుందా? హార్డ్లీ 10 years. ఆఫ్టర్ 10 years అగైన్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సమ్టైమ్స్ ఈ 10 years కూడా రాదు. ఓకేనా? సో నువ్వు డిప్రిసియేషన్ ఫుల్ బిల్డింగ్ ఒకేలా చేయకూడదు. బిల్డింగ్ సపరేట్,
లిఫ్ట్ ఇన్ దట్ బిల్డింగ్ సపరేట్. ఇప్పుడు లైఫ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, సో క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అవ్వడం కోసం 50 lakhs అమ్మా, ఇది 40 lakhs. లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ 10 years అనుకుందాము. ఏ లైఫ్? లిఫ్ట్ లైఫ్. బిల్డింగ్ లైఫ్ 40 years అనుకుందాం. హౌ మెనీ ఇయర్స్? 40 years. ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ కావాలి అంటే మొత్తం 50 lakhsని 40 years చేయాలా? నో. లిఫ్ట్ని 10 yearsకి, బిల్డింగ్ అదర్ పోర్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ని 40 years చేయాలి. అంటే ఏమవుతాము? ఇది 1 lakh డిప్రిసియేషన్ అవుతుంది అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో 1 lakh. అంతేనా? చెప్పండి. నో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ లిఫ్ట్ 1 lakh, అగైన్ బిల్డింగ్ 1 lakh. థర్డ్ ఇయర్ కూడా అయిపోయింది 1 lakh అండ్ 1 lakh. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇయర్ కూడా అయింది 1 lakh అండ్ 1 lakh. నో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 4 years, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్కి టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ 6 lakhs, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అదర్ పోర్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ 36 lakhs, టోటల్ బిల్డింగ్ 42 lakhs అనా? చెప్పండి. 42 lakhs. ఇప్పుడు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ చార్జింగ్ డిప్రిసియేషన్ లిఫ్ట్ యూజబుల్ కండిషన్లో లేదు. లిఫ్ట్ అనేది యూజబుల్ కండిషన్లో లేదు. మరి యూజబుల్ కండిషన్లో లేనప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మేక్ రీప్లేస్మెంట్, రైట్? మరి రీప్లేస్మెంట్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా ఎంత కాస్ట్ ఇన్కర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది? మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా న్యూ లిఫ్ట్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవ్వాలి కదా. సో ఆ న్యూ లిఫ్ట్ కాస్ట్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ యాడ్ న్యూ అసెట్ కాస్ట్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? అసెట్ 52 అవుతుంది. కానీ ఈ 42లో ఈ 6 lakhs ఉందా లేదా? మరి ఈ 6 lakhs నుంచి బెనిఫిట్ ఉందా? See, whenever there is no future economic benefit from the asset, it should be de-recognized. అంటే రిమూవ్ చేయాలి అని. ఇట్ షుడ్ బి de-recognized. సో అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ క్యారీయింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అసెట్ రీప్లేస్డ్. హౌ మచ్? 6 lakhs. నౌ టెల్ మీ. 46 lakhs. ఇప్పుడు ఈ 46 lakhs 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. కాంపోనెంట్ 1 లిఫ్ట్ 10 lakhs, కాంపోనెంట్ 2 అదర్ పోర్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ 36 lakhs. Now life of the lift 10 years, life of the other building 36 years. So divided by 10, divided by 36, 1 lakh, 1 lakh. అర్థమవుతుందా? సో whenever there is a major replacement, ఓల్డ్ కాంపోనెంట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ రికగ్నైజ్ చేయాలి, న్యూ కాంపోనెంట్ కాస్ట్ యాడ్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ టాస్క్ ఏంటంటే ఇలా రీప్లేస్ చేసినప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు నేను బిల్డింగ్ కొన్నాను 50 lakhs, అందులో లిఫ్ట్కి 10 lakhs, అదర్ బిల్డింగ్ 40 lakhs అని చెప్పాను. నేను చెప్పాను, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. బట్ సమ్ టైమ్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. కానీ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్కి లిఫ్ట్ నేను రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. న్యూ లిఫ్ట్ కాస్ట్ 10 lakhs అని నాకు తెలుసు. I know this cost is 10 lakhs, but I don't know what is the cost of lift in the initial portion of the building. అంటే ఒరిజినల్ నేను బిల్డింగ్ 50 lakhs కొన్నప్పుడు నాకు ఇందులో లిఫ్ట్ ఎంతో తెలియదు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ 10 lakhsని యూస్ చేసి ఈ కాస్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్? ఈ 10 lakhs ఎప్పుడైనా ఇన్కర్ అయింది ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ కదా. నీకు ఇన్కర్ అయ్యే బిల్డింగ్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఉంది ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ కదా. సో ఫోర్త్ నుంచి థర్డ్ 1 year, థర్డ్ నుంచి సెకండ్ 2 years, సెకండ్ నుంచి ఫస్ట్ 3 years, ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ 4 years. అంటే 4 yearsకి రివర్స్ డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. అంటే డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి అంటే ఈ 10 lakhsని ఫ్యూచర్ వాల్యూ అనుకోవాలి. ఫ్యూచర్ వాల్యూ అనుకొని దాన్ని డిస్కౌంటింగ్ చేసుకుంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళాలి. అప్పుడు నీకేంటమ్మా ఇక్కడున్న వాల్యూ వస్తుంది. దెన్ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో అలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది మనకి. సో ఫ్యూచర్లో ఇన్కర్ అయ్యే కాస్ట్ని బేస్ తీసుకొని రివర్స్ డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. ఫ్యూచర్ వాల్యూ కాదు, బ్యాక్వర్డ్ అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ప్రెసెంట్ వాల్యూ బేస్ తీసుకొని అదే ఒరిజినల్ కాంపోనెంట్ కాస్ట్ అనుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ రీప్లేస్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ రీప్లేస్మెంట్ చేయాలి. న్యూ అసెట్ యాడ్, ఓల్డ్ అసెట్ మైనస్. ఓల్డ్ అసెట్ కాస్ట్ డోంట్ నో సార్, దెన్ టేక్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ న్యూ అసెట్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్. ఓకేనా? సో డీరికగ్నైజ్ ఎప్పుడు చేస్తాము? వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. సో అసెట్ సేల్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఎల్స్ బై ఎంటరింగ్ ఏ ఫైనాన్స్ లీజ్. ఫైనాన్స్ లీజ్ అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా.
ఏఎస్ 19లో ఉంటుంది లీజ్ అకౌంటింగ్. ఆపరేటింగ్ లీజ్, ఫైనాన్స్ లీజ్. మనం మన అసెట్ని ఫైనాన్స్ లీజ్ ఇచ్చామనుకోండి, అసెట్ని రిమూవ్ చేయాలి కదా, బికాస్ వీ విల్ బి కాల్డ్ అస్ లెస్సార్. లెస్సార్ ఏం చేయాలి, అసెట్ని తీసేయాలి, బికాస్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అని. అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ వీ గివ్ అసెట్ యాజ్ అ డొనేషన్, బేసిక్ చెప్పాలంటే అసెట్ మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఎట్ దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్. సమ్ టైమ్స్ అసెట్ మన దగ్గర ఉంటుంది కానీ బెనిఫిట్ ఉండదు. సేమ్ లైక్ ఓల్డ్ లిఫ్ట్, మన దగ్గర లిఫ్ట్ ఉంది బట్ బెనిఫిట్ ఉందా? నో. సో వెన్ దేర్ ఇస్ నో బెనిఫిట్, ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ద అసెట్. ఓకేనా? ఇది కంప్లీట్ ఏఎస్ 10 థియరీ. ఇందులో డిప్రిసియేషన్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయలేదు. ఓకేనా? మెయిన్ కంటెంట్ ఏఎస్ 10 ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్ ఫోకస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. చూడండి, పేజ్ నెంబర్, యా, see problem number 5. ప్రాబ్లం 5 చూడండి అమ్మా. స్టార్ లిమిటెడ్ purchased a machinery for 6,80,000 and that is inclusive of a GST 40,000. See, input credit is available for entire amount of GST paid. See, input credit is available and tells kada you can take refund of that and you can take the same tax in a future payment. మరి ఇప్పుడు అది కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ లా కన్సిడర్ చేస్తారా? నో. సి రిఫండబుల్ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేయకూడదు కదా. సో 6,80,000లో 4,80,000 కన్సిడరేషన్ చేయకుండా రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 6,40,000. దట్ ఈస్ నెట్ పర్చేస్ ప్రైస్. నెట్ purchase price. How much? 6,40,000. Next, cost of site preparation for installation. So to make the installing the machinery, మనం ఆ పర్టికులర్ లొకాలిటీ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దానికి హ్యాబిచువేట్ అయ్యేటట్టు మార్చుకుంటున్నాం. అంటే వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అ సైట్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ అ మెషిన్. ఓకేనా? దానికి ఫీజిబుల్ అయ్యేటట్టు చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఫర్ దట్ వీ ఇన్కర్డ్ 21,200. అసెట్ రేటెడ్ కాస్టే కదా, ఎగ్జాంపుల్లో చూసాం మనం. సో యాడ్ 21,200. 21,200. నెక్స్ట్, టోటల్ లేబర్ ఛార్జెస్ 56,000 పే చేసాం లేబర్కి. బట్ 200 అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ 500 men hours worked were spent on installation of the machinery. మొత్తం లేబర్కి 56,000 పే చేసాం, బట్ అందులో చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయి. ఆ 56,000 అనేది 500 నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్కి. బట్ అందులో 200 hours ఈజ్ స్పెండింగ్ ఆన్ ద మెషినరీ. మనం ఓన్లీ మెషినరీ రిలేటెడ్ లేబర్ మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. సో 200 divided by 500 into this 56,000. మనకి 56,000 అనేది టోటల్ 500కి, బట్ మనకి రిలవెంట్ అంటే ఓన్లీ 200 కదా. సో 56,000 divided by 500 into 200, 22,400. నెక్స్ట్, స్పేర్ పార్ట్స్ అండ్ టూల్స్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ఇన్స్టలేషన్. Spare parts and tools consumed in installation. How much? 5,000. So spare parts 5,000. Installation kosam use చేసిన everything shall be added. Next, total salary of the supervisor is 26,000. However, for installation he spent time 25% of the time he worked. About 25% aspect added. So 26,000 into 25%. How much? 6,500. Okay na? Next, total technical expenses 34,000. 110 related to plant installation. So 34,000 divided by 10, 3,400. Next, test run and experimental production expenses 18,000. Trail run add చేసుకోవాలి కదా. So that's why trail run 18,000. అక్కడ ముందు స్టార్టింగ్లో ఫార్మాట్ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అవుతాయి, ఇవన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్, కన్సల్టెన్సీ చార్జ్ టు ఆర్కిటెక్ట్ ఫర్ ప్లాంట్ సెటప్ రిలేటెడ్ ఫర్ అసల్ ఇన్స్టలేషన్. సో 11,000. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ అసెట్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇన్స్టలేషన్.
ఇన్స్టలేషన్ కోసం నువ్వు ఏ అసెట్ అయితే యూస్ చేసావు ఆ అసెట్ డిప్రిషియేట్ అయింది, అండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ ఫర్ దిస్ అసెట్ మేకింగ్ రెడీ టు యూస్. సో దట్స్ వై 12,000 కూడా యాడ్ చేయాలి. నౌ ద మెషిన్ వాజ్ రెడీ ఫర్ యూజ్ ఆన్ 15th January బట్ వాజ్ యూజ్డ్ ఫ్రమ్ 1st February. సో 15th January నుంచి 1st February వరకు లేట్ చేయడం వల్ల డిలే ఫర్దర్ ఎక్స్పెన్స్ 8,900 వర్ ఇన్కర్డ్. నువ్వు డిలే చేస్తే ఖర్చు పెరిగింది అనుకో, అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయొద్దు. ఓకేనా? రెడీ టు యూజ్ స్టేజ్ తీసుకురావడం కోసం నువ్వు ఇన్కర్ అవుతాయి, దెన్ యూ కెన్ యాడ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ రెడీ ఫర్ యూస్ బట్ యు ఆర్ డిలేయింగ్, ఫర్ దట్ యు ఆర్ ఇన్కరింగ్ సమ్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్స్. డోంట్ యాడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, చార్జ్ టు P&L. ఓకేనా? క్లియర్? నో క్వశ్చన్ నెంబర్ 22 థియరీ క్వశ్చన్. అందులో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఓల్డ్ ప్లాంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ రీప్లేస్ చేయాలని, ఆ పాయింట్ చూడండి. సో భరత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ అక్వైర్డ్ ఏ హెవీ మిషనరీ ఎట్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ 1,000 lakhs. ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్ ఈస్ నాట్ ప్రొవైడెడ్, అంటే అందులో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ డివిజన్ మనకు అవైలబుల్ లేదు. ద ఎస్టిమేటెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద మిషనరీ is 10 years. At the end of year 6, the turbine, which is a major component of the machinery, needed replacement. ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది చెప్పండి? 6 years కంప్లీట్ అయింది. యాజ్ ఫర్దర్ యూసేజ్ అండ్ ద మెయింటెనెన్స్ వాజ్ అన్ఎకనామికల్. అంటే టర్బైన్ సంథింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, మళ్ళీ తర్వాత యూస్ చేస్తే మనకు అంత బెనిఫిట్ రాదు అనిపించింది. And now you have to replace a turbine, and that is one of the major component. And the remainder of the machine is in good condition and is expected to last for a remaining 4 years. Inko 4 years remaining part anta proper ga work avudanta. Now the cost of new turbine is 450 lakhs. New turbine cost entamma 450 lakhs. So nu em chestam, new turbine cost 450 lakhs add chestam, but ee old turbine carrying amount minus cheyali kada, but we don't have information. Ippudu em cheyali? This 450 lakhs, take this as a reference to find original cost of the turbine. Original cost of the turbine. So nu em cheyalam, 450 lakhs ni 6 years back తీసుకెళ్ళాలి. ఎన్ని years back? 6 years back. Using rate of discount 8%. So 1 divided by 1.08 equals to ఎంత వచ్చిందమ్మా? 0.630. సో ఆ 0.630 మల్టిప్లై చేయండి అమ్మ ఒకసారి, దేనికి? 450కి 280.3 అంతేనా? 283.5. సో 283.5 is the original cost of the turbine. ఓకేనా? అది ఒరిజినల్ కాస్ట్. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా, ఈ ఒరిజినల్ కాస్ట్ని 6 yearకి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్. టోటల్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? 10 years కదా. సో 283.58 డివైడెడ్ బై 10. అలా చేస్తే యూ విల్ గెట్ పర్ యానం డిప్రిసియేషన్. మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ డిప్రిసియేషన్ కావాలి? 6 years. ఎంత? 1. సో 170.15. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ టర్బైన్ 283.58 minus depreciation of original turbine 170.15. Now tell me carrying amount of original turbine 113.43. So ఇది మనం డీరికగ్నైజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఒరిజినల్ టర్బైన్. సో 113.43. క్లియరా? అండ్ న్యూ టర్బైన్ కాస్ట్ 450 యాడ్ చేస్తాం. దేనికి యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి, దేని నుంచి మైనస్ చేయాలి? క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ అసెట్ కదా. టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? 1000 lakhs. ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది? 6 years. టోటల్ లైఫ్ ఎంత? 10 years. 6 years కంటే 600 lakhs డిప్రిషియేట్ అయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. రిమైనింగ్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది? 400. సో ఆ 400కి
Now add 450 minus 113.43. Okay na? Clear? మనం ఈ సేల్ ఆఫ్ స్క్రాప్ని ఇన్కమ్లో ట్రీట్ చేయాలా, అసెట్లోంచి మైనస్ చేయాలా? అసెట్లోంచి మైనస్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, స్క్రాప్ సేల్ చేయడం వల్ల మనకు 10 lakhs వస్తుంది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ 10 lakhs యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ 1 lakh. అంటే నీకు వచ్చిన నెట్ బెనిఫిట్ ఎంత? మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతుంది. స్క్రాప్ సేల్ చేయడం వల్ల వి గాట్ 10 lakhs. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ 10 lakhs యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ 1 lakh. ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన నెట్ బెనిఫిట్ బికాస్ ఆఫ్ స్క్రాప్ ఎంత? 9 lakh. దెన్ 9 lakhsనే కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఓన్లీ 9 lakhs షెల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. అంటే నెట్ బెనిఫిట్ రావాలి మనకి, గ్రాస్ బెనిఫిట్ తీసుకోకూడదు. యూ హ్యావ్ టు టేక్ నెట్ బెనిఫిట్. క్లియరా? డన్. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? రైట్. నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ AS 26. See, AS 26 అంటే ఇట్స్ ఫర్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. See, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఇందులో మనకి 2 points న్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ 1 డెఫినేషన్, నెంబర్ 2 సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. ఏంటది? సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. See, definition of intangible asset. See, an intangible asset is an identifiable. Is an identifiable. See, identifiable అంటే which can be separable from the entity. అంటే నువ్వు సపరేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉండాలి. సో సపరేట్ చేసే ఛాన్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇంటాంజిబుల్స్ అన్ని సేల్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవ్వాలి, ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వాలి, వేరే వాళ్ళకి లీజ్కి ఇవ్వడం పాసిబుల్ అవ్వాలి, ఎక్స్చేంజ్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వాలి, రెంట్కి ఇవ్వడం పాసిబుల్. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ పాసిబిలిటీ ఉంటాయో వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ సపరేబుల్ అసెట్. వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ సపరేబుల్ అసెట్. ఆర్ ఎల్స్ అట్లీస్ట్ నీకు ఆ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ లీగల్ రైట్ కానీ కాంట్రాక్చువల్ రైట్ వాళ్ళు కానీ వచ్చి ఉండాలి. లీగల్ రైట్ ఆర్ ఏ కాంట్రాక్చువల్ రైట్, ఏదర్ లీగల్ రైట్ ఆర్ ఏ కాంట్రాక్చువల్ రైట్ త్రూ అక్వైర్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైబుల్. ఆర్ ఎల్స్ సార్ లీగల్ రైట్ కాంట్రాక్చువల్ రైట్ కాదు, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సపరేట్ ఇట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైబుల్. అంటే ఐడెంటిఫైబుల్ అని చెప్పాలంటే 2 pointsలో ఏదైనా ఒకటి సాటిస్ఫై అవ్వాలి. నెంబర్ 1 ఏదర్ సపరబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలి, ఆర్ ఎల్స్ అబ్టైన్ త్రూ ఏ కాంట్రాక్చువల్ ఆర్ ఏ లీగల్ రైట్ అవ్వాలి. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ దెన్ వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ ఐడెంటిఫైబుల్. నెక్స్ట్, it should be a non-monetary asset. Obviously it is a non-monetary asset because you cannot able to get exact amount that you can recover from the intangible. Okay na? Monetary item అనుకోండి ఇంటాంజిబుల్ అవ్వదు అసలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్ రిసీవబుల్ ఉంది, బిల్స్ రిసీవబుల్, అది టాంజిబులా ఇంటాంజిబులా? బిల్స్ రిసీవబుల్ అసలు ఈ కేటగిరీలో చూడదు. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనాన్షియల్ అసెట్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనాన్షియల్ అసెట్. అర్థమవుతుందా? ఫైనాన్షియల్ అసెట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మానిటరీ ఐటమ్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మానిటరీ ఐటమ్ అసలు ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ అవ్వదు. ఇంటాంజిబుల్ అవ్వాలి అంటే దట్ షుడ్ బి నాన్ మానిటరీ అసెట్. నెక్స్ట్, దట్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్. ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఉండకూడదు, ఒకవేళ ఉన్నా కానీ అది వెరీ నామినల్ పోర్షన్ అవ్వాలి. సి, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ అనేది ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్ లేకుండా మనం క్యారీ చేయలేము. ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్. సో సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ఇంటాంజిబుల్, బట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ నీకు ఏమో ఒక హార్డ్ డిస్క్లో ఉంటుంది, ఆర్ఎల్స్ ఒక మెమరీ చిప్లో ఉంటుంది, ఆర్ఎల్స్ మదర్ బోర్డ్లో ఉంటుంది. అండ్ దట్ మదర్ బోర్డ్ మెమరీ చిప్ ఈస్ ఏ వెరీ నామినల్ టాంజిబుల్ ఎలిమెంట్. ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ ఎ లైసెన్స్ టు రన్ ఏ వైన్ మార్ట్. ఇప్పుడు ఈ లైసెన్స్ అనేది ఇంటాంజిబుల్ అసెట్, బట్ ఆ లైసెన్స్ ఎలా ఒక కార్డ్లోనో ఒక పేపర్లోనో ఉంటుంది. పేపర్ కదా టాంజిబుల్ ఎలిమెంట్ అని చూడకూడదు. ఓకేనా? సో ఇంటాంజిబుల్ అసెట్కి టాంజిబుల్ ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్. అంటే ప్రిడామినెంట్ పొజిషన్ షుడ్ బి ఇంటాంజిబుల్. Okay, without physical substance, and this is also held for use in production, supply of goods or service, and for rental to others or for administrative purpose. Okay na? Clear? So the major definition. And same ఇక్కడ కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ చూడండి. ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్, పర్చేస్ ప్రైస్, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్, నాన్ రిఫండబుల్ ట్యాక్సెస్, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉండకపోవచ్చు, అండ్ టెస్ట్ రన్ అండ్ ట్రయల్ రన్. సో టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఎ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. నెక్స్ట్, ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ టు ద వర్కింగ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ సిస్టమ్స్ ఇన్ అ బిజినెస్. అండ్ దెన్ బారోయింగ్ కాస్ట్ యాజ్ పర్ AS 16. సో AS 16లో క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ ఉంటుంది కదా, దట్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ మే బి ఇంటాంజిబుల్ అసెట్, మే బి ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. సో
సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అసెట్ కి డెఫర్డ్ కన్సిడరేషన్ కి. నౌ when exchange of shares or other securities, so we are acquiring asset through issue of shares. In such a case, asset is recorded fair value of asset acquired or fair value of securities issued, whichever is more clearly evident. అంటే ఏదైతే మోర్ రిలయబుల్గా ఉంటుందో అది తీసుకోవాలి. నార్మల్గా అసెట్ గివెన్ అప్, అసెట్ టేకెన్ అప్. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్ ఇస్ ప్రయారిటీ. ఇక్కడ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్ అప్, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ గివెన్ అప్, ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ టేకెన్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ మోర్ క్లియర్లీ ఎవిడెంట్. ఏది క్లియర్గా ఉంటే అది తీసుకోవాలి. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ దాని రిలవెన్స్ రాదు, బట్ ఒక పాయింట్ ఉంది అక్కడ అంతే. నెక్స్ట్, సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ప్రాసెస్ని మనం 2 different పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా? 2 different పార్ట్స్. పార్ట్ నెంబర్ 1 రీసెర్చ్ ఫేజ్, పార్ట్ నెంబర్ 2 డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. రీసెర్చ్ ఫేజ్, డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ డివిజన్ అనేది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు, అది క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు. మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఈ డివిజన్లో ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలనేది మన అకౌంటింగ్. ఓకేనా సార్? హౌ టు డివైడ్ రీసెర్చ్ ఫేజ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్, నాట్ అవర్ సిలబస్. ఓకేనా? బట్ రీసెర్చ్ ఫేజ్లో ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్ని ఏం చేయాలి, డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లో ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్ని ఏం చేయాలని మన డిస్కషన్. సో రీసెర్చ్ ఫేజ్లో ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్ని స్ట్రైట్ అవే ఎక్స్పెన్స్ చార్జ్ టు P&L. స్ట్రైట్ అవే ఎక్స్పెన్స్ చార్జ్ టు P&L. ఎందుకు సార్ అంటే దేర్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ. సి వెన్ యూఆర్ స్పెండింగ్ అమౌంట్ ఫర్ ఎ రీసెర్చ్, అది సక్సెస్ అవ్వచ్చు, ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, అంటే దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ. సో ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఇస్ అ వర్స్ట్ కేస్ సినారియో ఎక్స్పెన్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్, నువ్వు స్పెండ్ చేసే అమౌంట్ని అసెట్కి యాడ్ చేయాలంటే దెర్ ఆర్ 5 కండిషన్స్. ఆ 5 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతే దెన్ వీ కెన్ యాడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. కండిషన్ నెంబర్ 1 టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ. అంటే వీఆర్ డెవలపింగ్ ద అసెట్. ఖచ్చితంగా డెవలప్ చేస్తామా, కంప్లీట్ చేయగలుగుతామా, కంప్లీట్ చేయడానికి ఆల్ ద సోర్సెస్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయా అనేది ఫస్ట్ పాయింట్, టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ. సెకండ్ వన్, intention to complete the intangible asset. See, sometimes even though you are having available resources, management should have intention to complete the process. See, ఇంకా లేట్ అయ్యే ప్రాసెస్ డిలే అవుతుందని చెప్పి మధ్యలో ఇగ్నోర్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, వాట్స్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ అ మేనేజ్మెంట్, వెదర్ టు కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్ ఆర్ discontinue the process. If it is for continue the process, yes, satisfied. Next, ability to use the intangible asset or ability to sell the intangible asset. See, management have intentions and it is having available resources. But once ఒకసారి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆర్గనైజేషన్కి అంత అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ని యూజ్ చేసే ఎబిలిటీ లేదు, ఆర్ ఎల్స్ వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేసే పాసిబిలిటీ కూడా లేదు. నో వన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బై అనే ఎస్టిమేషన్లో ఉన్నారు. దెన్ వీ కెనాట్ గెట్ బెనిఫిట్, రైట్? డోంట్ రికగ్నైజ్. అండ్ నెక్స్ట్, ప్రాబబుల్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్, అండ్ దాని నుంచి నీకు బెనిఫిట్ ఉండాలి. అండ్ ఎంత కాస్ట్ను స్పెండ్ చేసో యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిటర్మైన్ అక్యురేట్లీ. వెన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ demonstrated by the company, then we can recognize development cost of the asset. క్వశ్చన్ చెప్పారు, డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ ఇంకా 20 lakhs. కండిషన్స్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు. దెన్ థింక్ పాజిటివ్లీ, ఆల్ ద కండిషన్స్ వర్ సాటిస్ఫైడ్ అని. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్, ఒకవేళ సార్ వి స్పెండ్ అమౌంట్ 100 lakhs సార్, బట్ వీఆర్ అనేబుల్ టు డివైడ్ ద రీసెర్చ్ ఫేస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫేస్. దెన్ వాట్ ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ సార్? ఎంటైర్ అమౌంట్ ట్రీట్ యాజ్ ఎ రీసెర్చ్ ఫేస్, ఎంటైర్ చార్జ్ టు P&L. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ రికగ్నైజింగ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. ఓకేనా? క్లియర్? అండ్ కొన్ని స్పెషల్ పాయింట్స్ ఉంటాయమ్మా. టాంజిబుల్ అసెట్కి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డిప్రిసియేషన్, బట్ ఫర్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ అమోర్టైజేషన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అమోర్టైజేషన్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ లైఫ్ జనరల్గా ఒరిజినల్ లైఫే తీసుకోవాలి. బట్ దెర్ ఈస్ ఎ రెప్యూటబుల్ ప్రెజంప్షన్ దట్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ లైఫ్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 10 years. Shall not exceed 10 years. Unless there is a clear evidence that the life of intangible asset is more than 10 years. Evidence unte okay, fine. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనుకోండి, విల్ ఆల్వేస్ అస్యూమ్ 10 years. విల్ ఆల్వేస్ అస్యూమ్ 10 years as a intangible asset life. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు డిప్రిసియేషన్. ఇక్కడ కూడా డిప్రిసియేషన్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్, అమోర్టైజేషన్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్. ఒకవేళ బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్ ఈస్ నాట్ క్లియర్లీ ఐడెంటిఫైబుల్, దెన్ టేక్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. Take straight line method. And next, coming to third point, in case of intangible asset,
the estimated scrap value is always zero. Is always zero unless there is a clear commitment from the third party. Unless there is a clear commitment from third party. So 3 points. Life 10 years, method straight line, scrap value 0. ఇవి assumptions అన్నమాట. See, ఇవి ఫస్ట్ ప్రైమరీ కాదు. ఒరిజినల్ ది పాసిబిలిటీ లేకపోతే దెన్ యూ కెన్ టేక్ దీస్ అజంప్షన్స్. ఓకేనా? క్లియర్? ఇంటర్నల్ అసెట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనము అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఒకసారి చూడండి. AS26 కేటగిరీ ఏ ఇచ్చామా, కేటగిరీ బి ఇచ్చామా? ఓకే, డన్. సో AS26 నుంచి మా ఇక్కడ చూడండి, సిఏ ఇంటర్లో మనకి 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, సెక్షన్ ఏ ఎంసీక్యూ, సెక్షన్ బి డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్. ఇక్కడ నేను ఇచ్చింది ఇదంతా కూడా డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్కే అనాలిసిస్ ఏ అండ్ బి. ఓకేనా? సెక్షన్ ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఎంసీక్యూస్ 30కి 30 మార్క్స్ ఫ్రమ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఓకేనా? ఎక్సెప్ట్ ఫర్ బైబ్యాక్. బైబ్యాక్ ఒకవేళ ఎంసీక్యూ ఇచ్చారనుకోండి 22 మార్క్స్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ నుంచి వస్తాయి. అదర్వైజ్ బైబ్యాక్ ఒకవేళ డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి ఎంటైర్ ఎంసీక్యూస్ ఫ్రమ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? డన్. సో AS26 నుంచి ఎంసీక్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా క్వశ్చన్ సింపుల్గానే ఉంటాయమ్మా. See this question, problem 2. Basic question. Research phase, development phase. During 24-25, an enterprise incurred cost to develop and produce a routine low-risk computer software product. So it's a software as follows. దేనికోసం? టు డెవలప్ ద సాఫ్ట్వేర్. సో కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎ డీటెయిల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ డిజైన్, కోడింగ్ అండ్ టెస్టింగ్, అదర్ కోడింగ్ టెస్టింగ్, టెస్టింగ్ కాస్ట్, ప్రోడక్ట్ మాస్టర్స్ ఫర్ ట్రైనింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ ప్యాకింగ్ ద ప్రోడక్ట్. అందులో ఒక్క వర్డింగ్ కూడా మీనింగ్ మనకు తెలియదు, బికాస్ మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు కాబట్టి. ఓకేనా? బట్ ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, 3 and 4, 3 and 4, 5, 6 అని ఇచ్చారు కదా. సో ఇలాంటి కేసెస్ డెఫినెట్గా దే విల్ గివ్ ద బైఫర్కేషన్ అమాంగ్ ది ఫేజెస్ అప్ టు విచ్ స్టేజ్ కమ్స్ అండర్ రీసెర్చ్ and after that development and వాళ్ళు స్పెసిఫై చేస్తారు. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫేజ్ 2 it was established that the product is technically feasible for the market. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2 ఆర్ రీసెర్చ్ ఫేజెస్. ఆఫ్టర్ ఫేజ్ 2 డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. సో ఫేజ్ 1 ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్ చూడండి 50,000 and phase 2 incurred cost coding and testing, that is 40,000. So this 90,000 shall be charged to P&L. And phase 3, 4 and 5 cost of intangible asset. But phase 6 and chusara, that is a packing cost. See, packing cost anedi nik selling and distribution cost avutadi. Asset ready to use cost kaadu adi. Okay na, selling expense avutadi. So these three are cost of intangible asset. Problem number 2 కదా అది. సో చూద్దాం. So as per the provisions of AS26 intangible asset, for internally generated intangible asset, production process is classified into two phases: research phase, development phase. Cost incurred shall be charged to P&L as expense, and cost incurred shall be capitalized to the cost of intangible asset provided entity can demonstrate all the following: technical feasibility, intention to complete, ability to sell or use, probable future benefit, expenditure income measured, reliability. And basic provision rasan. Now, in the given case, 90,000 shall be recorded as expense. So 50,000 for completion of a detailed program, design,
and 40,000 is for coding and testing to establish technical feasibility. అంటే క్వశ్చన్ అన్న పాయింట్ నోట్ చేస్తాం అక్కడ. Cost incurred from the point of technical feasibility until the time when the product costs are incurred shall be capitalized, that is 1,500,000. Packing cost of 16,500 should be recognized as expense and charged to P&L. Okay na? అర్థమైందా? Next. See this question. Problem number 5. So 5 and 6 లో ఒకటి చేస్తే సరిపోతాం. Problem 5 చూడండి. Impairment intangible రెండు మిక్స్ అయి ఉంటాయమ్మా. ఓకేనా? So Measures Mahesh Limited is developing a new production process. During the financial year ended 31st March 2024. During the financial year ended 31st March 2024. March 2024. Total expenditure incurred on the process was 60 lakhs. And the total 23-24 లో 60 lakhs spend చేశారంట. అంతేనా ఇచ్చింది క్వశ్చన్లో? నో. The production process met the criteria for recognition as an intangible asset on 1st December 23. So basically 1st December 23కి రికగ్నిషన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. అంటే ఇయర్లో ఫస్ట్ 9 months ఆర్ ఇన్ రీసెర్చ్ ఫేజ్, నెక్స్ట్ 3 months 4 months ఆర్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. సో డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. సో ఫస్ట్ 8 months ఆర్ ఇన్ రీసెర్చ్ ఫేజ్, నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ 1st December to 31st March డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. నౌ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ టిల్ దిస్ డేట్ వాస్ 32 lakhs. అంటే ఈ 60లో రీసెర్చ్ ఫేజ్లో 32 lakhs, అంటే డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లో ఎంత చెప్పండి? 28 lakhs. అర్థమవుతుందా? సో టోటల్ ఇయర్లో 60 lakhs ఇన్కర్ అయ్యారంట. 1st Decemberకి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. అప్ టు దట్ 1st December 32 lakhs స్పెండ్ చేశాం. ఫ్రమ్ 1st December ఆన్వర్డ్స్ టు 31st March రిమైనింగ్ ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాము? 28 lakhs. నౌ టెల్ మీ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ది 60 lakhs. 32 lakhs ఏమో P&L, 28 lakhs added to cost of asset. Now further expenditure incurred on the process of financial year ending 31st March 25. అంటే 24-25 we spent extra again 90 lakhs. 90 lakhs spend చేసామంట. Now as on 31st March 25, అంటే at the end of 24-25 the recoverable amount of the know-how embodied in the process is only 82 lakhs. Recoverable amount 82 lakhs ఇచ్చారమ్మ. How much? 82 lakhs. Now see, this includes the estimation of future cash inflows and outflows. అంటే 28 బేస్ మీదనే 82 lakhs ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. నౌ సి ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ ఫస్ట్ ఇయర్లో 60 lakhs స్పెండ్ చేశారు, సెకండ్ ఇయర్లో 90 lakhs. ఫస్ట్ ఇయర్లో అప్ టు రీసెర్చ్ 32 lakhs, ఆఫ్టర్ రీసెర్చ్ 28 lakhs. నౌ సీ ద క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెండిచర్ టు బి చార్జ్డ్ టు P&L ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ 31st March 2024. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో P&Lకి ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారని అడిగారు. దట్ ఈస్ 32 lakhs. క్లియరా? నెక్స్ట్, what is the carrying amount of the intangible asset as on 31st March 2024? అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ కి ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ అడిగారు. దట్ ఈస్ 28 lakhs. ఇయర్ ఎండింగ్ అదే ఉంటుంది కదా మరి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెండిచర్ టు బి చార్జ్డ్ టు P&L అకౌంట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2025. సి సెకండ్ ఇయర్ లో P&L కి ఎంత చార్జ్ చేస్తారని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 28 lakhs అసెట్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ. సో 28 lakhs ప్లస్ దిస్ 90 lakhs. టెల్ మీ టోటల్ 118 lakhs. అది క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద అసెట్. బట్ రికవరబుల్ అమౌంట్ ఎంత ఉందమ్మా? 82. మరి రికవరబుల్ అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కదా క్యారింగ్ అమౌంట్. ఎక్సెస్ ఎంత ఉంది? దిస్ 36 lakhs షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L యాజ్ ఎ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. ఏంటది? ఇంపైర్మెంట్ లాస్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, what is the carrying amount of the intangible asset as on 31st March 2025? See, 28 plus 90 is equals to 118 minus 36. Then it is equals to 82. So 82 will be the carrying amount. But ఇలాంటి క్వశ్చన్ ప్రెజెంటేషన్ చూసుకోవాలి ఒకసారి. Similar to that question అయితే, first
ఎక్స్పెండిచర్ టు బి చార్జ్ టు P&L. మన క్వశ్చన్లో 32 lakhs కదా. సో 32 lakhs is recognized as expense because recognition criteria were not met until 1st December. The expenditure will not form part of the cost of production process, recognize an intangible asset in the balance sheet. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేసే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ కోసం కాదు ఇది, చార్జ్ టు P&L because research phase. Next, at the end of the financial year, the production process will recognize as an intangible asset at మన ఎగ్జాంపుల్లో 28 lakhs. Expenditure to be charged to P&L మన ఎగ్జాంపుల్లో carrying amount 28 lakhs plus expenditure 90 lakhs total 118 lakhs minus recoverable amount 82 lakhs, impairment loss 36 lakhs. Clear? Next, here it is 118 lakhs minus 36 lakhs, that is equals to 82 lakhs. Okay na? Clear? ఏమైనా డౌటా? నో. ఈ క్వశ్చన్లో మనకి బెనిఫిట్ ఇచ్చారు. బెనిఫిట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, కానీ ఐసిఐ సజెస్టింగ్ బెనిఫిట్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. బెనిఫిట్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో బెనిఫిట్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి, టోటల్ బెనిఫిట్ నోట్ చేయండి అండ్ divided by the total. You will get proportion and use that proportion for depreciation. Total cost ఎంతమ్మా? 200 lakhs. దాని నుంచి మన క్యాష్లో ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 900, 1800, 2300, 3200, అట్లా టోటల్. ఈ టోటల్ చెప్పండి ఎంత? 27,400. సో ప్రపోర్షన్ 900 డివైడెడ్ బై 27,400 ఎంత? 0.03. ఎగ్జాక్ట్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ రావాలంటే 2 డెసిమల్ రౌండింగ్ అప్ చేసేయండి. ఇంటూ 0.03, 200 into 0.03, 6 lakhs. ఓకేనా? లేదు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మల్టిప్లై చేశాను అనుకోండి, ఇంటూ 900 డివైడెడ్ బై 27,400, ఇది 6 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. ఎలాగైనా రాయొచ్చు. రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసి డెసిమల్తో మల్టిప్లై చేయండి, లేదు డైరెక్ట్గా ఫ్రాక్షన్ దీనికి మల్టిప్లై చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ ఏమవుతాం? 1800 డివైడెడ్ బై 27,400. థర్డ్ ఇయర్ 2300 బై 27,400. విల్ గెట్ ఫ్రాక్షన్. డెసిమల్ 2 డెసిమల్ రౌండింగ్ అప్ చేసి అది కాస్ట్కి మల్టిప్లై చేయండి, దెన్ విల్ గెట్ అమౌంటైజేషన్. ఒకసారి చూడండి ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎంత? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, pattern of benefit economic in the form of net operating cash flows is assumed to be more reliable than the pattern of benefit in the form of production bottles. ఓకేనా? అంటే నోట్ పాయింట్ అజంప్షన్ అది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మన క్యాలిక్యులేషన్ 900 డివైడ్ బై 27,000 డైరెక్ట్గా 200 మల్టిప్లై చేసినా 6.51 అని వచ్చింది. అదే ఒకవేళ ఫ్రాక్షన్ నోట్ చేసి 900తో మల్టిప్లై చేసి విల్ గెట్ 6. ఎలాగైనా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? బట్ ఇలా చేసినప్పుడు రౌండెడ్ ఆఫ్ టు 2 డెసిమల్స్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయాలి. ఓవరాల్గా చేస్తే అంతా 1 రావాలమ్మా. ఇక్కడ ఓవరాల్ చేస్తే మొత్తం 200 రావాలి. దాని తగ్గట్టు లాస్ట్ ఫైనల్ది బ్యాలెన్స్ మీరు అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవాలి. ఫ్రాక్షన్లో వచ్చినప్పుడు ఏమో టోటల్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి 3,200 డివైడెడ్ బై 27,400. సో 0.116 అలా వచ్చింది. 2 డెసిమల్ రౌండింగ్ అప్ చేసి 0.12. ఇలా చేసామనుకోండి, ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 24 వచ్చింది. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 23.36. అంటే ఇక్కడేమో తక్కువ వచ్చింది, ఇక్కడేమో ఎక్కువ వచ్చింది. ఇక్కడ ఎక్కువ వచ్చింది, ఇక్కడ తక్కువ వచ్చింది. సో ఓవరాల్గా అయితే మ్యాచ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో డెసిమల్ రౌండింగ్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు మీరు 2 డెసిమల్ తీసుకోవచ్చు, 3 డెసిమల్ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద సేమ్ పాయింట్ ఇన్ ద ఆన్సర్. అప్పుడు దానికి రిలవెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? డన్. సో అది AS 26 అయిపోయింది కదా. సో AS 13, AS 2, AS 19 and AS 16. So first we'll start with AS 2, inventories. Okay. సో ఇన్వెంటరీస్లో ఐసేబు క్వశ్చన్స్ చాలా నార్మల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా. సో మన మెటీరియల్లో పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ క్వశ్చన్స్, ఆర్టీపీ క్వశ్చన్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే. సో ఫస్ట్ AS2 is one of the asset based accounting standard.
Valuation of inventories. Valuation of inventories. See, inventories includes finished goods, work in progress, and raw material, and even stock in trade also. See, if an organization dealing with only buying and selling, we'll call inventory as a stock in trade. For suppose if the organization is dealing with manufacturing, then that entity is having three types of inventory: raw material, work in progress, and finished good. Okay, and valuation of this finished good and work in progress is cost or NRV, whichever is lower. And this stock in trade also same, cost or NRV, whichever is lower. But when it comes to raw material, cost or NRV, whichever is lower principle work out of them. So for that there is a separate principle. There is a separate principle. Now first we'll see about NRV. See, NRV for a finished product or a stock in trade, and applicable for stock in trade and finished product. Estimated selling price minus estimated cost to sell. Estimated cost to sell. సో వచ్చిన అమౌంట్నే ఇన్వెంటరీ అంటాం. సో రిజల్టింగ్ అమౌంట్ ఈస్ కాల్డ్ as NRV of a finished good or a stock in trade. But when it comes to work in progress, NRV of a work in progress, estimated selling price, not for work in progress, estimated selling price of the finished good which is going to be produced with that work in progress. Estimated selling price minus estimated further cost to complete the product. See, as it is in work in progress stage, in order to recover by selling the product, you have to incur some additional cost. So, additional cost minus share, and then estimated cost to sell, necessary cost to make such sale. If you deduct it, then you will get NRV of work in progress. And the NRV basically net benefit. So total sale price launch, you have to deduct selling expenses for a finished good and stock in trade. But if it is comes to work in progress, sale price of the finished good తీసుకుంటున్నాం మనం. But work in progress stage నుంచి finished good కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే you have to spend some more amount. So ఆ sum of the amount ఏదైతే నువ్వు స్పెండ్ చేసినావో that shall be deducted. అందుకే estimated selling price నుంచి you are deducting further cost of completion. So further cost of completion incur అవుతూనే we can recover this. And then estimated necessary cost to make such sale. So this is the NRV of the inventory of finished good or stock in trade or work in progress. Okay. And now coming to cost calculation. See, cost of inventory. If it is cost of a stock in trade, only purchase price we are having. We'll have only purchase price. Now if it is the cost of a production, like మనమే పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ని రెడీ చేస్తాం అనుకోండి, మనకు ఉండే కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్, సెకండ్ వన్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్, అండ్ థర్డ్ వన్ అదర్ కాస్ట్. See, ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ ని మనం ఇఫ్ వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద ప్రోడక్ట్, విల్ ఇన్కర్ దీస్ త్రీ కాస్ట్. If you are not manufacturing, we are just purchasing and selling as this, then we'll incur cost of purchase and other cost. So cost of purchase ఎలా వస్తుందంటే purchase price plus non-refundable taxes plus purchase related expenses minus trade discount or a rebate. Trade discount or rebate. So purchase price plus non-refundable taxes plus purchase related expenses minus trade discount or a rebate, then you will get cost of purchase. Okay, now see the per unit product wise చూసుకోవాలి. Now coming to cost of conversion, this includes direct material plus direct labor plus overhead. Direct material plus direct labor plus overhead.
ఈ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ డైరెక్ట్ లేబర్తో ప్రాబ్లం ఉండదు, బికాస్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై పర్ యూనిట్ అమౌంట్. Now the problem is with overhead. So overheads లో two types of overheads ఉంటాయమ్మా. Fixed production overhead and variable production overhead. Fixed production overhead, variable production overhead. See in question, they will give total cost incurred, like total cost of overhead incurred is there. If it is fixed overhead, you have to divide cost divide with a normal production into the normal production. But sometimes your actual production may exceed normal production. In such a case, fixed overhead cost divided by actual production. See, whenever there is a fixed production overhead, in order to find cost per unit of unit related to fixed production overhead, should always divide with normal production. However, in a situation where actual production exceeds normal production, then you have to divide with actual production. Appudu neeku per unit cost vastundi. Okay na? Now coming to variable production overhead. So variable overhead cost divided by all the time actual production. అంటే నార్మల్ ప్రొడక్షన్ తో కంపారిజన్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఫిక్స్డ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ ఎప్పుడు కూడా పర్ యూనిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? డివైడ్ విత్ నార్మల్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ వస్తుంది, నార్మల్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్. సమ్ టైమ్స్ యాక్చువల్ యూనిట్స్ మే ఎక్సీడ్ నార్మల్ యూనిట్స్. ఇన్ సచ్ కేస్ డివైడ్ విత్ యాక్చువల్ యూనిట్స్. ఓకేనా? ఫిక్స్డ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ ఎప్పుడు కూడా డివైడ్ చేయాల్సింది దేంతోటమ్మా? నార్మల్ ప్రొడక్షన్. అప్పుడు నీకు పర్ యూనిట్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ అనేది నార్మల్ ప్రొడక్షన్ కంటే ఎక్సెస్ ఉంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు అలొకేట్ విత్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. దేనికమ్మా ఈ రూల్? ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ అలొకేషన్కి. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. ఓకేనా? అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్, సమ్ టైమ్స్ విల్ హ్యావ్ జాయింట్ కాస్ట్. సో ఈ జాయింట్ కాస్ట్ని అంటే సమ్ ఎక్స్టెంట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ప్రోడక్ట్కి. ఆఫ్టర్ దట్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి స్ప్లిటెడ్. సో ప్రోడక్ట్ ఏ, ప్రోడక్ట్ బి ఉంది. సో ఈ కాస్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఫర్ ఏ, అండ్ దిస్ కాస్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఫర్ బి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ వన్, until this process, the cost is common for both the products. Now the question is how to allocate this cost to product A and product B. And for this joint cost, you have to follow a reasonable method. You have to follow a reasonable basis. అయితే ఆ రీజనబుల్ బేసిస్ ఎలా ఉంటుందంటే కాస్టింగ్లో వచ్చి ఉంటుంది మీకు. ఓకేనా? అలొకేషన్ ఆఫ్ జాయింట్ కాస్ట్, జాయింట్ అండ్ బై ప్రొడక్ట్స్ ఉంది కదా. సో సేల్ వాల్యూ ఎట్ స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్, కాంట్రిబ్యూషన్ అని, పివి రేషియో సంథింగ్, ఇట్లా ప్రపోర్షన్స్ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ ప్రపోర్షన్స్. సో మనకు జాయింట్ కాస్ట్ అలొకేషన్ May 2024లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకేనా? పాలిస్టర్ నైలాన్ అని. సో ఆ క్వశ్చన్ మనం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? అంటే జాయింట్ కాస్ట్ని ఏ బేసిస్లో అలొకేట్ చేయాలని ఉంటుంది. నెక్స్ట్, sometimes by product create అవుతాం. See, our intention is to produce a main product, but within a process we'll be getting a new byproduct. So generally ఈ బై ప్రోడక్ట్ అనేది మన రెగ్యులర్ ఇన్వెంటరీ కాదు. సో దట్స్ వై ఈ కాస్ట్ ఎన్ఆర్పి విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ అనే పాయింట్తో ఉంటుంది ఇక్కడ. సో బై ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఎట్ ఎన్ఆర్బి, అండ్ బై ప్రోడక్ట్ ఎన్ఆర్బి shall be reduced from the cost of main product. So cost of main product నుంచి by product related NRV ni you have to deduct. See, by product అంటే within the same cost you are getting additional benefit అని. సో వచ్చిన additional benefit is directly attributable to the production process కాబట్టి ఆ by product NRV ని cost of main product నుంచి మైనస్ చేయాలి. So that you will get net cost of the production of a main product. Net cost of production of main product. ఓకేనా? దెన్ ఇది అల్టిమేట్ కాస్ట్ రేటెడ్ డిస్కషన్. నౌ ఇన్ దిస్ కాస్ట్
will not include 5 elements. Number 1, storage cost. So storage cost ni cost of production లో యాడ్ చేయొద్దు. However, sometimes a production involves a multiple processes and one process కి second process కి నువ్వు స్టోర్ చేయాలనుకో then it is allowed. అంటే స్టోరేజ్ అనేది నెసెసరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. హవెవర్ a storage of a finished good అంటే సేల్ అవ్వట్లే అని చెప్పి వీఆర్ స్టోరింగ్ ద అసెట్ గుడ్, ఆ కాస్ట్ నేను కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లోకి యాడ్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, అబ్నార్మల్ లాస్. అబ్నార్మల్ వేస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, లేబర్ అవ్వచ్చు, అదర్ ఓవర్ హెడ్, ఏది అబ్నార్మల్ లాస్ అయినా షుడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ లైక్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్కి, ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్కి there is no relevance. So administration overhead అనేది కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీలో కన్సిడర్ చేయొద్దు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్. కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ సెల్లింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, హెన్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఇంక్లూడెడ్. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ ఫిఫ్త్ వన్, బారోయింగ్ కాస్ట్ అంటే ఫైనాన్స్ చార్జెస్ unless the inventory is a qualifying asset. Sometimes inventory may be qualifying asset. In such a case, borrowing cost can be added to the cost of asset, cost of inventory. But in general, the finance charges and the inventory cost ki add cheyaddu. This is a complete cost related discussion. Okay na? Done? Now, see, ikkada net realizable value unnavuda. Net realizable value. Em cheppam manam? Estimated selling price minus estimated cost to sell అని చెప్పాం కదా. Estimated selling price is always a general selling price అమ్మ, is always a general selling price unless there is a agreement. Sometimes we may entered agreement with a counterparty to sell a specific product in future at a predetermined price. అప్పుడు నువ్వు జనరల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కన్సిడర్ చేయకూడదు, కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్. ఓకేనా? సో మెటల్ ఓపెన్ చేయడము. ఒకసారి చూడండి, కంపెనీ ఏ హ్యాడ్ 5000 యూనిట్స్ ఇన్ స్టాక్, యూనిట్స్ ఆఫ్ స్టాక్ ఏ. సో 5000 యూనిట్స్ ఆఫ్ స్టాక్ ఏ, ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ యూనిట్ ఈస్ 50 అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ స్టాక్ 3000 యూనిట్స్ ఆర్ టు బి సప్లైడ్ అండర్ ఏ ఫర్మ్ కాంట్రాక్ట్ టు 45 each. మా ఫర్మ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే దెర్ ఇస్ ఎ ప్రయర్ అగ్రిమెంట్ అని. సో 50 రూపీస్ కాస్ట్ అది 45కే సేల్ చేయాలి. ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా? ఫర్ ఆల్ ద యూనిట్స్, ఫర్ ఓన్లీ 3000 యూనిట్స్, ఫర్ ఓన్లీ 3000 యూనిట్స్. అంటే మనము టోటల్ 5000 యూనిట్స్ని 2 పార్ట్స్ సెగ్రిగేట్ చేస్తాం. 3000 యూనిట్స్ అండ్ 2000 యూనిట్స్. ఓకేనా? కాస్ట్ పర్ ఈచ్ యూనిట్ ఎంత? 50 రూపీసా? సో 50 రూపీస్ ఇస్ ద కాస్ట్ పర్ ఈచ్ యూనిట్. అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 45 ఫర్ 3000 యూనిట్స్. సో ఎస్టిమేటెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 45 for how many units? 3000 units. And show how the valuation will be done of such stock when the general selling price is 49. So for this 2000 units you have to consider 49. Okay now. So if there is no contract, you have to consider cost and general selling price. If there is a contract, you have to consider cost and contract price. So here the contract price 45 is for only 3000 units kada. So cost or NRV, whichever is lower, that is 45. So 3000 into 45, how much? 1,35,000. And coming to second one, 2000 cost or NRV, whichever is lower. So 2000 into 49, 98,000. So total, so 2,33,000 is the value of inventory. Now in this case, general selling price is 52. ఇప్పుడు జనరల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యే యూనిట్స్ ఏంటమ్మా? 3000 యూనిట్స్, 2000 యూనిట్స్, 2000 యూనిట్స్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 49 హియర్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 52. ఇన్ దట్ కేస్ 2000 ఇంటూ కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నామా? 50.
So 2000 into 50, how much? 1 lakh. And 1 lakh 35 will not alter. So same adi. 1 lakh 35,000. And now it is 2000 into 50. How much? 1 lakh. So total 2 lakh 35,000. Clear? So value of inventory under first case is 2 lakh 33,000. Second case is 2 lakh 35,000. See this. So when the general selling price is 49, your value of inventory is 2 lakh 33,000, where you have to mention cost per unit, number of units, NRV per unit, value per unit, value of inventory. See, value per unit and cost or NRV, whichever is lower. Next, when the general selling price is 52, value is 2 lakh 35,000. Okay, na? So inventory shall be valued at cost or NRV, whichever is lower. At this cost or NRV, whichever is lower, and a principle is applicable only for finished goods, work in progress, and stock in trade. But when it comes to raw material, ఈ రూల్ నాట్ అప్లికబుల్. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, సి ఫర్ రా మెటీరియల్ వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ రూల్. ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. సో కమింగ్ టు వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, the raw material value is depends upon the selling price of finished good which is to be produced using this raw material. అంటే రా మెటీరియల్ యూసెస్ మీరు ఏదైతే ఫినిష్ గుడ్ సేల్ చేస్తారో ఆన్ దాట్ ఫినిష్ గుడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇదమ్మా వాల్యూ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. నౌ ఇఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్, if for suppose selling price of the finished good is more than or equal to cost of finished good, then raw material inventory is valued at cost always. ఇంకా దేంతో కంపేర్ చేయకూడదు. ఎప్పుడమ్మా ఈ రా మెటీరియల్ యూస్ చేసి మీరు ఏదైతే ఫినిష్డ్ గుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో దాట్ ఫినిష్డ్ గుడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది సేమ్ ఫినిష్డ్ కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువగానే ఈక్వల్గానే సేల్ అవుతాయి. Then raw material is always valued at cost. And the second side of the coin is a selling price of the finished good is less than cost of finished good. See, when selling price of the finished good is less than cost, definitely future లో ప్రాఫిట్ వస్తుందో లాస్ వస్తుందా? లాస్ వస్తుంది. సో లాస్ వస్తామో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. ఇన్ సచ్ కేస్ రా మెటీరియల్ దగ్గర నువ్వు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే బెటరా చేయకపోతే బెటర్ అనే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది కదా. సో దట్స్ వై వాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్ చేంజ్ అయింది. And that is cost or replacement price whichever is lower of raw material. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి, రా మెటీరియల్ని డైరెక్ట్గా కాస్ట్కే కాదు కాస్ట్గా చూడాలి. అండ్ రీప్లేస్మెంట్ ప్రైస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. సో రీప్లేస్మెంట్ ప్రైస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ వి సెల్ రా మెటీరియల్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ ద మార్కెట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫెచ్. ఓకేనా. సో ఎంత అమౌంట్ అయితే మనం రికవర్ చేయగలుగుతామో దాట్ అమౌంట్ అండ్ ద కాస్ట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ విల్ బి ద రూల్. ఎప్పుడమ్మా when the raw material, when the selling price of the finished good is less than cost. So raw material valuation అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయిందమ్మా, selling price of the finished good. If the selling price of the finished good is more than or equal to cost of the finished good, then raw material shall be valued at cost. And selling price of the finished good is less than cost of the finished good, then raw material shall be valued at cost or a replacement price whichever is lower. ఓకేనా. సో దీని బేస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో AS2 నుంచి ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్ వస్తే కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. they'll give details of raw material and details of finished good. Accordingly, you have to find the value of inventory. So, from the following information,
from the following information provided by XYZ Limited, you are required to compute the closing inventory. You are required to compute the closing inventory. Closing inventory find out shell value. So we have raw material product P and finished good product Q. And in closing inventory, there are 600 units of raw material and 1500 units of finished good. 1600 units of finished good. Now, coming to raw material P. See, cost price including GST is 250. My calculations are good per unit calculations. Okay. So cost price including GST is 250. And the input tax credit available is 20. See, input tax credit nothing but that is a refundable tax. Okay, now including GST and the 250. And you can able to recover 20 from the 250. And if you cost 250 consider 230. 230. And 250 minus 20. Then is called net cost in 230. And there is a freight inward which is considered as a other cost. See, other cost and cost incurred to bringing the inventory into your location and condition. So freight inward plus 30, and there are handling charges is also part of the cost of inventory raw material. So plus 15, and this is a replacement cost. See, replacement cost is nothing but something which you can recover by selling the raw material immediately without making further process. So tell me total of this cost. So 275 is a cost per unit of raw material. 275 is a cost per unit of raw material, whereas replacement price per unit of raw material is 180. Okay, now raw material valuation is depends upon finished goods selling price. See, details చూడండి. Finished goods, there are closing balance 1500. Raw material consumed for finished good, how much? 250. So it is a cost of inventory. So in finished good valuation lo cost find out చేసేటప్పుడు cost of conversion is a part of cost of inventory. So 250 plus direct labor 70 is a part of cost of inventory, and direct overhead 30, that is also part of the cost of inventory, and there is a total fixed overhead for the year was 3 lakhs. So total fixed overhead is 3 lakhs, but this 3 lakhs is for a full year production. All these are per unit, and now you have to find fixed overhead per unit, and for that you have to divide it with always normal production. However, in case actual production is more than normal production, you have to take actual production. Now in the question, total fixed overhead for the year was 3 lakhs on the normal capacity of 30,000 units, while the actual production has been 25,000 units. But actual production normal production కంటే ఎక్కువ ఉందా? No, right? And we will always here consider normal production. For suppose if it is 35,000, then you have to divide with 35,000. And actual production normal కంటే ఎక్కువ ఉంటే actual production తీసుకోవాలి. But here actual is less than normal, so you should always consider normal. So 3 lakhs divided by 30,000, how much? 10 rupees. So this is a total cost of finished good. How much? So cost of raw material is 275 and cost of finished good is 360. Okay. Now calculate the value of closing stock when the NRV of the finished good is 450. NRV of the finished good is 450. Make a joint. We got a raw material cost how much? 275, and replacement price how much? 180. And now we calculated finished good cost 360 calculate chesam. Now we have given NRV of finished good is 450. Now first closing balance of raw material n units name 600 units. Closing balance of finished goods 1500 units. So raw material 600 units ఉన్నాయి. Finished goods we have 1500 units. Now first we'll find value of finished good. So finished good cost per unit ఎంత? 360. Finished good NRV per unit 450. So cost or NRV whichever is lower. So how much? 360. So 1500 into 360. How much? 5 lakh
So 5,40,000. Now coming to raw material. See, raw material valuation is depends upon the selling price of finished good. Selling price of finished good is more than cost, right? When selling price of the finished good is more than cost of finished good, raw material shall be valued at cost. No question of comparison. How much? Now tell me total of this. 7,05,000. And in this same question, we have another second. That is, NRV of finished good is 340. See, if the NRV of the finished good is 340, that means raw material valuation will alter. See, raw material how many units? 600 units. And selling price of the finished good is less than finished good cost. Avuna kada? Selling price of the finished good is less than finished good cost. In such a case, raw material valuation is cost or replacement price, whichever is lower. And the lower amount is 180. 180. So 600 into 180 instead of 275. 1,08,000. And this will same. Because cost 360. Sorry. NRV 340. And ikkada emoddamu? Finished good 1500 into 340 అవుతుంది 5,10,000. 6,18,000. Clear? Next. So ఇక్కడ చూడము 7,05,000 and then 6,18,000. First you have to find cost of raw material and then cost of finished good 275 and 360. Thereafter valuation, raw material, finished good, quantity and value per unit. Raw material, finished good, quantity and value per unit. Valuation of raw materials depends upon finished good selling price. Okay, na? So accordingly your total will be 7,50,000 and 6,18,000. Next. So see problem number 7. Problem number 7. September 2025 exam కి వచ్చిందమ్మ. As it is question, numbers మారినాయి అంతే. Okay now. So opening inventory, finished good 1000 kgs and the cost of the opening inventory is 25,000. Raw material 1100 and here it is 11,000. Purchases during the year 10,000 units purchase చేశారమ్మా at a price of 1 lakh. So already beginning లో మన దగ్గర finished goods ఉన్నాయి, raw material ఉంది. Purchases during the year 10,000 units for 1 lakh. There is a labor charge of 76,500, overhead fixed charges that is 75,000. Sales 10,000 units. Sales how many units? 10,000 units. 2,80,000. Closing inventory, raw material 900, finished goods 1,200. See in the question we have given opening, closing, sales and purchase and nature. Now expected production of the year was 15,000 kgs of the finished product. Due to fall in market demand, the sale price of the finished good was 20 per kg and the replacement cost for the raw material was 9.5 per kg. So basically there is a NRV. NRV of the finished good is 20 and replacement price of the raw material is 9.5 on the closing day. You are required to calculate the closing inventory as on that date. So closing inventory find out చేయాలి. So closing inventory లో మనకి
రా మెటీరియల్ ఉన్నాయి, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఉన్నాయి. టెల్ మీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఇన్ క్లోజింగ్. Quantity of finished goods in closing. Finished goods closing quantity is 1200 kgs. Quantity of raw material 900 kgs. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా, రా మెటీరియల్కి ఫినిష్డ్కి కాస్ట్ పర్ యూనిట్, ఎన్ఆర్వి పర్ యూనిట్ చూసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ రీప్లేస్మెంట్ ప్రైస్ అండ్ ఎన్ఆర్వి ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ అండ్ రా మెటీరియల్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో కాస్ట్ ఆఫ్ యూనిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చిన తర్వాత డివైడ్ విత్ యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఇక్కడ చూడండి, బిగినింగ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, బిగినింగ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1000 ఉన్నాయి, రైట్. సో 1000 ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడమ్మా, బిగినింగ్. ఎండింగ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1200 ఉన్నాయి. కరెంట్ ఇయర్ సోల్డ్ ఎన్ని, 10,000. సో ఫినిష్డ్ గుడ్స్ సేల్ చేస్తాం కదా. సో దీస్ ఆర్ సేల్స్, ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్. నార్మల్గా క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా ఉంటుందమ్మా, ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఓపెనింగ్ ప్లస్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ మైనస్ సోల్డ్, దెన్ యుల్ గెట్ క్లోజింగ్. అంతేనా. ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, తర్వాత మనం ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసాము, టోటల్ ఎన్ని, అందులోంచి ఎన్ని సేల్ చేసాము, దెన్ యుల్ గెట్ క్లోజింగ్. సో ఓపెనింగ్ ఎన్ని ఇచ్చారమ్మా క్వశ్చన్లో మనకి, 1000. సో ఓపెనింగ్ 1000. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్, అది మనకు తెలియదు. అండ్ సోల్డ్, లెట్ us say ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ అమ్మా. సోల్డ్ ఎన్ని సేల్ చేసాం మనం, 10,000 యూనిట్స్. సో 10,000 యూనిట్స్ సేల్ అవుతాయి, ఇది మైనస్ అవుతాయి, యుల్ గెట్ క్లోజింగ్ 1200. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 1000 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 10,000 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1200. ఇదైనా జరిగిన ప్రాసెస్. నౌ టెల్ మీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1200 ప్లస్ 10,000 మైనస్ 1000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, సో 10,200 ఈజ్ అ ప్రొడక్షన్. 10,200 ఇస్ అ ప్రొడక్షన్. అర్థమైంది అది. సి మనం టోటల్గా ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇస్ స్టాక్ సమ్మరీ స్టేట్మెంట్. ఓపెనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్రొడక్షన్ చేసాం, ఎన్ని సేల్ చేసాం, లెఫ్ట్ ఓవర్ క్లోజింగ్ ఎన్ని. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ 10,200 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద కరెంట్ డే, దట్ ఈస్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. నార్మల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత, 15,000. యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ 10,200. Actual production is 10,200. And now we have to find total cost. See total cost కావాలి అంటే, see raw material year beginning ఎంత ఉందమ్మా, 1100. ఎంతమ్మా ప్రైస్ అది, 11,000. అండ్ కరెంట్ ఇయర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ 10,000 అంటే మనం పర్చేజ్ చేసేది ఏంటమ్మా, స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్ పర్చేజ్ చేస్తామా, రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తాం. ఎంత, 1 lakh. అండ్ క్లోజింగ్ దర్ ఇస్ అ రా మెటీరియల్ 900 యూనిట్స్. సో first we'll find cost of number of quantity of raw material consumed. Year beginning raw material ఎంత ఉందా, year beginning raw material units 1100 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. సో 1100 యూనిట్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం. పర్చేజ్ అన్ని యూనిట్స్ చేసాం, 10,000 యూనిట్స్ రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దాట్ కన్జ్యూమ్ చేసిన రిమైనింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మిగులుతుంది, అవునా కదా. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత ఉందమ్మా, 900. అంటే బిగినింగ్ 1100 ఉంది, కరెంట్ డే 10,000 పర్చేజ్ చేస్తాం, మొత్తం 11,100 అవైలబుల్. బట్ ఆఫ్టర్ యూసేజ్ క్లోజింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ 900. అంటే ఎంత యూజ్ చేసామని, సో 10,200 రా మెటీరియల్ యూజ్ చేసాం మనం. మరి ఒక్క రా మెటీరియల్కి ఎంత కాస్ట్, క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఇచ్చారు, కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ పర్ యూనిట్, ఎస్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి, పర్చేజెస్ ఈజ్ 1 lakh ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్, 10,000 యూనిట్స్. అంటే కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత, 10 రూపీసే కదా, 10 రూపీసే కదా. సో రా మెటీరియల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇస్ 10 రూపీస్. సో మొత్తం మనం 10,200 కన్జ్యూమ్ చేసాం ఇంటూ 10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్, 1,02,000. సో దిస్ ఈజ్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ ప్లస్
రిమైనింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఏమి ఇచ్చారు మన క్వశ్చన్లో? లేబర్ ఛార్జెస్ అండ్ ఓవర్ హెడ్. సో టోటల్ లేబర్ ఛార్జెస్. సో లేబర్ ఛార్జెస్ హౌ మచ్? 76,500. ఇప్పుడు మనం టోటల్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ తీసుకోవాలి. బట్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్లో నార్మల్ ప్రొడక్షన్ 15,000 అని చెప్పారు. బట్ యూ యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ 10,200. మనం 10,200 రిలేటెడ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. నీకు పర్ యూనిట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? డివైడెడ్ బై నార్మల్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చారు? హౌ మచ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? 75,000. Now in order to get per unit, ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? 75,000 డివైడెడ్ బై 15,000 చేస్తాం. నో టెల్ మీ పర్ యూనిట్ కాస్ట్. పర్ యూనిట్ కాస్ట్ 5 రూపీస్ వచ్చింది, అంతే కదా? 75,000 డివైడెడ్ బై 15,000 ఎంత? 5 రూపీస్ ఒక్కొక్క యూనిట్ కైనా ఫిక్స్డ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్. మనం ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం? 10,200 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం. నౌ ఇంటూ 10,200. నో టెల్ మీ కాస్ట్ 51,000. So this is a total cost of production of a finished product. How much? So 2,29,500. Okay now, for how many units? 10,200 units. So divided by 10,200 units. That is equals to 22.5. See, 22.5 is a cost per unit. And given estimated selling price is 20 per unit, whichever is lower. And in this column 20. So 20 into this 1200. Now coming to raw material. ఇప్పుడు చూడండి, selling price of the finished good is less than cost of finished good, more than cost of finished good. Less than cost of finished good, because here the cost we get 22.5, we got 22.5 cost. But selling price anta 20. The cost exceeding selling price, and raw material shall be valued at cost or replacement price, whichever is lower. Cost of raw material 10 rupees, replacement is 9.5, whichever is lower, and 9.5. So 9.5 into 900. So basically ఉన్న క్వశ్చన్లో ఉన్న రెండు మల్టిప్లైస్ అదే ఆన్సర్. బట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? ఈ క్వశ్చన్లో టోటల్ ఇన్వాల్వ్ అయిన స్టెప్స్ ఏంటంటే, నెంబర్ 1, అసలు ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసామో కావాలి. దానికి ఫినిష్ గుడ్ స్టేట్మెంట్ చూసుకొని సరిపోతుంది. నెంబర్ 2, ఎన్ని రా మెటీరియల్ యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేసామో కావాలి. దేనికంటే టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే టోటల్ రా మెటీరియల్ ఎంత క్వాంటిటీ కన్జ్యూమ్ చేసామో, కాస్ట్ పర్ రా మెటీరియల్ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే దెన్ యుల్ గెట్ క్లారిటీ. ఓకేనా? సో ఇక నోట్ చేయండి, చూడండి ఒకసారి. టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, రా మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్ తీసుకుంటున్నాం. ఎలా తీసుకుంటున్నాం? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ప్లస్ పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఇంటూ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. అప్పుడు నీకు టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్ వస్తుంది. ప్లస్ లేబర్ ఛార్జెస్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్. అయితే ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ బేస్డ్ ఆన్ నార్మల్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఇచ్చారు కదా. సో టోటల్ గివెన్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ ప్రొడక్షన్, దెన్ విల్ గెట్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. ఇది టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. ఈ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం చెప్పండి మనం? ఇది ఓపెనింగే కదా, రైట్. ఇది ఈ ఈక్వేషన్ రాయాలమ్మా మనం. ఇదే కదా ప్రొడక్షన్. అంటే ఇది ఏంటమ్మా? క్లోజింగ్ ప్లస్ సేల్స్ మైనస్ ఓపెనింగ్. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ప్లస్ సేల్స్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్, దెన్ విల్ గెట్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. ఇది ఓవరాల్ సమ్మరీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. ఓకేనా? క్లియర్? సో చూడండి, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ కేజీస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్. సో ఇది ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోద్దమ్మా. రెగ్యులర్గా ఏంటమ్మా? ఓపెనింగ్ ప్లస్ ప్రొడక్షన్ మైనస్ సేల్స్, యూ విల్ గెట్ క్లోజింగ్. మనకి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ లేదో అది ఎక్స్ అనుకోండి. సో దట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇదే ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా.
నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేజీస్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఇది కూడా సేమ్. ఓపెనింగ్, సో ఓపెనింగ్, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ సోల్డ్ అండ్ క్లోజింగ్. ఇదేమో రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. Calculation of cost of production, consumption into cost per unit. Allocation of fixed overhead, labor, total 2,29,500, 22.5 and 20. Valuation, finished goods at 20, raw material at 9.5, total 32,550. Okay, next. Last question. So the May 2024 K 7 marks questions to my exam. So చూడండి క్వశ్చన్ అది. No problem. 9. Chudam. So Wellware Limited is a textile manufacturing company and engaged in the production of polyester and nylon. So two products manufacture చేస్తున్నారు. While manufacturing, the main products and polyester and nylon are both are main products. A byproduct fiber is also produced. So byproduct అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా మెజర్ చేయాలమ్మా? At NRV, and that NRV shall be reduced from the main product. Now details of the cost of production are as under. Purchase of raw material for manufacturing process of a 30,000 units. So any units manufactured now? 30,000 units. Raw material cost is 3,50,000. Wages paid 1,60,000, fixed overhead 1,20,000, variable overhead 60,000. See, all these are the cost of the production of finished good. Basically చెప్పాలంటే. But ఇక్కడ ఎన్ని goods నేమ్మా? 2 goods నేమ్, polyester and nylon. అవుట్పుట్ చూడండి, పాలిస్టర్ 12,500 యూనిట్స్ వచ్చాయి, నైలాన్ 10,000 అండ్ ఆ ఫైబర్ 3,200. సి ఫైబర్ ఇస్ ఎ బై ప్రోడక్ట్ and remaining to our main product. And the closing stock, polyester and nylon 1,600 units and 400. See, now we have to calculate the value of this closing stock. So average market price of the polyester and nylon 160 per unit respectively. 100 rupees 60 rupees and by product fiber is sold at 40 per unit. There is a profit of 8,000 on the sale of byproduct after incurring separate processing expense of 10,000 and packing charge of 9,000. So 5,000 was realized from the sale of scrap. See, during the production process, manaki waste material kuda generate avutadi. Even it may not be product, but waste scrap sale cheyadam manaki realize avutadi something. So production process lo with the output, adi scrap avvachu, byproduct avvachu, if anything you recovered, that shall be reduced from the cost of main product. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, మనకి బై ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఏంటమ్మా? ఫైబరే కదా. సో ఫైబర్ ఎన్ని యూనిట్స్ వచ్చింది? 3,200 యూనిట్స్ వచ్చింది. సి అవుట్పుట్ 3,200 యూనిట్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫైబర్ వల్ల మనకి ఎవ్రీ యూనిట్ ఎంత రికవర్ అయిందమ్మా? 40 రూపీస్ రికవర్. బై ప్రోడక్ట్ ఫైబర్ ఈజ్ సోల్డ్ ఎట్ 40 per unit. So 3,200 into 40, how much?
1,28,000. But the point is, for the recovery of this 1,28,000, you are incurring separate processing 10,000. మరి మనకు బెనిఫిట్ వచ్చినట్టు అది. సో 1,28,000లో 10,000 రెడ్యూస్ చేశారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం దర్ ఇస్ వి ఇన్కమ్ ప్యాకింగ్ ఛార్జెస్, మరి ఇది కూడా మైనస్ చేసుకోవాలి కదా. సో మనకు వచ్చిన నెట్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ బై ప్రోడక్ట్ 1,09,000. సో ఈ క్వశ్చన్లో మనల్ని కొంచెం మిస్గైడ్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ వన్, దేర్ ఈస్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 8,000 ఆన్ ద సేల్ ఆఫ్ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్టర్ ఇన్కరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అని. 8,000 బై ప్రొడక్ట్ సేల్ నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్ అంటే బై ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ తెలియాలి మనకి. అసలు బై ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ ఐడెంటిఫైబుల్ అవుతుందా? అది ఐడెంటిఫైబుల్ కాదు కాబట్టి బై ప్రొడక్ట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఎట్ ఎన్ఆర్వి అనే పాయింట్ వచ్చింది. సో ఈ క్వశ్చన్లో దట్ 8,000 ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ బై ప్రొడక్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇర్రెలవెంట్. మనకు కావాల్సిన టోటల్ ఎంత ప్రొసీడ్స్ వచ్చాయి, దట్ ఈస్ ఓన్లీ రిలవెంట్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో ఎంత వచ్చినా మొత్తం 1,09,000. సో ఈ 1,09,000 ఏంటమ్మా బై ప్రోడక్ట్ నుంచి వచ్చిన నెట్ బెనిఫిట్ మనకి. అంటే 1,28,000 వచ్చింది యాక్చువల్గా, బట్ 1,28,000 రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్కర్ సపరేట్ ప్రాసెసింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ ప్యాకింగ్ కాస్ట్. టోటల్ 1,09,000 ఫ్రమ్ బై ప్రోడక్ట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం స్క్రాప్ నుంచి ఎంత వచ్చింది? 5,000. 5,000 was realized from the sale of scrap. So 1,09,000 ఇదేమో బై ప్రొడక్ట్ నుంచి వచ్చిన బెనిఫిట్ అమ్మా. అండ్ స్క్రాప్ నుంచి వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత? 5,000. టోటల్ మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత? 1,14,000. అది బై ప్రొడక్ట్ నుంచి అవ్వచ్చు, స్క్రాప్ నుంచి అవ్వచ్చు. 1,14,000 టోటల్ కాస్ట్ ఇన్కర్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. టెల్ మీ టోటల్ కాస్ట్ ఇన్కర్ ఫస్ట్. 3,50,000 ప్లస్ 1,60,000 ప్లస్ 1,20,000 ప్లస్ 60. టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దిస్. 6,90,000. ఇది టోటల్ మనం అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ నుంచి ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్. మళ్ళీ అగైన్ రీకలెక్ట్ అయిన క్యాష్ ఎంత? 1,14,000. సో 1,14,000 that is equals to 5 lakh. This 5,76,000 is the total cost to manufacture polyester and nylon. Now the main point is polyester కోసం ఎంత, nylon కోసం ఎంత. అంటే this entire 5,76,000 is a joint cost. Now we have to allocate that joint cost between the products. ఈక్వల్గా allocate చేయొచ్చా? నో, బికాస్ ఒక్కొక్క దానికి సపరేట్ ఉంది కదా ప్రైస్. ఇదేమో 100 ఉంది, ఇదేమో 60 ఉంది. నో కెన్ ఐ అలొకేట్ బేస్డ్ ఆన్ 100:60 అంటే నాట్ పాసిబుల్. రీజన్ ఏంటమ్మా? క్వాంటిటీ డిఫరెంట్ ఉంది కదా. ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఉంది, క్వాంటిటీ డిఫరెన్స్ ఉంది. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? పర్ యూనిట్ బేస్ మీద వెళ్ళకూడదు, బేస్డ్ ఆన్ టోటల్ యూనిట్స్ వెళ్ళాలి. టోటల్ 12,500 into 100 how much? 12,50,000. And total 10,000 into 60. చెప్పండి. You cannot divide based on units and based on price, but you can divide based on benefit. అంటే యూనిట్స్ ఇంటూ ప్రైస్, యూనిట్స్ ఇంటూ ప్రైస్. అప్పుడు అల్టిమేట్గా ఎంత బెనిఫిట్ రావచ్చు అనేది వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద రేషియో. రేషియో ఎలా ఉందమ్మా? 125:60. సో ఈ 5,76,000ని 175:60లో డివైడ్ చేయండి. 125:60 ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? పాలిస్టర్ హౌ మచ్? 5,76,000 into 125 divided by 185 how much? 3,89,189. And when it comes to nylon, 5,76,000 into 60 divided by 185. 1,86,811. ఇది టోటల్ కాస్ట్ వచ్చింది. డివైడ్ బై యూనిట్ చేసి విల్ గెట్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఉంది, సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఉంది. సో దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. చూడండి, ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్వి ఆఫ్ ద బై ప్రొడక్ట్ ఫైబర్. 1,28,000 minus 10 minus 9 1,09,000. Calculation of total cost of production. But this is for both polyester and nylon. Raw material cost plus wages plus fixed overhead plus variable overhead. 6,90,000 less NRV of byproduct fiber and sale value of scrap 5,000. Total नी kind of cost in the joint cost 5,76,000. Now you have to allocate this joint cost between the two products, polyester and nylon. Determination of basis for allocation and allocation of joint cost. Output and selling price per unit.
So total sale value 12 lakh 50 and 6 lakh, and this will be the allocation basis. See, you cannot allocate based on only units, based on only price. ఒకవేళ నువ్వు ప్రైస్ తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు, ఎప్పుడంటే యూనిట్ సేమ్ ఉండాలి. మరి యూనిట్స్ డిఫరెంట్ ఉంది కదా, అంటే మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ అనేది రెండు వేరియేషన్ ఉంది. దెన్ రీజనబుల్ బేసిస్ ఆఫ్ సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద యూనిట్స్. ఆ బేసిస్ 3,89,199, 1,86, 811. సో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ 12,500 and 10,000. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఉంది, సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ కూడా ఉంది. సో దట్ విల్ గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. ఓకేనా? దెన్ అక్కడికి చాలా ఇష్టం. దెన్ I will start A16. Okay, capitalization of borrowing cost. So AS16, that is borrowing cost. See, borrowing cost ante prima facie there is a involvement of interest cost, but in addition to interest cost other costs kuda undochu, but those costs which are incurred for the purpose of borrowing of funds, ante entity funds ni borrow cheyadam kosam పెట్టే ఎక్స్పెన్స్ అన్ని బోరింగ్ కాస్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ బ్రోకరేజ్ కమిషన్, ఓకేనా, ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సమ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీజెస్ AS19 అనుకోండి, ఫైనాన్స్ లీజ్లో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్, ఫైనాన్స్ లీజ్లో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఉంటుంది. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్, ఆ సమ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్లో సమ్ పోర్షన్ క్యాన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ బోరింగ్ కాస్ట్. సమ్ పోర్షన్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్ లో సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్, వీ క్యాన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ టైమ్స్ కంపెనీ మే ఇష్యూ డిబెంచర్స్ డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేస్తారు, అది కూడా బారోయింగ్ కాస్ట్. అండ్ సేమ్ డిబెంచర్స్ ప్రీమియంకి రిడీమ్ చేస్తారు, ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్ యాజ్ బారోయింగ్ కాస్ట్. అంటే ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద బారోయింగ్. అండ్ టోటల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ ఏంటంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ని ఇన్ జనరల్గా విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. అవునా కదా? ఇన్ జనరల్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. However, if the interest cost on a borrowing related to a qualifying asset, then this interest will not be transferred to P&L. Then what's the accounting treatment, sir? అంటే the interest will be added to the cost of qualifying asset. సో నిన్న క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం, AS10 borrowing cost as per AS16 added as a part of the cost of AS10. అంటే AS10 లో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ లో ఒక పాయింట్ బారోయింగ్ కాస్ట్, ఆ బారోయింగ్ కాస్ట్ సపరేట్ స్టాండర్డ్. ఓకేనా? అంటే ఇంట్రెస్ట్ ని కూడా బారోయింగ్ కాస్ట్ ని కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ కి యాడ్ చేయొచ్చు, ప్రొవైడెడ్ ద అసెట్ మస్ట్ బి ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. అసెట్ మస్ట్ బి ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. మరి క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎనీ అసెట్ ఇట్ టేక్స్ necessary period, a necessary substantial period of time. ఏంటది? substantial period of time. So an asset that takes substantial period of time, దేనికోసం సార్? to get ready for its intended use or a sale. See, substantial period of time అంటే మీనింగ్ ఏంటనేది స్టాండర్డ్ లో ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదా, బట్ ఇన్ జనరల్ సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఓకేనా? బట్ దెర్ ఈస్ అ రెప్యూటబుల్ ప్రజంప్షన్ అంటే జనరల్ అజంప్షన్ ఉంది, అండ్ దట్ ఈస్ 12 months. బట్ 12 months ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ద క్రైటీరియా. 12 months ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ద క్రైటీరియా, బట్ ఇన్ జనరల్ దే విల్ టేక్ 12 months. అంటే క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ లెస్ దెన్ 12 months ఉన్నా క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అవుతుంది,
మోర్ దెన్ 12 months ఉన్న క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అవ్వచ్చు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ మేనేజ్మెంట్ షుడ్ డిసైడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో కొన్ని కంపెనీస్ 6 months సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉండొచ్చు, కొన్ని కంపెనీస్ 18 months సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉండొచ్చు. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ పాలసీ. బట్ A16 సజెస్టింగ్ ఎనీథింగ్ విచ్ టేక్ సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. సో విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, జనరల్లీ 12 months సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనుకుందాం. ఇప్పుడు 12 months టైం పట్టింది అనుకోండి, నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. ఎగ్జాంపుల్ మనం 10 monthsలోనే కంప్లీట్ చేసాం, 10 monthsలోనే కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్వాలిఫైయింగా నాన్ క్వాలిఫైయింగా? 12 months అయితే సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, 10 monthsలోనే కంప్లీట్ చేసాం అసెట్. క్వాలిఫైయింగా నాన్ క్వాలిఫైయింగా? నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. బట్ డైరెక్ట్గా అలా డెసిషన్ తీసుకోవద్దు. ఈ 10 monthsలో కంప్లీట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటో చెక్ చేయాలి. అండ్ ద రీజన్ ఈస్ వీఆర్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంపోర్టెడ్ టెక్నాలజీ టు మేక్ ద అసెట్ రెడీ టు యూస్ విత్ ఇన్ లెస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. అంటే యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఫర్ రిడ్యూసింగ్ ద టైమ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్. అప్పుడు అది క్వాలిఫైయింగ్ అసెటే అవుద్ది. ఎందుకంటే నువ్వు ఇంపోర్టెడ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి నార్మల్ టైం పీరియడ్ కంటే తక్కువ టైం పీరియడ్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనే ఇంటెన్షన్ తోటి 10 monthsలో కంప్లీట్ చేసావు. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఇంపోర్టెడ్ టెక్నాలజీ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ టేక్ 15 months. అంటే నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా, 15 monthsని కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, డైలీ వర్కింగ్ అవర్స్ 8 hours ఏ డే అనుకుందాం. బట్ మనం ఏం చేస్తామంటే 2 shiftsలో వర్క్ చేస్తాం, 8 hours and 8 hours, 16 hours ఏ డే వర్క్ చేస్తాం. అప్పుడు డెఫినెట్గా 15 months తీసుకోవాల్సిన టైం 10 monthsలోనే అయిపోయింది కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్. ఇప్పుడు నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అనా? పుట్టింగ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఫర్ మేకింగ్ ద అసెట్ విత్ ఇన్ లెస్ టైం, దట్ డజంట్ మీన్ ఇట్ ఈస్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. ఓకేనా? సో మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కావాలంటే మాక్సిమం కేసెస్ క్వశ్చన్లో డీటెయిల్స్ ఇవ్వకపోతే టేక్ ఇట్ యాస్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. ఓకేనా? అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేస్, క్వశ్చన్స్లో దేర్ విల్ బి పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ అని ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. పర్చేజ్ అని వస్తే, ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీయింగ్ దట్, ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ దట్, క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. పర్చేజ్ అని ఇచ్చారు, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ పెయిడ్ అడ్వాన్స్ టు సప్లయర్ ఫర్ అడిషనల్ అసెట్ అని ఉంది. అసెట్ డీటెయిల్స్ నాట్ మెన్షన్డ్, బట్ యూ పెయిడ్ అడ్వాన్స్. Now the question is, ఆ అడిషనల్ అసెట్ క్వాలిఫైయింగా నాన్ క్వాలిఫైయింగ్? యూ కెన్ టేక్ ఎనీ అసంప్షన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ ఇన్ ద నోట్ పాయింట్. అంటే మనం అది క్వాలిఫైయింగా నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అని సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటున్నాం కదా, ఈ టైం పీరియడ్ అనేది నార్మల్ రెగ్యులర్ టైం పీరియడ్ తీసుకోవాలి. అంటే ఎవ్రీడే సేమ్ వర్కింగ్ అవర్స్, నార్మల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్, దాని బేస్ మీద యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ ఆర్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్. ఓకే? అండ్ see, we are dealing with a building and the building is a qualifying asset under construction of a building or a construction of a capital project. Qualifying asset ఉంది. ఇప్పుడు ఈ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్కి సోర్స్ ఆఫ్ లోన్ స్పెసిఫిక్ లోన్ ఉండొచ్చు, జనరల్ లోన్ ఉండొచ్చు. ఏముండొచ్చమ్మా? స్పెసిఫిక్ లోన్ ఉండొచ్చు, జనరల్ లోన్ ఉండొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ లోన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. We'll call it as a specific interest rate. But sometimes general loan, see general loan ante while taking the loan the purpose will not be there. Okay na? But we are using that loan for construction of a qualifying asset. For construction of a qualifying asset. Now in such a case, for a general loan you will be having multiple loans. See, if you are having only one general loan, no doubt you can take same rate. But when you are having multiple loans with multiple interest rates, where you have to calculate capitalization rate, we'll call it as a weighted average borrowing cost rate. Weighted average borrowing cost rate అంటే ఏం చేయాలమ్మా? total interest divided by total weighted average borrowing into 100. Total interest divided by total weighted average borrowing into 100. అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుందమ్మా? క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ వస్తుంది. Now you can use that capitalization rate for calculation of interest. For calculation of interest. Okay now. Now listen carefully. Important point amma. Qualifying asset kosam we spent 10 lakhs. And the source is a specific borrowing. Source is a specific borrowing. So specific borrowing there is 50 lakhs.
సో ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ అమ్మా. స్పెసిఫిక్ బోరింగ్ ఎంత? 50 lakhs. Out of that 50 lakhs, we spend in the current year 10 lakhs. And the specific borrowing interest rate is 10%. Okay now. Asset కోసం as on today, how much we spent? 10 lakhs spend చేసాం. టోటల్ లోన్ ఎంత ఉందమ్మా? 50 lakhs. ఆ లోన్ స్పెసిఫిక్ లోనా జనరల్ లోనా? స్పెసిఫిక్ లోన్. See, asset still in progress అమ్మా, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది, నాట్ yet కంప్లీటెడ్. నాట్ yet కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు నేను అసెట్కి బోరింగ్ కాస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను కదా, షుడ్ ఐ యాడ్ 10% ఆన్ 10 lakhs, 10% ఆన్ 50 lakhs? చెప్పండి. 10% ఆన్ 10 lakhs, 10% ఆన్ 50 lakhs? 10% is on 50 lakhs. రీజన్ ఏంటంటే ద బోరింగ్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫిక్ బోరింగ్. ద బోరింగ్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫిక్ బోరింగ్. అంటే 50 lakhs into 10%, 5 lakhs. Total at the end of first year 15 lakhs అవుతాయి. స్పెసిఫిక్ బోరింగ్ అయితే your interest rate shall be applied on a loan amount. Shall be applied on loan amount. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ 50 lakhs మనం 10 lakhs యూస్ చేసాం కదా, అప్పుడు 10 lakhs మీద ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ యాడ్ చేయాలి కదా అని. బట్ 50 lakhs ఇంకో 40 lakhs ఉంది కదా, 40 lakhs పర్పస్ ఏంటి? సేమ్ బిల్డింగ్ వస్తున్నాయి కదా, బట్ మనం యూజ్ చేయలేదు అంతే. ఇప్పుడు నీకు యూసేజ్ బట్టి లోన్ తీసుకుంటూ ఉంటావా? ఓకే సార్ ఇస్తారు, ఓకే సార్ దే విల్ గివ్ లోన్. దే విల్ చార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎంటైర్ 50 lakhs. సి బ్యాంక్ విల్ చార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎంటైర్ 50 lakhs, రైట్? దెన్ ఎంటైర్ 50 lakhs రేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ షెల్ బి యాడెడ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. సో అందుకోసం AS 16లో ఒక న్యూ పాయింట్ యాడ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇందులో 40 lakhs మనం యూజ్ చేసాం అసెట్ కోసం. చెప్పండి, అసెట్ కోసం ఇంకా యూజ్ చేయలేదు, ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేస్తాం. మరి 40 lakhs ఇయర్ 1 మనం ఏం చేస్తామో, విల్ నాట్ కెప్ట్ ఐడియల్లో ఉంచం, విల్ ఇన్వెస్ట్ సమ్వేర్. నౌ యూ విల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్? ఆ ఇంట్రెస్ట్ని బోరింగ్ కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ 40 lakhs సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ జనరేటెడ్ 5% ఇన్కమ్. 40 lakhs into 5%, 2 lakhs. ఇప్పుడు ఈ 2 lakhs ఏం చేయాలంటే, వాట్ ఎవర్ బోరింగ్ కాస్ట్ దట్ వీఆర్ యాడింగ్ 5 lakhs, రైట్? ఈ 5 lakhs నుంచి యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ 2 lakhs and net cost 3 lakhs shall be added to the qualifying asset. Then this will be 13 lakhs. Most important point of the standard. When you are using funds out of specific borrowing, loan amount మీద ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి that shall be added to the qualifying asset. And surplus funds will invest on a temporary basis, right? And if you generate any income on that, don't transfer to P&L. P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. నార్మల్గా if we get income from an investment, will transfer to the P&L. But the investment source is a loan funds of a specific asset. Then అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ని ఇన్కమ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు, P&Lకి, రెడ్యూస్ ఆన్ ద బారోయింగ్ కాస్ట్. అందుకే స్పెసిఫిక్ లోన్ కేసులో యాక్చువల్ బారోయింగ్ కాస్ట్ మైనస్ ఎనీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ టెంపరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బారోడ్ ఫండ్స్ అని ఉంటుంది. అప్పుడు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఎంత అయిపోయింది మనకి? ఇప్పుడు 3 lakhs కదా, ఆ 3 lakhsని క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్కి యాడ్ చేయాలి. ఎప్పుడు ఇది? స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్ అయితే. ఫర్ సపోజ్ సేమ్ ఇదే కేసు, కమింగ్ టు జనరల్ బారోయింగ్. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఎ జనరల్ బారోయింగ్ 50 lakhs. జనరల్ బారోయింగ్ రేట్ ఈస్ ఆల్సో 10%. నార్మల్గా మల్టిపుల్ లోన్స్ ఉంటాయి, ఫర్ ద టైమింగ్ ఒకటే జనరల్ బారోయింగ్ లోన్ అనుకుందాం. నో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 50 lakhs, ఫర్ ఐ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ వి ఇన్కర్ 10 lakhs. సేమ్ నంబర్స్ చూడాలి, బట్ అక్కడ స్పెసిఫిక్, ఇక్కడ జనరల్. నౌ ఇన్ దిస్ 10 lakhs, 10% shall be calculated not on 50 lakhs, that is on 10 lakhs. ఎంతమ్మా? 1 lakh. That is equals to 11 lakhs. ఓకేనా? See, bank will charge interest on 50 lakhs. Bank will charge interest on 50 lakhs. But a 50 lakhs లో 10 lakhs you are used for qualifying asset, right? So 10% on 50 lakhs ఎంతమ్మా? చెప్పండి, 5 lakhs కదా. సో 50 lakhs into 10%, that is equals to 5 lakhs. Out of this 5 lakhs, 1 lakh came to qualifying asset addition. A remaining 4 lakhs P&L account లో డెబిట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ 4 lakhs నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? మై కంపారిజన్ చూడండి. ఫస్ట్ స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్ 50 lakhs కదా, బ్యాంక్ 50 lakhs దే విల్ చార్జ్ ఇంట్రెస్ట్. హౌ మచ్? 5 lakhs.
5 lakhs మొత్తం క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్గా యాడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే బారోయింగ్ ఈజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్. ఇప్పుడు ఈ 40 lakhs సర్ప్లస్ ఉన్నాయి కదా, మేబీ టెంపరీగా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఏదైనా ఇన్కమ్ జనరేట్ అయితే మనం ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్గా యాడ్ చేస్తాం కదా, వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. అందుకేం చేస్తాం, 10 + 5 - 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 13. ఓకేనా? అదే జనరల్ బారోయింగ్ అనుకోండి, లోన్ అమౌంట్ 50 lakhs, బట్ యూ స్పెండ్ ఓన్లీ 10 lakhs ఆన్ ద క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. సి బ్యాంక్ విల్ చార్జ్ 10% ఆన్ ఎంటైర్ 5 lakhs, ఎంటైర్ 50 lakhs, సో దట్స్ వై 5 lakh ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. ఈ 5 lakh లో ఇంట్రెస్ట్ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ద అమౌంట్ రిలేటెడ్ టు క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ షెల్ బి యాడెడ్ టు క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. రిమైనింగ్ ఎంత షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. నౌ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఫండ్స్ ఏమన్నా చెప్పండి, 40 lakhs ఉన్నాయి కదా, ఆ 40 lakhs మనకి 5% ఇన్కమ్ జనరేట్ అయింది, ఎంత 2 lakhs వచ్చింది. నా ఈ 2 lakhs క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్లో మైనస్ చేస్తారా? నో, రిమైనింగ్ ఫండ్స్ కదా, ఇది P&L లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ 2 lakhs. ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్ అండ్ జనరల్ బారోయింగ్. ఓకేనా? స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎంటైర్ లోన్ అమౌంట్, జనరల్ బారోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓన్లీ అమౌంట్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ అసెట్. ఎనీ ఇన్కమ్ interest income from temporary investment borrowed funds, if it is for a specific borrowing, reduce on the borrowing cost. If it is a general borrowing, P&L income, P&L income. Done? Now see capitalization rate అని చెప్పాం కదా, so when you have multiple borrowings, you have to calculate capitalization rate. Problem number 1. X Limited began construction of a new building. On 1st January 2025, it obtained 1 lakh a special loan to finance the construction of a building. On 1st January 2025. On 1st January 2025. Okay. At an interest rate of 10%. See, this 1 lakh is a specific loan, interest rate of 10%. The company, other outstanding two non-specific loans. Other outstanding two non-specific loans were 5 lakhs 11%, 9 lakhs 13%. The expenditure that were made on the building project were as follows. So we incurred in January, April, July and December. Now building was completed on 31st December 25. So it's a qualifying asset. So following is a principle prescribed in AS 16 borrowing cost. Calculate the amount of interest to be capitalized and pass one journal entry for capitalizing the cost and borrowing cost in respect of the building. ఒకటే ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంట. ఎంట్రీ సింపుల్, బిల్డింగ్ టు బ్యాంక్, బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. దాంట్లో కాస్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఉండాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ బారోయింగ్ కాస్ట్, లైక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బారోయింగ్ కూడా ఉండాలి. టోటల్ అమౌంట్ స్పెండింగ్ ఎంత చెప్పండి ఇక్కడ? టోటల్ అమౌంట్ స్పెండింగ్ 2 lakhs, 2 lakh 50, 4 lakh 50 and 1 lakh 20. How much total? చెప్పండి. 10 lakh 20,000. See, no doubt ఈ 10 lakh 20,000 building cost అవుతుంది. In addition to this, borrowing cost is also cost of building. ఇప్పుడు ఆ borrowing cost ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సరే, ఈ 10 lakh 20లో 2 లోన్స్ ఉన్నాయి. స్పెసిఫిక్ లోన్ అండ్ జనరల్ లోన్. స్పెసిఫిక్ లోన్ అమౌంట్ ఎంత? స్పెసిఫిక్ లోన్ అమౌంట్ 1 lakh. 1 lakh కదా, అంటే రిమైనింగ్ 9,20,000 కూడా జనరల్ లోన్. మరి జనరల్ లోన్ మనకి 2 ఉన్నాయి, 5 lakhs ఉంది, 9 lakhs ఉంది. మరి ఏది యూజ్ చేసామో తెలుసా మనకి? నో. సో ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ రేట్, వెయిటెడ్ యావరేజ్ బారోయింగ్ రేట్. సో చూడండి, మా వెయిటెడ్ యావరేజ్ బారోయింగ్ రేట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? టోటల్ 5 lakhs ఇంటూ 11%. హౌ మచ్ చెప్పండి? 55,000. అండ్ 9 lakhs ఇంటూ 13%. 1 lakh 70,17. 1,17,000. Tell me total interest cost.
1 lakh. This 1,72,000 is on entire loan, right? Entire loan enta 14 lakhs. So 1,72,000 divided by 14 lakhs. 12.285 percentage or else 12.29 percentage. So ఈ రిమైనింగ్ 9,20,000కి టోటల్ ఇక్కడ 10,20,000 కాస్ట్ అయింది కదా. ఈ 10,20,000లో 1,00,000కి 10%, మరి రిమైనింగ్ 9,20,000కి 12.285% యూజ్ చేయాలి. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ రిమైనింగ్ 9,20,000 మొత్తం ఫస్ట్ డేనే ఇన్కర్ అవ్వలేదు. జనవరిలో కొంచెం, ఏప్రిల్లో కొంచెం, జూలై అండ్ డిసెంబర్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ ప్రొపోర్షన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్. అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తేనే ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ యాడ్ చేయాలి. అమౌంట్ స్పెండ్ చేయకుండా మనం యాడ్ చేయలేము. యాడ్ చేయగలుగుతామా? నాట్ పాసిబుల్. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్. 1,72,000 ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. 1,72 by 14 lakhs 12.29 rounded off to 2 decimals equal 285 రాసారు అనుకోండి, rounded off to 3 decimals రాయాలి. ఓకేనా? డన్. నౌ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ చూడండి. జనవరిలో వీ హ్యావ్ స్పెండ్ హౌ మచ్? 2 lakh rupees. ఈ 2 lakhకి సోర్స్ ఏంటమ్మా? 1 lakh ఏమో స్పెషల్ లోన్, రిమైనింగ్ 1 lakh ఏంటమ్మా? జనరల్ లోన్. సో ఫర్ స్పెషల్ లోన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ రేట్ 10%, but for a general loan you have to use rate 12.29. so that's why 10% 12.29 and January kabatti January to December and full year, so that's why full interest we have taken. Now coming to April, in April month we have spent 2,50,000. see 2,50,000 there is no specific loan, entire amount is a general loan, then entire amount ki rate endemo 12.29. April 1st nunchi 31st December 9 months. And next 4,50,000 entire source is a general loan 12.29 for 6 months. And 1st December general loan 12.29 only 1 month, December 1st December ending kada. See మనం క్యాపిటలైజేషన్ ఎప్పుడు ఆపేయాలంటే when all the activities that are necessary to complete the qualifying asset are completed or significantly completed, substantial portion got completed అని. సెసెషన్ ఇప్పుడు 31st Decemberకి బిల్డింగ్ అయిపోయింది అన్నారు కదా, 31st December వరకే నువ్వు క్యాపిటలైజ్ చేయాలి. లోన్ రీపేమెంట్ 20 years కూడా ఉంటుందమ్మా. నువ్వు 20 years ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం అసలుకి యాడ్ చేయకూడదు. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్లో అయిన ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే అసలుకి యాడ్ చేయాలి. అండ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి అంటే 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి, 3 points. నెంబర్ 1 వర్క్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రోగ్రెస్. నెంబర్ 2 కాస్ట్ షుడ్ బి ఇన్కర్డ్. నెంబర్ 3 బారోయింగ్ కాస్ట్ బీయింగ్ ఇన్కర్డ్. అంటే అసెట్ కోసం నువ్వు ఖర్చు పెట్టాలి, ఆ అసెట్ రిలేటెడ్ నువ్వు ఎక్స్పెన్స్ చేసే అమౌంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేసి ఉండాలి. అండ్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ నెసెసరీ టు కంప్లీట్ ద క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఉంటేనే యూ కెన్ స్టార్ట్ క్యాపిటలైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. యూ కెన్ స్టార్ట్ క్యాపిటలైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఎగ్జాంపుల్, ఈరోజు లోన్ తీసుకున్నాం, ఓకే, అండ్ ఈ రోజే అసెట్ కోసం స్పెండ్ చేసాం అమౌంట్, బట్ కన్స్ట్రక్షన్ 1 year తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుందంట. ఈ 1 year ఇంట్రెస్ట్ని యాడ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే వర్క్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా. నువ్వు 10 years అది వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ 10 years ఏం చేస్తారు మరి, అవునా కదా. సో దట్స్ వై ఎప్పుడైతే వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి యాడ్ చేయాలి. అది కూడా ఏంటమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేసి ఉండాలి, ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఇన్కర్ అవుతూ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటాం దాన్ని, కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్. సమ్ టైమ్స్ ఈ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ వర్క్ అప్ హెల్డ్ అవ్వచ్చు, ఓకేనా, అంటే వర్క్ జరగకుండా ఆగిపోవచ్చు. ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ క్యాపిటలైజ్ చేయొద్దు. కానీ వర్క్ జరగకుండా ఆగిపోవడం నెససరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ క్యాపిటలైజ్. ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది, వైల్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అ బ్రిడ్జ్ ఓవర్ ఎ రివర్ డ్యూ టు హై వాటర్ లెవెల్స్, వర్క్ ఒక 3 months జరగలేదు, మన మిస్టేక్ ఏమైనా, అది నెససరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. ఆ 3 months నువ్వు క్యాపిటలైజ్ చేయొచ్చు. కానీ అలా కాదు, డ్యూరింగ్ ద వర్క్ ఒక 3 months హాలిడేస్ ఇచ్చారు ఎంప్లాయీస్కి రిలాక్సేషన్ కోసం. ఈజ్ ఇట్ కంపల్సరీ? నో. ఓకేనా, ఒక 3 months ఫండ్స్ లేవని చెప్పేసి ఆగిపోయారు, వర్క్ చేయలేదు. ఈజ్ ఇట్ కంపల్సరీ? నీ మిస్టేక్ వల్ల నువ్వు వర్క్ జరగట్లే అక్కడ, దెన్ యూ షుడ్ చార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దాట్ పీరియడ్ టు ద P&L. అంటే వర్క్ ఆగిపోయినప్పుడు P&Lకి ఛార్జ్ చేయాలి. కానీ వర్క్ ఆగడం ఇస్ నెససరీ పార్ట్ అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ యాడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. యూ కెన్ యాడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. క్లియరా? దెన్
ఒకసారి చూడమ్మా క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ క్యాలిక్యులేషన్. క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ క్యాలిక్యులేషన్లో టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని టోటల్ బారోయింగ్ రాస్తారు. బట్ ఎప్పుడైతే లోన్ సపరేట్ డేట్స్లో వస్తుందో అప్పుడు నువ్వు వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలి, వెయిటెడ్ యావరేజ్ లోన్స్ తీసుకోవాలి. సో చూడండి, నార్మల్గా అయితే లోన్ అమౌంట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, లోన్ అమౌంట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, లోన్ అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ 80 lakhs into 12%, 70 lakhs into 13%, 50 lakhs into 10. ఎక్కడైనా డేట్ ఆఫ్ లోన్స్ ఇచ్చారా? Then we'll consider full year. So full year interest divided by full loan, then we'll get 11.85. For suppose when the loan is on a different dates, ఇంట్రెస్ట్ మరి దీనికి ఫుల్ ఇయర్ ఉంటుందా? అన్నిటికీ ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తారా బ్యాంక్? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ లోన్ టు ఇయర్ ఎండే కదా, ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ లోన్ టు ఇయర్ ఎండ్. అండ్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ యూ మస్ట్ కన్సిడర్ ఓన్లీ జనరల్ బోరింగ్స్, స్పెసిఫిక్ బోరింగ్ కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్లో, now in these details, 1st January we have taken loan 100 lakhs, 1st February, so 1st May 60 lakhs, 1st July 40 lakhs and 1st October 15 lakhs, and that is specific. And unna 4 loans lo specific loan 50 lakhs and interest at multiple rates unnai. Ippudu manam em cheyalam, 100 lakhs into 12% cheste full year interest vastadi. Date of loan 1st January, year ending 31st December. So we can take full year for first loan. Antena? Now coming to second loan, 60 lakhs into 10%, that is 6 lakhs. And 6 lakhs is for full year, but the here date of obtaining loan is 1st May, right? So 1st May nunchi 31st December, 8 months. 8 months తీసుకోవాలి, full year తీసుకోవద్దు. Next, 40 lakhs into 14%. From 1st July to 31st December, 6 months. 6 months. So 18,80,000 total interest. See, most of the students will solve interest like this only. But when it comes to loan, డైరెక్ట్గా టోటల్ లోన్ 200 lakhs నోట్ చేస్తారు. సో నువ్వేమో ఇంట్రెస్ట్ 8 monthsకి 6 monthsకి తీసుకున్నావు. టోటల్ లోన్ డినామినేటర్ రాస్తే నీకు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది పర్ యానం వస్తుందా? పర్ యానం రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ సేమ్ టైం పీరియడ్ లోన్. సేమ్ టైం పీరియడ్ లోన్. సో సేమ్ టైం పీరియడ్ లోన్ ఎంతమ్మా? 100 lakhs for 12 months, 100 lakhs, 60 lakhs for 8 months, 40 lakhs. 40 lakhs for 6 months, 20 lakhs. Then you'll get 160 lakhs, 11.75. 11.75. Clear? And the weighted average borrowing తీసుకొని కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే. సో రీసెంట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి ప్రాబ్లం 3 నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది. ప్రాబ్లం 3 క్వశ్చన్ వచ్చింది. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్, నంబర్స్ చేంజ్ అయింది, నంబర్స్ వేరియేషన్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అమౌంట్ స్పెండింగ్ ఆన్ అసెట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అవైలబుల్ లోన్. లోన్ అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తాం, నథింగ్ బట్ ఓన్ అమౌంట్ ఉంది అని. మరి ఓన్ అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తారా? నో. అప్పుడు నీకేమవుతుందమ్మా, ఈ లోన్ అమౌంట్ని ప్రపోర్షనేట్గా డివైడ్ చేసి నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో బ్రేక్ తీసుకోండి. ఆఫ్టర్ బ్రేక్ విల్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్ 5 అండ్ ఫేజ్డ్ వైజ్ అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటే ఏం చేయాలో డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ దెన్ AS11 అండ్ AS16 బోరింగ్ రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? సో అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ మేబీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ MCQ. AS11 నుంచి క్వశ్చన్ రాలేదు ఇప్పటివరకు ఐసీ ఎగ్జామ్లో. సో AS11 నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చే స్కోప్ ఉంది. అండ్ AS16 AS11 కాంబినేషన్లో వచ్చే స్కోప్ కూడా ఉంది. సి ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 5. So on 1st April 2025, Amazing Constructions Limited obtained a loan of rupees 32 crores, which is to be utilized as under. So 32 crores loan తీసుకున్నారంట, and that will be used for the following particulars. So construction of a ceiling across 2 seats. So it is a qualifying asset or non-qualifying asset? Qualifying asset, which generally takes a long period of time. ఇక్కడ చూడమ్మా, work was held up totally for a month during the year due to a high water levels. See, high water levels ఉండడం వల్ల ఒక 1 month వర్క్ జరగలేదంట. ఇప్పుడు ఈ 1 month ఇంట్రెస్ట్ క్యాపిటలైజ్ చేయాలా, P&L చార్జ్ చేయాలా? క్యాపిటలైజ్ చేయాలి. అంటే దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ దట్ అప్ హెల్డ్ ఆఫ్ ఎ వర్క్. రీజన్ ఏంటమ్మా? దట్ ఈస్ ఎ
necessary part of the process. Next, purchase of a equipment and machines. Discuss this మనం. Purchase of asset ఉండే అది నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అసలు అది అసెటే కాదు, డే టు డే రన్నింగ్ కోసం నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. పర్చేస్ ఆఫ్ అ వెహికల్స్ is also a non-qualifying asset. Advances for tools and cranes. See, tools and cranes అనేది qualifying asset. We paid amount to the supplier as a advance for the purpose purchasing tools and cranes. It is a non-qualifying asset. Purchase of a technical know-how. See, purchase చేసాం which is already ready made అని non-qualifying asset. So basically చెప్పాలంటే total 32 crores లో 25 crores is used for qualifying asset, remaining all for non-qualifying asset. So, a total interest charged by the bank for the year ending 31st March 26 is 80 lakhs. See, 80 lakhs loan adinidi 32 crores kamma. 32 crores ki 80 lakhs I mean 80 lakhs interest anedi related to 32 crores. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇదే 80 lakhs interest లో how much interest attributable to 25 crores and how much interest attributable to remaining. The interest which is attributable to 25 crores shall be capitalized to the cost of asset and remaining all are transferred to P&L. అంతేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, 80 lakhs is a interest on 32 crores. Now we need interest on 25 crores. ఎంత చెప్పండి? 62.15 crores. So lakhs. So ఈ 62 ఏంటమ్మా? So 62.50. So 62.50 lakhs interest capitalized to the cost of asset and remaining all interest will be charged to P&L as a expense. Problem of 5 కదా. చూడండి, కన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ ఫార్మాట్ చూడమ్మా. ఫస్ట్ పర్టికులర్స్ నేచర్ ఆఫ్ ద అసెట్, క్యాపిటలైజేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, చార్జ్ టు పిఎన్ ఎంత నోట్ చేయాలి. సో ఫర్ నేచర్ దగ్గర క్వాలిఫైయింగ్, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అండ్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్. సో ఇంట్రెస్ట్ అట్రిబ్యూటబుల్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ కమ్స్ అండర్ చార్జ్ టు పి అండ్ ఎల్ కాలం అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రిలేటెడ్ టు క్యాపిటలైజేషన్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. సో 62,50,000 అండ్ రిమైనింగ్ టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 17,50,000. ఓకేనా? క్లియర్? See, whenever there is a temporary investment of borrowed funds, that shall be reduced from the borrowing cost కదా. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 7లో ఒకసారి చూడము, మొత్తం ప్రాబ్లం చేయట్లేదు, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. ఎక్స్పర్ట్ లిమిటెడ్ ఇష్యూ 12% సెక్యూర్డ్ డిబెంచర్స్ ఆఫ్ rupees 100 lakhs on 1st June. The money raised from the debentures to be utilized as under. సో ఈ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఇందులో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ ఇస్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. All remaining are non-qualifying assets. So working capital, purchase of machinery, purchase of furniture, purchase of truck. So all these are non-qualifying assets and this one is qualifying asset. See, 100 lakhs is raised through debentures at a 12%. See, the date of issue of debenture is 1st June. కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. 1st June అది. Done? So interest on debentures for a financial 25-26 was paid by the company. See, 25-26 అంటే up to 31st March 26. Tell me time gap. 1st June 25 నుంచి 31st March 26 కి, except April and May, remaining 10 months ఉన్నాయి కదా. సో 100 lakhs into 12% into 10 by 12. How much? So 10 lakhs is a total interest. Now listen carefully. During the year, the company invested idle funds of rupees 5 lakhs and that is out of the money raised from the debentures in a bank fixed deposit and earned interest rate of 50,000. See, ఈ borrowed funds టెంపరరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేశారు. ఫర్ దట్ దే జనరేటెడ్ 50,000. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? దిస్ 50,000 షెల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ 10 lakhs. సో 10 lakhs minus 15 9,50,000 అండ్ ఈ 9,50,000 యూ హ్యావ్ టు అలొకేట్. సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? క్లియర్? నౌ లిసన్. Sometimes qualifying asset may be constructed in a phased manner. Phase wise construction చేసుకుంటూ వెళ్తారు, అంటే part wise. Example, part 1 completed in the first year. Now it is time for construction of part 2. ఇప్పుడు part 1 కాస్ట్ borrowed funds యూజ్ చేసి స్పెండ్ చేస్తుంటాం కదా. సెకండ్ ఇయర్లో
ఈ పార్ట్ 1 ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది కదా, అగైన్ క్యాపిటలైజ్ చేయాలా లేదా అనే క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతాయి. అప్పుడు మన దగ్గర రైజ్ అవ్వాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వెదర్ పార్ట్ 1 క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆర్ నాట్ చెక్ చేసుకోవాలి. పార్ట్ 1 ఇండిపెండెంట్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే రిమైనింగ్ పార్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నా కానీ వీ కెన్ యూజ్ పార్ట్ 1 అనుకోండి, క్యాపిటలైజ్ చేయడం ఆపేయాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ షెల్ బి చార్జ్ టు P&L. ఫర్ సపోజ్ సార్ పార్ట్ 1 ఈజ్ లింక్డ్ విత్ పార్ట్ 2, పార్ట్ 2 ఈజ్ ఆల్సో లింక్డ్ విత్ పార్ట్ 3. ఇలా ఉందనుకోండి మొత్తం కంప్లీట్ అయిన వరకు క్యాపిటలైజ్ చేస్తూనే ఉండాలి. సో వెన్ ఎవర్ అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏ ఫేజ్డ్ మేనర్, ఫర్ ఈచ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎ ఫేజ్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ వెదర్ ద కంప్లీటెడ్ ఫేజ్ యాక్టింగ్ లైక్ ఎ ఇండిపెండెంట్ అసెట్ or else that is depending upon other asset, whether we can use the asset only after completion of entire project or else part wise చెక్ చేసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ కంప్లీట్ అయిన పార్ట్ నువ్వు సపరేట్గా యూజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉందనుకోండి యూ కెన్ స్టాప్ క్యాపిటలైజింగ్. లేదు సార్ వీ కెనాట్ యూజ్ ద కంప్లీటెడ్ పార్ట్ వితౌట్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాపిటలైజ్ అంటిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫేజెస్. ఓకేనా, దాని రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉంచండి. Harish Constructions Company is constructing a huge building project consisting of 4 phases. So 4 different phases లో construction జరుగుతుంది. It is expected that the full building will be constructed over several years. Total project కి multiple years timing అంట. But phase 1 and phase 2 of the building will be started as soon as they are incurred. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, phase 1 phase 2 is a independent with other entity, other assets. And we can start using phase 1 and phase 2 immediately after completion of these 2 phases. Now following this the details of the work done on different phases of the building during the current year, and here the rupees in lakhs. See cash expenditure and building purchase total expenditure 34 lakhs, 64 lakhs, 55 lakhs and 68 lakhs, and total expenditure on all phases is 221 lakhs. The loan taken at 15% the beginning of the year is 200 lakhs. Loan entamma 200 lakhs. Now listen carefully. During the middle of the current year, phase 1 and phase 2 have become operational. Find out the total amount to be capitalized and expensed during the year. America చూస్తే coming to phase 3 and phase 4 ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ అట్రిబ్యూటబుల్ టు దీస్ ఫేజెస్ విల్ బి క్యాపిటలైజ్డ్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. అది ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి. అయితే ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2 కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, ఎప్పుడమ్మా మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్లోనే కంప్లీట్ అయినంట. అంటే ఫస్ట్ 6 months క్యాపిటలైజ్డ్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, నెక్స్ట్ 6 months ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ టు P&L. టోటల్ లోన్ అమౌంట్ ఎంత, 200 lakhs. ఇంట్రెస్ట్ 15%. ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎంతమ్మా అది, 6. ఇక్కడ చూడండి. First, see the total loan is 200 lakhs and the rate of interest is 15%. So 200 lakhs into 15%, how much? 30. So 30 lakhs is the interest. 30 lakhs is the interest. Now first ఈ 30 lakhs ని phase 1 కి ఎంత, 2 కి ఎంత, 3 కి ఎంత, 4 కి ఎంత ఆపరేషన్ చేసుకోవాలి. And the only option that we have is the cost incurred. Tell me total cost incurred. 34 plus 64 plus 55 plus 68 total 221. సో ఈ 221 ఇదే రేషియోలో ఉంది కదా. సో మనకు వస్తున్న 30 lakhs ఇంట్రెస్ట్ కోసం ఈ రేషియోలో డివైడ్ చేయండి. సో ఫేజ్ 1 30 lakhs into 34/221, 30 lakhs into 64/221, 30 lakhs into 50/221, 30 lakhs into 68/221. సో ఇది ఇంట్రెస్ట్ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ఈచ్ ఫేజ్ వచ్చింది. See, no problem with phase 3 and phase 4 because still they are in construction phase. Now the problem is with these 2 phases. బికాస్ ఇవి కంప్లీట్ అయినాయి, అది కూడా మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో కంప్లీట్ అయినాయి. అంటే ఇందులో హాఫ్ యాడెడ్ టు అసెట్, హాఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, అండ్ అగైన్ హాఫ్ యాడెడ్ టు అసెట్, హాఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, అండ్ ఫర్ దిస్ టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, అసెట్ యాడెడ్ టు అసెట్. ఎందుకంటే స్టిల్ phase 3 and phase 4 ఆన్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇక చూడండి, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L phase 1 and 2 4,61,538, 8,68,778 into 6/12 అంటే హాఫ్. ఇది 1/2, రిమైనింగ్ హాఫ్ షెల్ బి క్యాపిటలైజ్. సో టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది, అందులో హాఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అండ్ రిమైనింగ్ హాఫ్ 6,65,158 అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అట్రిబ్యూటబుల్ టు phase 3 and phase 4.
కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి యాడ్ చేస్తాం. సో ఫేజ్డ్ మేనర్లో ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్ అయిన ఫేజ్కి ఇంట్రెస్ట్ క్యాపిటలైజ్ చేయొచ్చు అంటే క్యాపిటలైజ్ చేయి ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ అదర్ ఫేసెస్. If it is not depending, so when it is completed, you should stop adding to the asset. Thereafter, whatever interest charges shall be transferred to P&L as an expense. Clear? Okay, na? Adi AS16. Then, next, AS19. So AS19 is about leases. See, lease nothing but it is an agreement. Agreement between lessor and lessee. Agreement between lessor and lessee. So this agreement provides a right of using an asset by the lessee from the lessor. And it is an agreement that provides a right to the lessee to use asset and right to the lessor to collect the rentals. So a lease is an arrangement where lessor transfers right of using the asset to the lessee. It's an agreement whereby lessor transfers right to use an asset to the lessee for an agreed period of time in return for a periodical payments, and the lessee has to pay amount for using the asset to the lessor. Okay, now so in leases law there will be two types of leases, amma. Operating lease and finance lease. See, in generally lease nothing but a long period of time rental agreement అనుకోవచ్చు, but sometimes there is a involvement of a finance arrangement, and that is the reason why leases standard వచ్చింది మనకి. See, finance arrangement అంటే purchasing asset and repayment amount in installments అని. అంటే lessor and lessee may create an agreement in such a way that it is a kind of lease, but actually it is a purchase ఉండొచ్చు. Purchase of asset on an installment basis కూడా ఉండొచ్చు, బట్ వాళ్ళు లీజ్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ లా క్రియేట్ చేస్తారు. నో టు ఐడెంటిఫై ద ఒరిజినల్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్, సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫార్మ్ అని ఉంది కదా, అంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రయారిటీ టు ద ఎకనామిక్ రియాలిటీ అండ్ అగ్రిమెంట్ బిహైండ్ ఉన్న ఒరిజినల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం ఈ స్టాండర్డ్. ఓకేనా? సో బై సీయింగ్ ద లీజ్ డాక్యుమెంట్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ లీజా ఫైనాన్స్ లీజ్ అని. See, if it is a finance lease, it is a kind of purchase of asset అని. If it is operating lease, it's a kind of rental agreement. It's a kind of rental agreement. Now, operating lease ki finance lease ki the basic difference, risk and reward incidental to the ownership. Risk and reward incidental to the ownership has been transferred to lessee. Transferred to lessee. Risk and reward incidental to the ownership was transferred to the lessee. We'll call it as a finance lease. Not transferred to the lessee, called as operating lease. And risk and reward. Example, asset of building. So we have taken the building on a lease basis. Right now the market value of the building is 10 crores. Now after completion of 6 months, 10 crores building, market లో prices boom అయ్యి 10 crores building 20 crores అయింది. ఇప్పుడు ఈ 20 crores ఆ బెనిఫిట్ లెస్సీ తీసుకుంటున్నాడు అనుకోండి, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఫైనాన్స్ లీజ్. అంతే కదా. రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ ఇన్సిడెంటల్ టు ద అసెట్ ఎవరు టేక్ కేర్ చేస్తున్నారమ్మా? లెస్సీ. ఇక్కడ అంటే మార్కెట్ వాల్యూ ఫ్లక్చువేషన్ వల్ల బెనిఫిట్ ఎవరు ఫీల్ అవుతున్నారు? లెస్సీ ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫైనాన్స్ లీజ్ అని. రిస్క్ రివార్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నట్టు. జనరల్గా మార్కెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎవరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి? ఓనర్ ఆఫ్ ద అసెట్. బట్ యూర్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ ఈస్ లెస్సీ. అంటే రివార్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అని. అంటే ఓనర్షిప్ మన దగ్గర ఉంటే మనం ఎలాగైతే ఫీల్ అవుతామో అలాగే లెస్సీ ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ లీజ్. ఓకేనా? లేదు సార్, సమ్ లాస్ వచ్చింది డ్యూ టు న్యాచురల్ కలామిటీ, బిల్డింగ్ లాస్ అయింది. మరి లాస్ అవడం వల్ల ఎవరు లాస్ బేర్ చేస్తున్నాడు? లెస్సీ బేర్ చేస్తున్నాడు.
అంటే రిస్క్ కూడా లెస్సీకి వచ్చినట్టు. సో రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ లెస్సీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఫైనాన్స్ లీజ్. లేదు సార్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు లెస్సీ, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ లీజ్. నౌ బై సీయింగ్ ద అగ్రిమెంట్ అంత ఈజీగా డిసైడ్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై AS 19 ప్రొవైడ్ సమ్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ అ ఫైనాన్స్ లీజ్. Indicators of finance lease. In that first indication, ownership will transfer to lessee after the lease automatically. అంటే లీజ్డ్ అసెట్ లీజ్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా లెస్సీ విల్ బికమ్ ఓనర్ ఆఫ్ ద అసెట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైనాన్స్ లీజ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, లెస్సీ హ్యాస్ అన్ ఆప్షన్. Lessee has an option to purchase the asset. Lessee has an option to purchase the asset after completion of lease period, and that is also at a price which is sufficiently lower than market price. అంటే లెస్సర్ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడే లెస్సీకి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఏంటంటే ఆప్షన్ 10 years లీజ్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు కావాలంటే పర్చేస్ చేయొచ్చు. మార్కెట్లో 20 lakhs ఉంటే మీరు 2 lakhsకే పర్చేస్ చేయొచ్చు అని ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. దెన్ డెఫినెట్గా లెస్సీ ఏం చేస్తాడమ్మా, అవసరం లేకపోయినా పర్చేస్ చేస్తాడు. అవునా కదా? పర్చేస్ చేసి మళ్ళీ కావాలని సేల్ చేసేసుకుంటాడు. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఆప్షన్ ఇస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద అసెట్ ఓన్లీ. సో నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా, ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. నెంబర్ 2 ఏంటి, లెస్సీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఆప్షన్ టు పర్చేస్ అసెట్ ఎట్ ఏ ప్రైస్ విచ్ ఇస్ లోవర్ దెన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. ఎట్ ఏ ప్రైస్ విచ్ ఇస్ లోవర్ దెన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. See, the lease transfers ownership of the asset to the lessee by the end of lease term. అంటే ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, the lessee has the option to purchase the asset at a price which is expected to be sufficiently lower than the value at the date the option become exercisable. అంటే పర్చేస్ చేసే ఆప్షన్ ఉండాలి, అది కూడా ఏంటమ్మా ఎక్సర్సైజబుల్ పర్సెప్షన్లో ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్, మీరు కావాలంటే పర్చేస్ చేయొచ్చు, మార్కెట్ వాల్యూ 20 lakhs ఉంటే మీరు 30 lakhs పే చేయాలి అని పర్చేస్ చేస్తారా? నో. అంటే ఆప్షన్ ఉండాలి, ఆప్షన్ షుడ్ బి ఇన్ ఎక్సర్సైజబుల్ మేనర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ద లీజ్ టర్మ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్. సో లీజ్ టర్మ్ అనేది లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్లో మేజారిటీ పోర్షన్ ఉండాలి. మేజర్ పార్ట్ ఇక్కడ మేజర్ పార్ట్ అంటే అట్లీస్ట్ 75% ఆఫ్ ద లైఫ్. అట్లీస్ట్ 75% ఆఫ్ ద లైఫ్. దీన్ని ఈక్వేషన్లో చెప్పాలి అంటే లీజ్ టర్మ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 75% ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్. 75% ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్. ఒక లీజ్ టర్మ్ అనేది మినిమం 75% కనుక లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ని కవర్ చేస్తే అది ఫైనాన్స్ లీజ్ బై డిఫాల్ట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, స్పెషలైజ్డ్ అసెట్ ఆర్ వీ కెన్ సే కస్టమైజ్డ్ అసెట్. ఓన్లీ లెస్సీ కెన్ యూస్ ఇట్, ఇంకెవరు యూస్ చేసుకునే స్కోప్ లేదు. ఒకవేళ ఎవరైనా యూస్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ మేజర్ మోడిఫికేషన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైనాన్స్ లీజ్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, present value of minimum lease payments covers substantial portion of initial fair value of the asset. అంటే దాన్ని మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్లో చెప్పాలంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మినిమం లీజ్ పేమెంట్ అంటే నువ్వు పే చేసే లీజ్ రెంటల్స్ అనేవి అవన్నిటిని ప్రెసెంట్ వాల్యూ తీసుకొస్తే దట్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ ఇనీషియల్ ఫేర్ వాల్యూ ఇంటూ 90%. Initial fair value into 90%. Present value of minimum lease payments covers substantial portion of the initial fair value of asset అని ఉంటుంది మా సెంటెన్స్. అక్కడ substantial portion of initial fair value అంటే at least 90% of the initial fair value. At least 90% of the initial fair value.
డన్. నౌ ఇప్పుడు ఈ 5 పాయింట్స్ మీద యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫైనాన్స్ లీజ్ ఆపరేటింగ్. ఈ 5 పాయింట్స్ ఏ ఒక్కటే సాటిస్ఫై ఇట్ ఈస్ అ ఫైనాన్స్ లీజ్. ఎనీ వన్. ఓకేనా? ఇఫ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆర్ dissatisfied, then it is operating lease. So sometimes you may ask question, they will give the details of the lease term. Decide whether it is a finance lease or operating lease అని అంటారు. అప్పుడు నువ్వు ప్రతి పాయింట్ చెక్ చేసుకొని ఎనీ వన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, we can say it as a finance lease. We can say it as a finance lease. ఓకేనా? Now important phase of the standard అమ్మా. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి కొన్ని. ఓకేనా? ఎంఎల్పి, మినిమం లీజ్ పేమెంట్. మినిమం లీజ్ పేమెంట్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ నువ్వు పే చేసే లీజ్ రెంటల్స్ ప్లస్ జిఆర్వి. జిఆర్వి నథింగ్ బట్ గ్యారంటీడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. ఏంటది? గ్యారంటీడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. ఎవ్రీ ఇయర్ పే చేసే లీజ్ రెంటల్స్ ప్లస్ గ్యారంటీడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్. నార్మల్గా AS 10 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్క్రాప్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్. But as per AS 16, residual value nothing but not a scrap value. It is a fair value of that is after lease period, not after life. After lease period. అంటే లీజ్ పీరియడ్ తర్వాత మార్కెట్లో అసెట్ని సేల్ చేస్తే ఎంత రికవర్ అవ్వచ్చు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. ఓకేనా? నౌ కమింగ్ టు గ్యారంటీడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. గ్యారంటీడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అంటే sometimes we are using asset. If it is our own asset, we'll be using on a like best possible గా టేక్ కేర్ చేస్తూ యూస్ చేస్తాం. అది if we are using not our asset, others asset we are using, కొంచెం somehow some recklessness అనేది ఉంటుంది మనకి, అవునా కదా? లైక్ వైజ్ lessor when he give his asset to the lessee and lessor takes guarantee from the lessee. అంటే నువ్వు రెక్లెస్గా యూస్ చేస్తే మేబీ మార్కెట్ వాల్యూ రికవర్ అవ్వకపోవచ్చు నాకు, దెన్ లెస్సీ హ్యావ్ టు గివ్ గ్యారంటీ టు ద లెస్సర్. దట్ మీన్స్ నీ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ 10 lakhs ఉంటుందా, ఐ విల్ గివ్ గ్యారంటీ 9 lakhs. అంటే కంపల్సరీ 9 lakhs అయితే గ్యారంటీ ఇస్తాను నేను అని. ఓకేనా? టోటల్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ 10 lakhs, గ్యారంటీ ఇచ్చింది ఎంత? 9 lakhs. దెన్ రిమైనింగ్ 1 lakh ఇస్ కాల్డ్ అన్గ్యారంటీడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. అన్గ్యారంటీడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, రెసిడ్యువల్ వాల్యూ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ జిఆర్వి ప్లస్ యుజిఆర్వి. జిఆర్వి ప్లస్ యుజిఆర్వి. ఎంఎల్పి అంటే ఏఎల్పి ప్లస్ జిఆర్వి. ఆర్వి నథింగ్ బట్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్, జిఆర్వి ప్లస్ యుజిఆర్వి. సో based on this, GRV is equals to, can we write it as RV minus UGRV? That's kada. And UGRV is equals to RV minus GRV. Clear? Any doubt? Chapandi? No, right? Now listen carefully. MLP is equals to ALP plus GRV, only GRV. RV అంటే ఏంటమ్మా? ఫేర్ వాల్యూ. we can set as a GRV plus UGRV. సో ఈ ఈక్వేషన్ బేస్ మీద, based on this equation, we have recorded these two. ఓకేనా? నౌ అనదర్ టర్మ్, గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మా గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే, here you have to think from the point of view of lessor. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయాలి? లెస్సార్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయాలి. లెస్సార్ లీజ్డ్ అసెట్ నుంచి వాట్ హీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్? యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్స్. యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్, వన్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లీజ్ పీరియడ్, he wants to realize the full value of the asset. మార్కెట్ వాల్యూ 10 lakhs ఉంటుంది అనుకున్నాడు.
ఇప్పుడు లెసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫుల్ 10కి 10 lakhs కలెక్ట్ అవ్వాలని ఇంటెన్షన్ ఉంటుందా, లేకపోతే గ్యారంటీ కలెక్ట్ చేస్తే సరిపోతా? 10కి 10 lakhs కలెక్ట్ అవ్వాలని ఉంటుంది. లెస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటమ్మా, ఎవ్రీ ఇయర్ నేను పే చేసే రెంట్ అండ్ నేను ఇచ్చిన గ్యారంటీ మాత్రమే, దట్ ఈస్ 9 lakhs. బట్ లెసర్ పర్స్పెక్టివ్లో he wants to collect annual lease rentals and entire residual value. See, whatever the lessor intends to collect, so whatever amount that lessor is intends to collect is called gross investment. Every year collect a lease rentals plus full residual value. So full residual value. Okay, now దీన్ని మనం డిఫరెంట్ వేలోగా నోట్ చేయొచ్చు. ఎలాబొరేటెడ్గా చెప్పాలంటే యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ ప్లస్ జిఆర్వి ప్లస్ యూజిఆర్వి రాయచ్చా లేదా? నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ద సేమ్ థింగ్ యాజ్ ఏఎల్పి ప్లస్ జిఆర్వి అంటే ఏంటమ్మా, ఎంఎల్పి ప్లస్ యూజిఆర్వి. ఓకేనా, క్లియర్? ఇదేంటమ్మా, గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. But this is lessor term, అంటే term from the perspective of lessor. All these are terms from the perspective of lessee అనుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా, ఇది మాత్రం ఓన్లీ లెస్సర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది. నౌ కమింగ్ టు నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నథింగ్ బట్ యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ కలెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. రెసిడ్యువల్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుందా? ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ లీజ్ పీరియడ్. నో ఈ ఫ్యూచర్ అమౌంట్స్ అన్నిటిని ప్రెసెంట్ వాల్యూ తీసుకొచ్చామని దట్ ఈస్ కాల్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నథింగ్ బట్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. We can write it as present value of ALP plus RV, present value of ALP plus GRV plus UGRV, and present value of MLP plus UGRV. Okay, now unearned finance income. Unearned finance income. See, unearned finance income and the difference between gross and net. So gross investment minus net investment is equals to unearned finance income. Unearned finance income. Okay, now so MLP is equals to ALP plus GRV. RV is equals to fair value. We'll call it as a GRV plus UGRV. GRV is equals to RV minus UGRV. UGRV is equals to RV minus GRV. Gross investment అంటే ALP plus entire RV. We can also write it as ALP plus GRV plus UGRV, and also MLP plus UGRV. నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఫ్యూచర్లో కలెక్ట్ అమౌంట్ అన్నిటికీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ తీసుకొస్తే విల్ కాల్ ఇట్ అస్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ ఆ ఫ్యూచర్ వాల్యూ అండ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ డిఫరెన్స్, టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, ఆ డిఫరెన్స్ ఇంట్రెస్ట్, అన్ఎర్న్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, దాన్ని అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్ అంటాం. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో they'll give the క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఫైండ్ అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్ అని ఇస్తారు, where you have to calculate gross investment and net investment. ఆ డిఫరెన్స్ అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా వస్తాము, యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ ప్లస్ జిఆర్వి ప్లస్ యూజిఆర్వి. నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా వస్తాము, ఫర్ ఆల్ దీస్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ టు ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఈ ప్రెసెంట్ వాల్యూకి అక్కడ ఉన్న ఫ్యూచర్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్ అవుతుంది, అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్. ఓకేనా? సి ఆపరేటింగ్ లీజ్ అకౌంటింగ్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుందమ్మా. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ రెంట్ పెయిడ్ అండ్ రెంట్ రిసీవ్డ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫైనాన్స్ లీజ్ అకౌంటింగ్, ఇట్స్ ఎ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ అనమాట. సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్. జాగ్రత్తనండి.
ఇక్కడ చూడండి, in case of a finance lease, in the books of lessor and in the books of lessee. సో ఫైనాన్స్ లీజ్ అనేది పర్చేస్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ అసెటే కదా. ఇప్పుడు ఎవరు సేల్ చేసినట్టు అసెట్? లెస్సార్. ఎవరు పర్చేస్ చేస్తున్నారు? లెస్సీ. సో లెస్సీ బుక్స్లో యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ అసెట్, అసెట్ డెబిట్. అండ్ లెస్సర్ బుక్స్లో అసెట్ ఏమవుతాము? క్రెడిట్ అవుతుంది. అయితే అసెట్ క్రెడిట్ అయ్యేటప్పుడు యూల్ ఆల్వేస్ రైట్ బుక్ వాల్యూ, అంటే మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏ వాల్యూ ఉంటే అది క్రెడిట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ లెస్సీ దగ్గర డెబిట్ చేసేటప్పుడు, లెస్సీ దగ్గర డెబిట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ఎట్ అన్ అమౌంట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ లీజ్డ్ అసెట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మినిమం లీజ్ పేమెంట్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి ఆర్ ఇనిషియల్ ఫేర్ వాల్యూ, అంటే మార్కెట్లో ఎంత వాల్యూ ఉంది అదే, ఆర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి. ఆ రెండిట్లో ఏది తక్కువ ఉంటే అది నోట్ చేస్తారు. See here, present value of MLP or fair value whichever is lower. అంటే నువ్వు అక్వైర్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే ఫేర్ వాల్యూ ఉందో మార్కెట్ వాల్యూ అది, ఆర్ ఎల్స్ ఫ్యూచర్లో నువ్వు పే చేసే అమౌంట్ అన్నిటికీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ, రెండిట్లో ఏది తక్కువ ఉంటుంది అది నేను చేయాలి. సో అసలు డెబిట్ అయింది, మరి అమౌంట్ ఫుల్ ఇప్పుడే పే చేస్తాడా? ఫ్యూచర్లో కదా పే చేయాల్సింది, ఎవ్రీ ఇయర్ పే చేస్తూ ఉంటాడు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ ఏ లయబిలిటీ అకౌంట్. ఏంటి లయబిలిటీ? లీజ్ లయబిలిటీ. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎ లెస్సర్, లెస్సర్కి పే చేయాలి కదా. ఓకేనా? లెస్సర్ బుక్స్ రైట్ టు రికవర్ కదా, లెస్సీ. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏంటి? మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్, 2 పాయింట్స్లో నోట్ చేసేస్తారు. అయితే లెస్సర్ వైల్ రికగ్నైజింగ్ టూ అసెట్ అయితే బుక్ వాల్యూ నోట్ చేస్తాం. అయితే లెస్ దగ్గర ఏం నోట్ చేస్తారంటే, ఇప్పుడు లెస్సర్ ఇంటెన్స్ టు కలెక్ట్ ఫుల్ అమౌంట్, రైట్? ఏఎల్పి, జిఆర్వి, యూజిఆర్వి మొత్తం కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటారు కదా. మరి ఈ రోజే కలెక్ట్ చేయరు, ఫ్యూచర్ మొత్తం కదా. నౌ బ్రింగ్ దట్ ఇన్ టు ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో లెస్సీ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్, లెస్సీ అకౌంట్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్ విత్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఇక్కడ ఎంట్రీ అక్కడ ఎంట్రీ అమౌంట్స్ వేరియేషన్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే లెస్సర్ పర్స్పెక్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్, లెస్సీ పర్సెప్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకేనా? లెస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హీ విల్ పే ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. లెస్సర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హీ వాంట్స్ టు రికవర్ ఎంటైర్ రిజల్ట్ వాల్యూ. అందుకే ఇక్కడ నోట్ చేసామంటే అక్కడ నోట్ చేసాము, మ్యాచ్ అవ్వము. అకౌంటింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ లెస్సర్ అండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ లెస్సీ. ఇప్పుడు అసెట్ ఎవరి నుంచి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పండి? లెస్సర్ టు లెస్సీ. నౌ ఆన్ దట్ అసెట్ లెస్సీ విల్ చార్జ్ డిప్రిసియేషన్ టు అసెట్, and on that lease liability lessee will pay lease rent to the lessor. But ఈ lease rent లో you have to add interest portion also, and every year liability మీద interest charge అవుతుంది and installment payment అవుతుంది, then you'll get closing. And again interest add minus installment, then you'll get closing. Again interest add minus installment, then you'll get closing. So by the end of the process ఆ రిజల్ట్ వాల్యూ ఏదైతే మిగిలిన గ్యారంటీ అది లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ లీజ్ లయబిలిటీ అకౌంటింగ్ ఎలా ఉండాలంటే, ఈ లీజ్ లయబిలిటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేయాలి అండ్ లీజ్ లయబిలిటీ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయాలి. లీజ్ లయబిలిటీ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేయాలి అండ్ లీజ్ లయబిలిటీ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయాలి. సో లెస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇంట్రెస్ట్ లెస్సీకి ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్? లెస్సీకి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్? ఎక్స్పెన్స్. సో ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్, దాన్ని ఫైనాన్స్ చార్జెస్ అంటాం. ఎవరికి పే చేయాలి? లెస్సార్కి, అంటే సేమ్ లీజ్ లయబిలిటీకే కదా. సో టు లీజ్ లయబిలిటీ. నౌ లెస్సీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ హీ విల్ పే ద అమౌంట్, రైట్? అంటే లీజ్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో లీజ్ లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, మరి పే చేయాలి కదా. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏమోలమ్మా? క్రెడిట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి యాడెడ్ టు లీజ్ లయబిలిటీ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ రెంట్ పే చేసాము లీజ్ రెంట్ అది మైనస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్? సో విల్ సాల్వ్ వన్ ప్రాబ్లం.
సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఒకసారి చూడండి. ప్రాబ్లం 1. ఎస్ స్క్వేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ has taken machinery on a finance lease from SK Limited. The information is as under. Lease term, how many years? 4 years. Fair value at the inception. See, inception at the beginning, 20 lakhs. Lease rent, 6,25,000 per annum at the end of each year. See, that 6,25,000 is an annual lease payment. Enter the annual lease payment. See, guaranteed residual value 1,25,000. Expected residual value is 3,75,000. See, expected residual value 3,75,000 ఉంది. అందులో గ్యారంటీ ఎంతమ్మా? 1,25,000. నో టెల్ మీ అన్గ్యారంటీ. 3,75,000 minus 1,25,000. How much? 2 lakh. So 2,50,000 is unguaranteed value. Now, discount rates వాళ్ళే ఇచ్చారు చూడండి. 0.8696, 0.7561, 0.6575 and 0.585718. Calculate the value of lease liability as per AS 19. So lease liability in whose books of accounts it will be there? Lease liability ఎవరి బుక్స్ లో ఉంటుంది? లెస్సారా లెస్సియా? లెస్సీ బుక్స్ లో. సో లెస్సీ బుక్స్ లో రికగ్నైజ్ చేసేటప్పుడు లీజ్ లయబిలిటీ కానీ లీజ్ అసెట్ కానీ ఏ ప్రైస్ కి రికగ్నైజ్ చేయాలి? ఫేర్ వాల్యూ ఆర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మినిమం లీజ్ పేమెంట్, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. అదే కదా ఇక్కడ రాస్తుంది. ఫేర్ వాల్యూ, సో ఫేర్ వాల్యూ ఆర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మినిమం లీజ్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. సో మినిమం లీజ్ పేమెంట్ అంటే ఏఎల్పి ప్లస్ జిఆర్వి. సో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత పే చేసాం? 6,25,000. సెకండ్ ఇయర్ 6,25,000. థర్డ్ ఇయర్ 6,25,000. ఫోర్త్ ఇయర్ 6,25,000తో పాటు జిఆర్వి కూడా ఉంటుంది కదా. టెల్ మీ గ్యారంటీడ్ అమౌంట్ 1,25,000. సి అన్గ్యారంటీడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ, ఎక్స్పెక్టెడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అవసరం లేదు మనకు, ఓన్లీ గ్యారంటీ అమౌంట్. సో గ్యారంటీ అమౌంట్ హౌ మచ్? 1 lakh. అంటే టోటల్ ఎంత ఇది? 7,50,000. 6,25,000 ప్లస్ 1,25,000. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్ వాల్యూస్. నౌ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ టు ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ. అంటే డిస్కౌంట్ రేట్ మల్టిప్లై చేయాలి కదా. ఫస్ట్ ఇయర్ డిస్కౌంట్ రేట్ అనేది 0.8696. సెకండ్ వన్ 0.7561. థర్డ్ ఇయర్ 0.6575. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ 0.5718. But when you have to bring all these into present value, you will get amount. So 18,55,850 వస్తుంది. హౌ మచ్? 18,55,850. See, ఇక్కడ ఫోర్త్ ఇయర్ సపరేట్గా రాసాను నేను. సో 6,25,000 ప్లస్ 1,25,000 7,50,000. 7,50,000 into 0.5718. 18,55,850 will be your answer. So 18,55,850. అదేంటమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఓకేనా? మనం రాయాల్సిన ఏంటమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ. ఫేర్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 20 lakhs. Whichever is lower, that is 18,55,850. సో ఇక్కడ డిస్కౌంట్ రేట్ ఎంత చెప్పండి? పర్సంటేజ్ 15% కదా. %15. ఓకేనా? క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? నో, రైట్? నో. So 18,55,850 is the answer. Now coming to problem number 4. Problem 4 చూడండి. Prakash Limited leased a machine to the company on the following terms. Fair value of the machine, how much? 28,30,000. Fair value ఎంత ఉందమ్మా? 28,30,000. Lease term 5 years. Lease rental per annum 8 lakhs. Now given guaranteed residual value, how much? 1,60,000. Expected residual value 3 lakhs. Now can I say 3 minus 1.6, that is 1.4 is unguaranteed residual value. Antena? Yes. And the internal rate of return given is 15%. See, internal rate of return ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. మా ఈక్వేషన్ నేను చెప్తాను, ఈ ప్రాబ్లం తర్వాత చెప్తాను.
discount rate for first to fifth year. So 5 years discount rate ఇచ్చారు. Ascertain unearned finance income. Unearned finance income అడుగుతున్నారమ్మా. మా unearned finance income ఎలా వస్తుందమ్మా? గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా వస్తుంది? ఏఎల్పి ప్లస్ ఆర్వి ఆర్ ఎల్స్ ఏఎల్పి ప్లస్ జిఆర్వి ప్లస్ యూజిఆర్వి ఆర్ ఎల్స్ ఎంఎల్పి ప్లస్ యూజిఆర్వి ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా లీజ్ టర్మ్? 5 years. సో 1 2 3 4 5. ఫస్ట్ ఇయర్ టెల్ మీ యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ చెప్పండి. 8 lakhs. సెకండ్ ఇయర్ యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్, థర్డ్ ఇయర్ యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ ప్లస్ ఆర్వి ఆర్ ఎల్స్ యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ ప్లస్ జిఆర్వి ప్లస్ యూజిఆర్వి. సో కెన్ ఐ రైట్ డైరెక్ట్లీ 3 here? ఎస్. సి 1.6 plus 1.4 అని రాయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ 3 రాయొచ్చు. సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ 8 lakhs plus 3 lakhs. How much? 11 lakhs. Now tell me total of this. ఈ టోటల్ చెప్పండి. How much? 43 lakhs. See 43 lakhs ఏంటమ్మా? గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది. ఇదేంటి? గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. Now you have to convert this into present value. వచ్చిన ఆన్సర్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. ఈ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చూసారా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్. ఓకేనా. డిస్కౌంట్ రేట్ చెప్పండి. 0.8696. నెక్స్ట్ 0.7561. నెక్స్ట్ 0. నెక్స్ట్ 0.6575. నెక్స్ట్ 0.5718. 0.4972. టోటల్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. ఇది డైరెక్ట్ ఈ అమౌంట్ చెప్పండి నాకు. 28,920. So 28,30,920 is a net investment. Now tell me difference. 43 lakhs minus 28,30,920. 14,69,080. That is called unearned finance income. Clear? Unearned finance income. Okay. Now, ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ని నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాను. చూడండి ఒకసారి. సేమ్ ఇదే ఆన్సర్ని నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాను. లెట్ us ఇమాజిన్ 4 years ఓన్లీ 4 years ఉంది. ఈ ఆన్సర్ చెప్పండి. 8 lakhs అంటే 0.8696. నెక్స్ట్ 8. నెక్స్ట్ 440. అంతేనా? నౌ టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దిస్. 20 80 84,000. 22,84,000. నౌ టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దిస్. ఇక్కడ డెసిమల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ టోటల్ చేయండి. ఎంత? 2.8811. సో 855. అంతేనా? కరెక్ట్గా. నౌ లిసన్. సి ఇక్కడ ఇండివిజువల్గా రాసాం కదా, ఇండివిజువల్గా నోట్ చేసి విల్ కాల్ ఇట్ అస్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. ఏమనాలి? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. అదే టోటల్ ఉంది అనుకోండి, విల్ కాల్ ఇట్ అస్ ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. టోటల్ ఉంటే ఏం చెప్పాలమ్మా? ప్రజెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్. ఇది సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్లోనే కదా, మీకు ఎఫ్ఎంలో వచ్చుంటుంది సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇంట్లో. సో నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. 22,84,000 divided by this one
2.855 వచ్చింది 8 lakhs. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై ప్రెసెంట్ వాల్యూ అనేటి ఫ్యాక్టర్ చేస్తే విల్ గెట్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లో. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత క్యాష్ ఫ్లో వస్తుందో తెలుస్తుంది. అవునా కదా? ఈ కాన్సెప్ట్ యూసెస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తాం మనం. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దే విల్ నాట్ గివ్ యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్. సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో డివైడెడ్ బై ప్రెసెంట్ వాల్యూ అనేటి ఫ్యాక్టర్ చేస్తే విల్ గెట్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లో ఉంటేనే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్ 8 lakhs, సెకండ్ ఇయర్ 9 lakhs, థర్డ్ ఇయర్ 10 lakhs, ఫోర్త్ ఇయర్ 5 lakhs ఇలా ఉందనుకో, అప్పుడు నువ్వు ఇది డివైడెడ్ బై చేసి రాదు. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ఆల్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనా? నౌ లిజన్, వన్ సెంటెన్స్ అని చెప్పా కదా ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ దగ్గర. సో ఎట్ ఐఆర్ఆర్, the present value of gross investment is equals to initial fair value. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఇది. AS 19లో పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్కి 2 times వచ్చింది. ఆ 2 times కూడా ఇదే క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్ నెంబర్స్ చేంజ్ చేసి వచ్చింది. ఓకేనా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇనీషియల్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్. ఓకేనా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇనీషియల్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. అంటే ఇక్కడ మనం డిస్కౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ తీసుకొని గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని డిస్కౌంట్ చేస్తే నీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఈక్వల్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. చెప్పండి, అవునా కదా? నౌ కెన్ ఐ రైట్ దిస్ సెంటెన్స్ యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి ప్లస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యూజీఆర్వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇనీషియల్ ఫేర్ వాల్యూ. నచ్చలేదా? రాయచ్చు కదా? నౌ కెన్ ఐ రైట్ దిస్ సెంటెన్స్ యాజ్ present value of MLP is equals to initial fair value minus present value of UGRV. See, all these are possible only when interest rate is internal rate of return. అంటే నువ్వు యూజ్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్సెంటేజ్ అవుతేనే. అదే మీరు ఎఫ్ఎంలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటారు ఐఆర్ఆర్, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ తోటి. ఓకేనా? ఇక్కడ క్వశ్చన్లు వాళ్ళే ఇస్తారు, మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయం. ఓకేనా? సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇనిషియల్ ఫేర్ వాల్యూ మైనస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యూజీఆర్వి. నౌ కమ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Utmost important question. After this, we'll move on to the sale and lease back. Okay na? Operating lease discuss cheyatledu. Okay. Now, BNP Limited availed a lease from NNL Limited. The conditions of the lease terms are as under. So all these are the conditions. The present value of one due at the end of third year at 10% rate of interest is 0.7513. And the present value of annuity of one due at the end of third year is 2.4868. See, 2.4868 ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అన్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రెసెంట్ వాల్యూ annuity factor. అవునా కదా? ఎస్. నౌ స్టేట్ వెదర్ ద లీజ్ కన్స్టిట్యూట్స్ అ ఫైనాన్స్ లీజ్ అండ్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ అన్అర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్. ఇది ఫైనాన్స్ లీజా కాదా అని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా? ఫైనాన్స్ లీజా కాదా అని అడుగుతారు. సి, ఫైనాన్స్ లీజా కదా అని చెప్పాలంటే 5 points చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి అగ్రిమెంట్ చూడండి. లీజ్ పీరియడ్ ఇస్ 3 years. ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ 2009 ఫర్ ఎక్విప్మెంట్ కాస్టింగ్ 10 lakhs అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ 5 years. లైఫ్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంతమ్మా? 5 years. లీజ్ పీరియడ్ ఎంత? 3 years. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లీజ్ పీరియడ్ ఉంది? 3/5. ఎంత పర్సెంటేజ్? 60% ఉంది. లీజ్ పీరియడ్ ఎంత ఉండాలి? 75% ఆర్ మోర్ ఉంటుంది ఫైనాన్స్ లీజ్. సో
వన్ కండిషన్ డిస్సాటిస్ఫైడ్. ఓకేనా, మొత్తం 5 ఉంటాయి కదా. వన్ కండిషన్ డిస్సాటిస్ఫైడ్. నెక్స్ట్, ద ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో 10 lakhs. సో ఇనీషియల్ ఫేర్ వాల్యూ 10 lakhs ఇచ్చారు. ప్రాపర్టీ రివర్ట్స్ బ్యాక్ టు ద లెస్సర్ ఆన్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ లీజ్. సి వన్స్ లీజ్ పీరియడ్ అయిపోయినా మళ్ళీ అసెట్ రివర్స్ వచ్చేస్తా అంట. అంటే దేర్ ఈస్ నో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అండ్ దేర్ ఈస్ నో పర్చేస్ ఆప్షన్. అంటే పర్చేస్ ఆప్షన్ లేదు, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ లేదు, మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా కవర్ అవ్వట్లేదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ అసెట్, ఎక్కడ చెప్పలేదు క్వశ్చన్లో. అండ్ వన్ మోర్ కండిషన్ ఇస్ దేర్. ఏంటి ఆ కండిషన్? సో ఈక్వేషన్ ఏంటో, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ MLP should be more than or equal to initial fair value into 90%. అంతేనా? స్టార్టింగ్లో రాసాం కదా కండిషన్స్. Present value of MLP should covers substantial portion of initial fair value. See, all these 4 were dissatisfied. Now ఇది చెక్ చేసుకోవాలి. If it is satisfied, we can say it as a finance lease. Now present value of MLP find out చేయాలి మనం. అండ్ ఇక్కడ రాసిన ఫార్ములా ఏంటి మనం? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ MLP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇనిషియల్ ఫేర్ వాల్యూ మైనస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ UGRV. అంతే కదా. నౌ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. ఇనిషియల్ ఫేర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా చెప్పండి? 10 lakhs. ఇనిషియల్ ఫేర్ వాల్యూ ఎంత? 10 lakhs. నౌ ద అన్గ్యారంటీడ్ రెసిడెంట్ వాల్యూ ఎస్టిమేటెడ్ 1 lakh ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ 2011. సి 2009 బిగినింగ్ లో లీజ్, 2009, 2010, 2011 3 years అయిపోయింది కదా. థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత ఉందమ్మా ఇది? 1 lakh. మరి ఈ 1 lakh ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ కదా. సో 1 lakh ఇంటూ 0.7513 అంతేనా? సో 75,000 how much? Sorry, 0.7513, that is equals to 75,130. ఈ 75,130 ఏంటమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ UGRV. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ UGRV. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాను నేను. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ MLP ఎందుకు సబ్మిట్ చేస్తున్నా అంటే, హియర్ గివెన్ కన్సిడర్ IRR 10% అన్నారు కదా. ఆ 10% యూజ్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అవుతాయి కదా. దాని నుంచి డెరైవ్ చేసాం ఇది. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ MLP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇనిషియల్ ఫేర్ వాల్యూ మైనస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ UGRV. ఇనిషియల్ ఫేర్ వాల్యూ ఎంత? 10 lakhs minus present value of UGRV 75,130. Now tell me the answer. 9,24,870. ఇప్పుడు చూడండి 90% మ్యాచ్ అయిందా లేదా? ఫేర్ వాల్యూ ఎంత? 10 lakhs. 10 lakhs లో 90% ఎంత? 9 lakhs. 9 lakhs ఆర్ అబోనే ఉంది కదా. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ MLP ఈజ్ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90% of 10 lakhs. And 9,24,000 is more than 90% of 10 lakhs. Yes, and the condition got satisfied. Now we can see it as a finance lease. Now you have to calculate unearned finance income. Unearned finance income ఎలా వస్తుంది? Gross investment minus net investment. Gross investment minus net investment. సరే, క్వశ్చన్లో UGRV ఇచ్చారు కదా, ఎంత? How much? 1 lakh. Now tell me GRV. GRV అమౌంట్ ఉందా? టోటల్ RV ఉందా? పోనీ అసలు RV డీటెయిల్స్ లేవు. మనకు తెలిసిన ఏంటమ్మా, RV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు GRV ప్లస్ UGRV. అండ్ నౌ వీ నో UGRV ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh అని. GRV డీటెయిల్స్ కానీ RV డీటెయిల్స్ కానీ వచ్చారు, then GRV is 0. అంటే there is no guarantee given by lessee. Then RV is equals to 1 lakh. RV is equals to 1 lakh. ఓకేనా? క్వశ్చన్లో ఇక్కడ యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ ఉందా? చెప్పారు 3 ఈక్వల్ యాన్యువల్ పేమెంట్స్ ఆర్ మేడ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇయర్. 3 ఈక్వల్ యాన్యువల్ పేమెంట్స్. నౌ జాగ్రత్తగా రండి. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్. థర్డ్ ఇయర్ నేను సపరేట్గా ఇంకోటి రాస్తా. ఓకేనా? ఈక్వల్ యాన్యువల్ పేమెంట్స్ ఉన్నారు కదా, ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్స్. అండ్ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి విల్ గెట్ 1 lakh యాజ్ UGRV.
అవునా కదా? నో ఈ 3 years ఈక్వల్ క్యాష్లో ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ రైట్. ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చమ్మా? ఈ 3 ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకొని, ఇగ్నోర్ దిస్, ఈ 3 ప్రజెంట్ తీసుకొని ఈ 3 ప్రజెంట్ వాల్యూ అన్నిటి ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటూ వస్తుంది కదా. సో ఇదేంటమ్మా? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి అవుతుంది. ఎందుకు? జిఆర్బి లేదు కదా. సో ఏఎల్పి ఏఎల్పి ఏఎల్పి, జిఆర్బి జీరో, జిఆర్బి జీరో, అండ్ దిస్ ఎంటర్ ఇస్ యూజిఆర్బి రైట్. సో ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి ఎంత వచ్చింది మనకి? 9,24,870 డివైడెడ్ బై ప్రజెంట్ వాల్యూ అన్నిటి ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చారు కదా. హౌ మచ్? 2.4868. సో 2.4868 హౌ మచ్? 3,71,912. ఒకసారి చూడండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎంత మాది? 6. Annual lease payments, present value of MLP divided by present value annuity factor. So 3,71,912. 3,71,912. సో అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా 3,71,912 అవుతాయి ఇవన్నీ. ఓకేనా? సో 3,71,912 ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాం మనది? 3 years into 3 plus this 1 lakh. You will get gross investment. Gross investment total of this కదా. జస్ట్ అన్నిట్లలో 3,71,912 పెట్టండి, అండ్ ఇది లాస్ట్ 1 lakh. ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్. హౌ మచ్? 12 lakh. సో 12,15,736. దానిలోంచి ఏం మైనస్ చేయాలి? నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంటే కదా. గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇలా రాయొచ్చా? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి ప్లస్ యూజిఆర్వి. ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి ఉంది మన దగ్గర ఎంత? 9,24,870. అండ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యూజిఆర్వి కూడా ఉంది ఎంత? 75,130. హౌ మచ్? 10 lakhs ప్లస్ కదా. ఇదేమో 12,15,736 మైనస్ దిస్ 10 lakhs. మా present value of gross investment is equals to present value of MLP plus UGRV. Present value of MLP separate గా తెలుసు, present value of UGRV కూడా separate గా తెలుసు. So total is 10 lakhs. 12,15,736 నుంచి 10 lakhs minus this, you will get 2,15,736, and that is called unearned finance income. ఓకేనా? మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి సాల్వ్ చేసామని తెలియాలి. అండ్ నీకు ఆ ఈక్వేషన్ రాకపోతే మనం సాల్వ్ చేయలేం, బికాస్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి వితౌట్ హ్యావింగ్ దట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేల్ అండ్ లీజ్ బ్యాక్. సో సింపుల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సేల్ అండ్ లీజ్ బ్యాక్లో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే, వెదర్ ప్రాఫిట్ ఇమీడియట్ రికగ్నైజ్ చేస్తాం ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, ఆర్ ఎల్స్ డెఫర్ చేస్తాం అంటే డిలే చేయడం. ఇమీడియటా డెఫర్ అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకేనా? నౌ కాన్సెప్ట్ కావాలంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జెన్యూన్ ఇమీడియట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జెన్యూన్ డెఫర్. ఇది అల్టిమేట్ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జెన్యూన్ ఇమీడియట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జెన్యూన్ డెఫర్. సో డెఫర్ అంటే డిలే చేయడం. ఓకేనా? నో సేల్ అండ్ లీజ్ బ్యాక్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీజ్ బ్యాక్ ఈస్ ఏ ఫైనాన్స్ లీజ్, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జెన్యూన్ ట్రాన్సాక్షన్. నాట్ ఎ జెన్యూన్. నువ్వు సేల్ చేసి మళ్ళీ పర్చేస్ చేస్తున్నట్టు అది, అవునా కదా? లీజ్ బ్యాక్ ఆపరేటింగ్ లీజ్ అయితే మేబీ యూసేజ్ కోసం తీసుకున్నావు అనుకోవచ్చు. నువ్వు లీజ్ బ్యాక్ చేసింది ఏంటమ్మా? ఫైనాన్స్ లీజ్ చేసావు అంటే నథింగ్ బట్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, immediately again take purchasing the asset, and in this transaction we got a profit or a loss. సో నిజంగా నీకు ఫైనాన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అమౌంట్ తీసుకుంటున్నావు, మళ్ళీ అసెట్ని అక్కడ పెట్టేసి ఫ్యూచర్లో లీజ్ అంట్లా రీపే చేస్తూ ఉంటాం. అదేమో లోన్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో దట్స్ వై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ ఫైనాన్స్ లీజ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ డెఫర్ చేయాలంతే.
ఇంకేం ఆలోచించకూడదు. ఓకేనా? నౌ వెన్ లీజ్ బ్యాక్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ లీజ్, జాగ్రత్త వినండి. ఈ ప్రొవిజన్ అయిపోయిందని మనం క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకేనా? వెన్ లీజ్ బ్యాక్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ లీజ్, మనకు 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి అమ్మ. సి, మనం సేల్ చేస్తున్నామంటే ఎగ్జిస్టింగ్ మన దగ్గర అసెట్ ఉంటుంది కదా, విల్ హ్యావ్ ద బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్. వి విల్ హ్యావ్ దట్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. ఎగ్జాంపుల్ బుక్ వాల్యూ 100 lakhs అనుకుందాం. నో వీఆర్ సెల్లింగ్ ద అసెట్ అండ్ టేకింగ్ బ్యాక్ ద అసెట్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ లీజ్. అంటే ఇక్కడ సమ్హౌ జెన్యూనిటీ ఉండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ కూడా మ్యానిపులేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎప్పుడంటే వెన్ ద సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫేర్ వాల్యూ. వెన్ ద సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫేర్, అంటే మార్కెట్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ సేల్ ప్రైస్ చేస్తే రాంగ్. అది మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ సేల్ ప్రైస్ చేస్తే దట్ ఈస్ రాంగ్. అంటే నీ సేల్ ప్రైస్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలమ్మా, ఎయిదర్ ఈక్వల్ టు ఫేర్ వాల్యూ ఆర్ లెస్ దెన్ ఫేర్ వాల్యూ. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఈస్ జెన్యూన్. బట్ వెన్ ద సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ ఫేర్ వాల్యూ, అక్కడ సమ్హౌ ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ కోసం నువ్వు సేల్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో వెన్ ద లీజ్ బ్యాక్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ లీజ్, 2 categories డివైడ్ చేద్దాం. ఓకేనా? మీకు చూడండి, బుక్ వాల్యూ 100 lakhs ఉందాం. మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ అ ఫేర్ వాల్యూ 150 lakhs ఉంది. నువ్వు కూడా 150 lakhsకి సేల్ చేసావు అనుకోండి, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఒకవేళ నువ్వు 150 lakhs కన్నా తక్కువ సేల్ చేసావు అయినా కానీ ప్రాబ్లం ఉండదు. బికాస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు గెయిన్ ప్రాఫిట్. అయితే అంటే నార్మల్ ప్రాఫిట్ కంటే ఎక్కువ ప్రాఫిట్ కోసం మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను అనుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ సేల్ ప్రైస్ ఏంటమ్మా, 150 lakhs ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు, లెస్ దెన్ 150 lakhs ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ప్రాబ్లం అరైజెస్ ఓన్లీ వెన్ ద సేల్ ప్రైస్ ఎక్సీడింగ్ 150 lakhs. అంటే మనం సేల్ చేసే ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ఉంది, అంటే మార్కెట్లో సేల్ చేసే ప్రాఫిట్ కంటే ఎక్కువ ప్రాఫిట్ కోసం సేల్ చేస్తాం. సో సేల్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫేర్ వాల్యూ. ఫేర్ వాల్యూ ఎంత? 150 lakhs. సో నీ సేల్ ప్రైస్ అనేది 150 lakhs ఆర్ లెస్ దెన్ 150 lakhs, నో ప్రాబ్లం, రైట్? సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాబట్టి యూ కెన్ రికగ్నైజ్ ఇమీడియట్లీ. అది ప్రాఫిట్ అవ్వచ్చు, లాస్ అవ్వచ్చు. బట్ వెన్ ద సేల్ వాల్యూ ఈజ్ ఎక్సీడింగ్ ఫేర్ వాల్యూ, మన దగ్గర అసెట్ ఉంది, మనం మార్కెట్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తున్నాం. మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ప్రైస్. లెట్ us assume బుక్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 100, మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత 150, బట్ వీఆర్ సెల్లింగ్ ఎట్ 160. వీఆర్ సెల్లింగ్ ఎట్ 160. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకి ప్రాఫిట్ లాసా? ప్రాఫిట్ దేన్ని కంపేర్ చేయాలమ్మా? బుక్ వాల్యూని సేల్ వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి. ఎంతుందమ్మా? 160. మరి ఇది జెన్యున్ ప్రాఫిటా? ఇందులో 2 ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో జెన్యున్గా ఎంటర్ అయితే వచ్చే ప్రాఫిట్, ఇంకోటి మ్యానిపులేషన్ వల్ల వచ్చిన ప్రాఫిట్. జెన్యున్గా ఎంటర్ అయి ఉంటే నీ ప్రాఫిట్ ఎంత రావాలి? 50. లైక్ బుక్ వాల్యూ అండ్ ఫేర్ వాల్యూ కంపేర్ చేయాలి. మ్యానిపులేట్ చేయడం వల్ల ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చింది? 10. సో ఆ 10 డీలే చేయాలి, ఈ 15 ఇమీడియట్గా రికగ్నైజ్ చేయాలి. అంటే వెన్ సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ ఎక్సీడింగ్ ఫేర్ వాల్యూ, అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? బుక్ వాల్యూకి ఫేర్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ ఇమీడియట్గా రాయాలి. అంటే 100కి 150కి. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బుక్ వాల్యూ అండ్ ఫేర్ వాల్యూ ఇమ్మీడియట్. బట్ వెరాజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫేర్ వాల్యూ అండ్ సేల్ వాల్యూ differ. Difference between sale value and fair value is differ. మా గుర్తుపెట్టుకోండి, బుక్ వాల్యూ అంటే మన దగ్గర ఉండే అసెట్ వాల్యూ, సేల్ వాల్యూ అంటే నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకునే అమౌంట్, ఫేర్ వాల్యూ అంటే జనరల్ మార్కెట్లో ఉండే ప్రైస్. అది మ్యానిపులేటెడా ఆర్ ఎల్స్ జెన్యూనా అని డిసైడ్ చేయాలి అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తే దట్ ఈస్ మ్యానిపులేటెడ్. మార్కెట్ ప్రైస్కి ఈక్వల్గా ఉన్నా మార్కెట్ ప్రైస్కి తక్కువ ఉన్నా దట్ ఈస్ జెన్యూన్ అని. దట్ ఈస్ జెన్యూన్. ఓకే, నౌ listen, we'll see the problem. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బుక్ వాల్యూ అండ్ సేల్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ అండ్ సేల్ వాల్యూ అది జెన్యూన్ మ్యానిపులేటర్ ఎలా డిసైడ్ చేయాలి?
సేల్ వాల్యూ అనేది ఫెయిర్ వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి. సేల్ వాల్యూ అనేది మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ మ్యానిపులేటెడ్. మ్యానిపులేట్ అయితే డెఫర్, జెన్యూన్ అయితే ఇమ్మీడియట్. ఓకేనా? నౌ ఏ లిమిటెడ్ సోల్డ్ మెషినరీ హ్యావింగ్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ 40 lakhs. అదేనమ్మా బుక్ వాల్యూనే కదా. సో జాగ్రత్తనండి, బుక్ వాల్యూ రాస్తున్నా నేను, సేల్ వాల్యూ రాస్తున్నా, ఫెయిర్ వాల్యూ రాస్తున్నా. ఆర్డర్ చూసుకోండి, బుక్ వాల్యూ, సేల్ వాల్యూ, ఫెయిర్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ సేల్ వాల్యూ కంపేర్ చేసి ప్రాఫిట్ లాస్ డిసైడ్ చేయొచ్చు. సేల్ వాల్యూ ఫెయిర్ వాల్యూ కంపేర్ చేసి ఇమీడియట్ డెఫర్ డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఎలా అన్నమా? ఇఫ్ సేల్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫెయిర్ వాల్యూ డెఫర్ చేయాలి. విత్ ఇన్ ద ఫెయిర్ వాల్యూ ఉంటే ఇమీడియట్గా రాయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్, బుక్ వాల్యూ ఎంత చెప్పారమ్మా? 40 lakhs చెప్పారు. సోల్డ్ ఫర్ 50 lakhs. And the same machinery was leased back by the B. The lease back is a operating lease. The lease back is a operating lease. So operating lease అన్నప్పుడు సేల్ ప్రైస్ 50 lakhs ఈక్వల్ టు ఫెయిర్ వాల్యూ, అంటే ఫెయిర్ వాల్యూ కూడా ఈక్వల్ ఉంది. మ్యానిపులేట్ చేసాం ఏమన్నా? నో, రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్. ఎంత ప్రాఫిట్? 10 lakhs. అది ఇమీడియటా డెఫరా? ఇమీడియట్. జెన్యూన్ అయితే ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి, బుక్ వాల్యూకి సేల్ ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు లాస్ తెలుస్తుంది కదా. సేల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే ప్రాఫిట్, తక్కువ ఉంటే లాస్. నౌ సేల్ వాల్యూని ఫెయిర్ వాల్యూ కంపేర్ చేయాలి. ఫెయిర్ వాల్యూకి సేల్ వాల్యూకి ఈక్వల్ ఉంది అనుకోని ప్రాబ్లమే లేదు. బట్ ఒకవేళ సేల్ ప్రైస్ అనేది ఫెయిర్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దానికి క్రియేట్స్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు సేల్ వాల్యూ ఫెయిర్ వాల్యూ కంపేర్ చేయండి, ఈక్వల్గా ఉంది కదా, నో ప్రాబ్లం. ప్రాఫిట్ వచ్చిన లాస్ వస్తే ఇమీడియట్. ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్. ఎలా కంపేర్ చేయాలి? బుక్ వాల్యూని సేల్ వాల్యూని. సో ప్రాఫిట్ ఇమీడియట్. సో షుడ్ ఇమీడియట్లీ రికగ్నైజ్ ప్రాఫిట్. నౌ కమ్ టు సెకండ్ పాయింట్. బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 40, సేల్ వాల్యూ 50 అండ్ ద ఫెయిర్ వాల్యూ 60. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ సేల్ వాల్యూ ఫెయిర్ వాల్యూ కంపేర్ చేయండి. సేల్ వాల్యూ అనేది ఫెయిర్ వాల్యూ కంటే తక్కువే ఉంది కదా, చెప్పండి. ఎస్. సో మనం ఏం మ్యానిపులేట్ చేయట్లేదు. ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్. దేన్ని కంపేర్ చేయాలి? బుక్ వాల్యూని సేల్ వాల్యూని. ప్రాఫిట్ కదా, ఎంత ప్రాఫిట్? 10 lakhs. ఇమీడియట్ డెఫరా? ఇమీడియట్. సో ప్రాఫిట్ ఇమీడియట్. 10 lakhs, ప్రాఫిట్ ఇమీడియట్. Now come to third point. బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 40 lakhs. ఫెయిర్ వాల్యూ 45 lakhs. సేల్ ప్రైస్ 38 lakhs. ఫస్ట్ డిసైడ్ చేయండి, సేల్ వాల్యూ ఫెయిర్ వాల్యూ చూడండి. సేల్ వాల్యూ ఎబో ఫెయిర్ వాల్యూయా, లెస్ దెన్ ఫెయిర్ వాల్యూ? లెస్ దెన్ ఫెయిర్ వాల్యూ. మ్యానిపులేట్ చేస్తామా? నో. నౌ వీ గాట్ ఎ లాస్ అగైన్. ఎంత లాస్? 2 lakhs లాస్. డెఫరా ఇమీడియట్? ఇమీడియట్. లాస్ ఇమీడియట్. బట్ ఎప్పుడైతే లాస్ వస్తుందో అప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్ లీజ్ రెంటల్స్ సేవ్ చేయడం కోసం ఇప్పుడు లాస్కి సేల్ చేస్తారు, మన మ్యానిపులేటెడ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు డిఫర్ చేయాలి. ఇప్పుడు అంత డీటెయిలింగ్గా అకౌంటింగ్ డేటా డిస్కషన్ ఏమి ఉండదు. బట్ లాస్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఒక పాయింట్ యాడ్ చేయండి. Unless it is not compensated by future lease payments. Unless it is not compensated by future lease payments. ఎందుకంటే మార్కెట్లో సేల్ చేస్తే 5 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చేది, నువ్వు 2 lakh లాస్ కమ్ముతున్నావు అంటే ఆల్మోస్ట్ 7 lakhs పోరుగా అవుతున్నావు. నువ్వు సేమ్ ఇదే 7 lakhs ఫ్యూచర్లో సేవ్ చేయాలని ఇంటెన్షన్తో ఎంటర్ అవుతే మాత్రం రాంగ్. నెక్స్ట్ ఫెయిర్ వాల్యూ 40, బుక్ వాల్యూ ఎంత? 40. ఫెయిర్ వాల్యూ 40 ఇచ్చారు, సేల్ వాల్యూ 50 ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, మార్కెట్లో ఎంత ప్రైస్ ఉంది? 40. నువ్వెంత ప్రైస్కి సేల్ చేసావు? మ్యానిపులేట్ చేసావా లేదా? ఎస్. ఎంత మ్యానిపులేట్ చేసాం? 10 మ్యానిపులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాస్ ఎంత? 10 వచ్చింది. అంటే మొత్తం 10 మ్యానిపులేటెడ్. మొత్తం 10 కూడా మ్యానిపులేటెడ్. ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్. సో ప్రాఫిట్ డెఫర్. Profit 10 lakhs to be deferred and amortized over the lease period. Deferred and amortized over the
లీజ్ పీరియడ్. క్లియరా? డన్. Now come to point E. బుక్ వాల్యూ 40. బుక్ వాల్యూ ఎంత? 40. ఫేర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 46. సేల్ ప్రైస్ 50. జాగ్రత్తమేనండి. బుక్ వాల్యూ ఎంత? 40. సేల్ వాల్యూ 50. ఫేర్ వాల్యూ చెప్పండి 46. సేల్ వాల్యూని ఫేర్ వాల్యూని కంపేర్ చేయండి. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? మ్యానిపులేటే కదా. సో 4 lakhs మ్యానిపులేటెడ్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. సో 4 lakh ప్రాఫిట్ డెఫర్. ఇప్పుడు నాకు బుక్ వాల్యూకి సేల్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. 10 lakh ప్రాఫిట్. 10 lakhలో 4 lakh డెఫర్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ 6 lakhs ఇమీడియట్. అర్థమవుతుందా? ఒకసారి అది మళ్ళీ అనలైజ్ చేయండి. సేల్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 50 ఉంది. ఫేర్ వాల్యూ 46. 46 కంటే ఎక్కువ ఎంత ఉంది? 4. ఆ 4 ప్రాఫిట్ డెఫర్ చేయండి. అండ్ బుక్ వాల్యూకి సేల్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? టోటల్ 10. అంటే 10లోనే కదా ఈ 4 ప్రాఫిట్ డెఫర్ చేయండి. 6ని ఇమీడియట్గా రాయండి. నౌ లాస్ట్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, కొంచెం కేర్ఫుల్గా వినండి. బుక్ వాల్యూ 40. ఏంటమ్మది? బుక్ వాల్యూ 40. ఫేర్ వాల్యూ 35. సేల్ వాల్యూ 39. ఇప్పుడు చూడండి, మార్కెట్లో వాల్యూ ఎంత? 35. నువ్వు సేల్ చేసిన ఎంత? 30. అంటే మార్కెట్ కంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది నీకు? 4. జెన్యూన్ అది మ్యానిపులేటెడ్. సో ఆ 4ని డెఫర్ చేయండి. ప్రాఫిట్ అలా వస్తుంది. ప్రాఫిట్. ఓన్లీ ఆ 2 కంపేర్ చేయండి. ఆ 2 కంపేర్ చేసి ప్రాఫిట్ అలా వస్తా. ఓవరాల్గా ఆలోచించద్దు, జస్ట్ ఆ 2 కంపేర్ చేసి ప్రాఫిట్ అలా వస్తా. మార్కెట్ వాల్యూ 35, బట్ యూ సోల్డ్ ఫర్ 39. ప్రాఫిట్ ఎంత? ప్రాఫిట్ ఎక్స్ట్రా 4. అది డెఫర్ చేయండి. నో ఓవరాల్ ట్రాన్సాక్షన్ లాస్ ఎంత చెప్పండి? 40 and 39. 1 lakh లాస్. బట్ ఇక్కడ 5 lakh 4 lakh ప్రాఫిట్ రాస్తున్నావు కదా. అంటే ఈ 4 lakhని మళ్ళీ లాస్ లాక్ కన్సిడర్ చేసి 5 lakh లాస్ని డెఫర్ చేయాలి. 5 lakh లాస్ని డెఫర్ చేయాలి. అర్థమైందా? అంటే ఒరిజినల్గా సేల్ చేస్తే ఎంత వచ్చేది చెప్పండి ప్రాఫిట్? మార్కెట్లో సరే బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? బుక్ వాల్యూ 40. మార్కెట్లో ఎంత వాల్యూ ఉంది? 35. నువ్వు ఒరిజినల్గా ఎంటర్ అయి ఉంటే నీకు ఎంత లాస్ వచ్చేది? 5 lakh లాస్ వచ్చేది. ఇప్పుడు ఏమైంది? 1 lakh లాసే వస్తుంది. అంటే 4 lakh ప్రాఫిట్ మ్యానిపులేటెడ్ అని. ఆ 4 lakh డెఫర్ చేస్తాం కదా, ఈ 5 lakhsని ఇమీడియట్ P&L రాయండి. సో 5 lakhs లాస్ ఇమీడియట్. ఇప్పుడు చూడండి, 4 lakh ప్రాఫిట్, 5 lakh లాస్. ఓవరాల్గా 1 lakh ప్రాఫిట్. ఆ 1 lakh ప్రాఫిట్ ఇది. జెన్యున్గా మార్కెట్లో ఎంటర్ అయి ఉంటే రిజల్ట్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ఇమీడియట్. ఓవర్ అండ్ అబోవ్ మార్కెట్ డెఫర్. జెన్యున్ మార్కెట్లో ఎంటర్ అయితే ఏమైంది? 5 lakh లాస్ వచ్చేది. ఆ 5 lakh ఇమీడియట్ రాయండి. మార్కెట్ కంటే ఎక్కువ సేల్ ఎంత? 4. ఆ 4 డెఫర్ చేయండి. ఆ 4 lakhs ఏం చేయాలమ్మా? డెఫర్ చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? సో అది AS 19. దెన్ నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ AS 13. 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తా. డిబెంచర్ అండ్ ఈక్విటీ షేర్స్. డన్. సో AS 13, accounting for investment. See, investments are the assets held for the purpose of earning income. అయితే ఆ ఇన్కమ్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్, డివిడెండ్ ఆర్ ఫర్ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్. See, ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీస్, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ డిబెంచర్స్, బాండ్స్. Dividend, like maybe preference shares or equity shares. Either this standard majorly covers, like we have problems with respect to dividend, like equity shares related. So equity share related problem okati and debenture related problem okati, but concept in the maximum మొత్తం కవర్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో 2 ప్రాబ్లమ్స్. డివిడెండ్ లైక్ షేర్స్ రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో
Company sometimes may issue bonus. Company may issue right shares. Okay. And company may pay dividend. So dividend adjustment, bonus adjustment, right share adjustment. 3 points cover అయితే ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో tell me normal journal entry for investment purchased. Investment account debit to bank. So in this standard we'll prepare investment ledger account. So investment ledger account లో we have to post. So when you purchase investment account debit to bank. And when you sell investment, bank account debit to investment. అంటే ఇక్కడ to bank for purchase and by bank for sale. By bank for sale. అయితే ఈ ప్రాసెస్లో when we sell investment, we'll get profit. We'll get profit. ఆ ప్రాఫిట్ కూడా అకౌంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? సో నార్మల్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakh ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం 15 lakhsకి సేల్ చేసామమ్మా. ప్రాఫిట్ ఎంత? 5 lakhs. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 15 lakhs వస్తుంది మనకి. అండ్ టూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 10 lakhs అండ్ టూ P&L 5 lakhs ఇలా ఉంటుంది కదా. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పోస్టింగ్, ఇది మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని 2 ఎంట్రీస్లో డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ కన్సిడరేషన్. నీ కన్సిడరేషన్ ఎంత? 15 lakhs కదా. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ 15 and 15. సో ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రెడిట్ 10 అయింది, బట్ యూ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ విత్ 15 అండ్ లేటర్ యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, రైట్? సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L 5 lakhs, 5 lakhs. Now if you compare these two entries, you will get this combined entry. చూడండి ఒకసారి. జర్నల్ ఎంట్రీ అనుకోండి, బ్యాంక్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు P&L రాయొచ్చు. బట్ వైల్ పోస్టింగ్ నువ్వు ఇది పోస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ 10 lakhs క్రెడిట్ అవుతుంది అంతే, ఇంకేం ఉండదు. సో దట్స్ వై బై బ్యాంక్ విత్ సేల్ ప్రైస్ టు P&L విత్ ప్రాఫిట్. అదొక లాస్ ఉందనుకోండి, బై బ్యాంక్ అండ్ బై P&L. ఓకేనా? మేజర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 3 మనకి ఇందులో ఉండేది పర్చేస్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంతే. ఎక్స్ట్రా అడ్జస్ట్మెంట్స్, బోనస్, డివిడెండ్, రైట్ షేర్స్. ఓకేనా? మీరు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే షేర్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇంకా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఇట్ కవర్స్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? డన్. సో ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాంక్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ సైన్ నోట్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైన్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇన్ కేస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనుకోండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు P&L. అదే లాస్ వస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై P&L. ఈ సేల్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఓకే కదా. సో ఫర్ దట్ సమ్ టైమ్స్ కంపెనీ గివ్ ద మెథడ్ లైక్ ఫస్ట్ పర్చేజ్ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫస్ట్ సేల్ అయిందని, ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ యావరేజ్ టోటల్ అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కన్సిడర్ చేసుకొని టోటల్ కాస్ట్, యావరేజ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాఫిట్. ఓకేనా? అండ్ డివిడెండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చూడమ్మా. ఆల్రెడీ మనం కన్సాలిడేషన్ అప్పుడు డిస్కస్ చేసాం. డివిడెండ్కి సోర్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, డివిడెండ్కి సోర్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ in the year in which we are not having any investment. In such a case, the dividend is a pre-acquisition dividend. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మన క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే 31st March 1st April 24 అనుకుందాం. A had 25,000 ఈక్విటీ షేర్స్. ఆల్రెడీ 25,000 షేర్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడమ్మా? 1st April 24 అంటే 23-24లో Mr. A is a owner for this 25,000 shares. Now, current year, on 30th June 24, purchased 5,000 shares. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ అని చెప్పండి? 30,000 shares. No, on 30th September, company paid dividend. Company paid dividend. ఎప్పుడమ్మా? 30th September 24. ఇప్పుడు 30th September 24 డివిడెండ్ పే చేసాం. ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ ఫైనల్ డివిడెండ్ అని. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ అన్ని షేర్స్ మీద P&L ఇన్కమ్ రాయాలి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైనల్ డివిడెండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి పే చేసిన డివిడెండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? యాజ్ ఆన్ 30th September, టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ హెల్డ్ బై ఏ? 30,000. లెట్ us assume face value 100, rate of dividend 10%. So
30,000 into 100 into 10%. How much? 3 lakh రూపీ డివిడెండ్ వస్తుంది మొత్తం. అయితే 3 lakh డివిడెండ్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి డివిడెండ్ పే చేసేది మనకి. ఇప్పుడు ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 25,000 షేర్స్ ఉన్నాయి ప్రీవియస్ ఇయర్లో. ఈ 5,000 షేర్స్ ప్రీవియస్లో మనకి ఏమైనా 5,000 షేర్స్ ఉన్నాయా? బట్ వీఆర్ గెటింగ్ డివిడెండ్. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్లో షేర్స్ లేకపోయినా వీఆర్ గెటింగ్ డివిడెండ్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ షేర్స్ రిలేటెడ్ డివిడెండ్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. మీరు ఓన్లీ డేట్ని కంపేర్ చేశారనుకో, కొన్న తర్వాతనే కదా డివిడెండ్ వచ్చింది, సో పోస్ట్ అక్విజిషన్ అనుకుంటారు. షుడ్ నాట్ కంపేర్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. You have to check the source of profit is which time period, and in that time period whether they are holding shares or not holding shares. In that time period, if you are holding shares, now you are getting dividend, it is post acquisition. In that point of time you are not holding shares, but now you got dividend, it is pre acquisition. అంటే ఇప్పుడు ఈ 5,000 షేర్స్ ఏమవుద్దమ్మా? ప్రీ అక్విజిషన్ అవుతుంది. 25,000 షేర్స్ది పోస్ట్ అక్విజిషన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇంతకుముందు షేర్స్ 25,000 షేర్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, ఉన్నాయి కాబట్టి డివిడెండ్ వచ్చింది. పోస్ట్ అక్విజిషన్ ఇంతకుముందు షేర్స్ లేవు, బట్ వీ గాట్ డివిడెండ్, విల్ కాల్ ఇట్ అస్ ప్రీ అక్విజిషన్. ఓకేనా? అయితే ఎందుకు సార్ ఈ ప్రీ అక్విజిషన్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ అంటే, సి ఫర్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ ఓన్లీ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఇన్కమ్. అంటే ఇక్కడ వచ్చే డివిడెండ్, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంత వస్తామో 2.5 lakh వస్తుంది, ఇక్కడ 50,000 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 3 lakhs ఉంది కదా, 50,000 అండ్ 2,50,000 వస్తుంది. ఫర్ దిస్ 2,50,000 యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 2.5 lakh. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఏమో, బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ రిసీవింగ్ 3 lakhs. సో డెబిట్ 2,50,000 డెబిట్ 50, బట్ దిస్ 2,50,000 కన్సిడర్ as a income, సో దట్స్ వై టు డివిడెండ్ అని రాయాలి. బట్ దిస్ 50,000 డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇన్కమ్, ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ a recovery of cost of investment. రికవరీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో క్రెడిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఏం రెడ్యూస్ చేయాలి? ఇన్వెస్ట్మెంట్. క్లియరా? ఎనీ డౌట్ చెప్పండి. సో ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ రికవరీ ఆఫ్ కాస్ట్. అందుకే AS 21లో కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రెడ్యూస్ చేస్తాం మనం. మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ చేయాలి కదా, దట్స్ వై క్రెడిట్. క్లియరా? డన్. నౌ so in an investment account with shares we have to prepare multiple columns. So in that first column, date of the transaction. Second column is particulars. Third column represents number of shares. Fourth column is cost and fifth column is dividend. See, investment in shares. Okay, so particulars, date of transaction. Here it is number of shares, cost column and dividend column. See, dividend account kuda indulone present chestam. Number of shares, cost column and dividend column. Now we'll start the problem with page number 134. Yeah, so we'll start with problem number 7. Most important problem. See, on 1st April 2024, and year beginning, Sundar had 25,000 equity shares of X Limited at a book value of 15 per share and the nominal value is 10 rupees. So 1st April ki already మన దగ్గర షేర్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ యాసెట్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్సే కదా. సో టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్.
ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 25,000 షేర్స్. సో ఇక్కడ కాస్ట్ కాలం అంటే నథింగ్ బట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాలం. బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంత? 15 ఉంది. ఫేస్ వాల్యూ 10 ఉంది. ఇక్కడ ఫేస్ వాల్యూ రాయాలా, బుక్ వాల్యూ రాయాలా? బుక్ వాల్యూ. సో 15 ఇంటూ 25,000 హౌ మచ్? మన డివిడెండ్ అక్కడ ఏం నోట్ చేయకూడదు. సి డివిడెండ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ ఇంట్రెస్ట్. సి ఇంట్రెస్ట్ అంటే టైం బేసిస్లో అకౌంట్ చేస్తూ వస్తాం. మరి డివిడెండ్ టైం బేసిస్లో అకౌంట్ అవుతుందా? నో. డివిడెండ్ ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ అవుతుందో దెన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుని అప్పుడే ఇన్కమ్ అవుతుంది. కానీ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి టైం ప్రపోర్షన్ యూ కెన్ రైట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆల్సో లైక్ రిసీవబుల్ పేయబుల్ లాగా. ఓకేనా? నౌ సి ద నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ 20th June 24 అంటే కరెంట్ ఇయరే కదా. He purchased another 5,000 shares of the company at 16 per share. Now tell me journal entry for purchase of shares. Investment account debit to bank. So investment account lo debit side on 20th June 24 to bank account. How many shares? 5,000. Each share ఎంత purchase చేస్తారమ్మా? 16. So 5,000 to 16. 80,000. 80,000. Next, the directors of X Limited announced bonus and right issue. See, bonus shares, right shares rendu iccharanta. No dividend was payable on these issues. అంటే బోనస్ షేర్స్ కి రైట్ షేర్స్ కి కరెంట్ ఇయర్ 11 డివిడెండ్ పే చేసి అది రాదంట. అంటే కరెంట్ ఇయర్ నీకు డివిడెండ్ ఎన్ని షేర్స్కి వస్తుందమ్మా? ఈ 30,000 షేర్స్కే వస్తుంది. అయితే ఈ 30,000లో ప్రీవియస్ నుంచి ఉన్న షేర్స్ ఎన్ని? 25,000. కరెంట్ ఇయర్లో ఫ్రెష్గా కొన్న షేర్స్ ఎన్ని? 5,000. సో ఈ 5,000 షేర్స్ మీద ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ డివిడెండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రీ అక్విజిషన్. అంతేనా? అండ్ ఫర్ దిస్ 25,000 ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ డివిడెండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పోస్ట్ అక్విజిషన్. నో సి bonus issue 1:6 on 16th August there is a bonus issue. 1:6 అంటే 1 free share for every existing 6 shares. Now tell me number of bonus shares. 5,000 కదా, existing 25,000 plus 5,000 total 30,000 shares. So number of bonus shares మన దగ్గర ఆల్రెడీ 25 ఉన్న బిగినింగ్, కరెంట్ ఫ్రెష్గా 35,000 ఉన్నాం. టోటల్ ఏంటంటే 30,000 ఇంటూ 1/6. సరే, బోనస్ షేర్స్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే కదా. మరి ఇక్కడ మనము అకౌంటింగ్ అనేది సుందర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చేయాలి. ఎవరైతే ఇష్యూ చేసిన వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ లో కాదు. ఇష్యూ చేసిన వాళ్ళకి షేర్ క్యాపిటల్ అవుతుంది, అది సుందర్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు సుందర్కి ఫ్రీగా షేర్స్ వచ్చాయి, ఏమైనా పే చేశాడా? బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, కాస్ట్ ఏం ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. సో ఆన్ 16th August, yes 16th August, so on 16th August 24 just write to bonus, add 5,000 shares. Nothing will be recorded in the cost and dividend because the cost of investment is 0, అందుకే 0 అక్కడ. బట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అందుకే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కాలంలో యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ అని చెప్పండి. 35,000 షేర్స్ అనేయా. నౌ రైట్ ఇష్యూ 3:7 అంటే 3 shares for every 7 shares. Now tell me number of right shares. See, right option ఉందమ్మా మనకి. 25,000 shares original beginning plus 5,000 additional purchase plus 5,000 bonus, total 35,000 shares into 3 shares for every 7 shares కదా. సో టోటల్ అంటే 15,000 shares purchase చేసే ఆప్షన్ ఉంది మనకి. See, right shares అంటే these are the shares offered by the company to the existing shareholders at a price which is lower than the market price. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఇది ఆప్షన్ అనమాట, నువ్వు కావాలంటే కొనుక్కోవచ్చు లేకపోతే లేదు. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఆల్సో రినౌన్స్ టు అదర్ పర్సన్, అంటే వేరే వాళ్ళ కూడా ఈ రైట్ డాక్యుమెంట్ని సేల్ చేయొచ్చు. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. డ్యూ డేట్ ఫర్ పేమెంట్ ఇస్ 30th September. షేర్ హోల్డర్ వర్ ఎంటైటిల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దేర్ రైట్స్ ఇన్ ఫుల్ ఆర్ ఇన్ పార్ట్. అంటే వాళ్ళు కావాలంటే ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయొచ్చు వేరే వాళ్ళకి. షేర్స్ కాదు, ఆ పర్చేస్ చేసే ఆప్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. అకార్డింగ్లీ సుందర్ సోల్డ్ 33.33% ఆఫ్ హిస్ ఎంటైటిల్మెంట్ టు శేఖర్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ 2%. 33.33 అంటే 1/3 పోర్షనే కదా. మొత్తం ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయేమో ఆప్షన్స్? 15,000. సో 15,000 టు 1/3, సారీ 15,000 ఇంటూ 1/3 ఎన్ని చేస్తాము? 5,000 ఆప్షన్స్ని వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఎంత అమౌంట్కి? 2 rupees per share. అంటే ఎంత?
ఇప్పుడు 10,000 ఎవరికి వచ్చిందమ్మా? సుందర్కి. సో ఈ 10,000ని టూ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ ఒరిజినల్ షేర్స్ కమ్ రైట్ బేస్ అయితే యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్. ఒరిజినల్ షేర్స్ ఎక్స్ రైట్ బేసిస్ అయితే యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమ్ రైట్ బేసిస్ ఏంటది? కమ్ రైట్ బేసిస్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుందంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ రైట్ బేసిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L. మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో అది ఎక్స్ రైట్ కమ్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా? నో. సి మ్యాక్స్ 99.99% 100% కేసెస్ క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు అది ఎక్స్ రైట్ కమ్ రైట్ అని. ఇన్ కేస్ ఇవ్వకపోతే యూ హ్యావ్ టు టేక్ అసంప్షన్. అండ్ ఈజీ అసంప్షన్ ఈస్ ఎక్స్ రైట్ బేస్. ఈజీ అసంప్షన్ ఈస్ ఎక్స్ రైట్ బేస్. ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డిస్టర్బ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే బ్యాంక్ టు P&L. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ రైట్ అసంప్షన్ తోటి ఆ 10,000 P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని ఒక నోట్ పాయింట్ రాయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఇంకా ఎన్నున్నాయేమో 15,000లో 5,000 రినౌన్స్ చేస్తాం కదా, రిమైనింగ్ ఎన్నమ్మా? 10,000. నౌ ఇప్పుడు 1/3 సెండ్ చేశారంటే రిమైనింగ్ 2/3 పర్చేస్ చేసామనే కదా. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగైన్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. సో ఆన్ 30th September టు బ్యాంక్ ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 10,000 షేర్స్. ఈచ్ వన్ రైట్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? ఎట్ 15 per share. సో 10,000 into 15, 1,50,000. క్లియరా? డివిడెండ్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 24 అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ది అని చెప్పారు అక్కడ ఆల్రెడీ. 20% were declared by X Limited and received by Sundaram 31st October. See, dividend for the shares acquired by him on 20th June to be adjusted against the cost of purchase. See, question లో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఫైన్, బట్ ఈవెన్ ఈ పాయింట్ ఇవ్వకపోయినా మనం అదే అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఎ ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. సో ఎంత పర్సెంట్ అంట? 20%. ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10 రూపీస్ కదా. సో ఫస్ట్ ఈ 25,000 షేర్స్ ఏమవుతుంది? మనకి ఇన్కమ్ ఉంది కదా, ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ టు డివిడెండ్. సో బై బ్యాంక్ అకౌంట్ సి ఫర్ 5,000 షేర్స్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి, అండ్ ఫర్ 25,000 షేర్స్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. డివిడెండ్ ఆన్ 25,000 షేర్స్, 25,000 into 10 into 20%. How much? 50,000. And for 5,000 shares, 5,000 into 10 into 20%. 10,000. అర్థమైందా? బ్యాంక్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్, బ్యాంక్ టు డివిడెండ్. అక్కడ డివిడెండ్ అకౌంట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ ఆన్ 15th November సుందర్ సోల్డ్ 25,000 ఈక్విటీ షేర్స్ అట్ ఎ ప్రీమియం ఆఫ్ 5 per share. అంటే ఎంత సేల్ చేసాము? 15 rupees per shareకి సేల్ చేశారు. 15 rupees per share. You are required to prepare in the books of accounts investment account and profit and loss account. See, here shares are valued at average cost. See, first ఉన్న షేర్స్ సేల్ చేయలేదు, అన్ని షేర్స్లో ఒక 25,000 షేర్స్ సేల్ చేశారంట. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నౌ సి హియర్, ఇదే కదా కాస్ట్. టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దిస్ కాలమ్. 3,75,000, 80,000, 1,50,000. How much? 6,05,000. అండ్ ఇక్కడ 10,000 కాస్ట్ మైనస్ చేస్తాం కదా మరి. క్రెడిట్ అంటే కాస్ట్ డిక్రీజ్ చెప్పండి. ఎస్. సో మైనస్ 10,000. టోటల్ కాస్ట్ చెప్పండి. 5 lakh. See, this 5,95,000 is a cost of how many shares? 25, 5, 5 and 10 total. 45,000 షేర్స్కి ఇది కాస్ట్. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే కాస్ట్ ఎంతమ్మా? చెప్పండి ఎంత? సరే ఫైన్, ఇదైతే ఓకే కదా. ఇప్పుడు నీకు ఇలా చేసే ముందు కాస్ట్ పర్ షేర్ వస్తుంది. కాస్ట్ పర్ షేర్ మనం ఎన్ని షేర్స్ సేల్ చేసాం చెప్పండి? 25,000 షేర్స్ కదా. ఇప్పుడు ఇంటూ 25,000 హౌ మచ్? 3,30,556. అంతేనా? ఇదేంటమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ షేర్స్ సోల్డ్. టోటల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ షేర్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సోల్డ్. ఇది మనకు వచ్చిన టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ షేర్స్ సోల్డ్. మనం ఎన్ని షేర్స్ సేల్ చేసాం? మనం 25,000. ఏ ప్రైస్కి సేల్ చేసాం? 15 రూపీస్.
₹5 ప్రీమియం అన్నారు కదా, అంటే సేల్స్ ఎంత? 3 lakh. See, 3,75,000 minus 3,30,556. So 44,444 is a profit. ఇప్పుడు సేల్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. సో బై బ్యాంక్ ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 25,000 షేర్స్. సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 3,75,000. సో ఇక్కడ కాస్ట్ ఉంటుంది, కాస్ట్ రాస్తారు ఇక్కడ, సేల్ ప్రైస్ రాయండి, డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్ డెబిట్ సైడ్ 44,444 టు P&L అకౌంట్. టు P&L అకౌంట్. బ్యాంక్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు P&L. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అయిపోయింది కదా, అంతే కదా. సో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు మీరు డివిడెండ్ కాలం చూస్తే 50,000 వచ్చింది. సో ఇయర్ అండ్ ఆ 50,000 ఏం చేయాలమ్మా? P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, టు P&L అకౌంట్ ఇయర్ ఎండింగ్కి. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ కాస్ట్ కాలం, టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దిస్. 64 lakh. సో 6,49,444. 6,49,444 ఆ డిఫరెన్స్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఫిగర్ ఫర్ ద కాస్ట్. How much? 2 lakh. 64,444. That is for how many shares? 20,000 shares. By balance carried down. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ రైట్ షేర్స్. రైట్ షేర్స్ ఎన్ని షేర్స్ వస్తున్నాయి, ఎన్ని రినౌన్స్ చేస్తాం. సి ఇక్కడ 15,000 షేర్స్ 1/3 రినౌన్స్ చేస్తారని చెప్పాడు. రిమైనింగ్ ఏం చెప్పాలంటే మనం పర్చేస్ చేసామని, ఇగ్నోర్ చేసామని కాదు, పర్చేస్ చేసాము అని. ఓకేనా? క్లియర్? అదేనమ్మా షేర్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ $6,49,444, $6,49,444. టోటల్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 2,64,444. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 3. ప్రాబ్లం 3 మీకు ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఐడియా ఉందా? సి ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్, కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్. కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇంక్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి. So current year beginning on 1st April 25, company issued 1,000 debentures to debenture holder AM. Face value 100 and rate of interest is 12%. So as per the terms of the issue, company will pay interest every 6 months once. So 6 months once అంటే డిప్రిసియేషన్, ఐ మీన్ ఈ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడెప్పుడు పే చేస్తారమ్మా? 30th September 25కి అండ్ 31st March 26కి. అంతేనా? ఇప్పుడు 30th Septemberకి డిబెంచర్ హోల్డర్ ఏ విల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ మచ్? 1,000 debentures, each one 100 into 12% into 6/12, only 6 months కదా. హౌ మచ్? 6,000 కదా. నౌ ఆన్ 1st December A sold his debentures, 1,000 debentures to B. A అనే పర్సన్ బికి సేల్ చేశాడు. ఎన్ని డిబెంచర్స్? టోటల్ 1,000 డిబెంచర్స్. నౌ కంపెనీ 31st March 26కి ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ 6 months పే చేయాలి కదా. అయితే 6 months ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి పే చేస్తుంది అంటే బీకే పే చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 30th September నుంచి 1st December అంటే అక్టోబర్ నవంబర్ 2 months కదా ఇది, అంటే ఇది 4 months. సో ఈ 2 months హోల్డర్ ఎవరమ్మా? ఏ.
అండ్ ఫర్ దిస్ 4 months బి ఈజ్ అ హోల్డర్. బట్ కంపెనీ ఎవరెవరు ఎంత టర్మ్ పీరియడ్కి ఓనర్ అని చెక్ చేయదు, డైరెక్ట్లీ పెయిడ్ 1000 ఇంటూ 100 ఇంటూ 12% ఇంటూ 6/12 6000 టు బి ఓన్లీ. బట్ ఇది కరెక్టా చూడండి ఒకసారి. బి ఈజ్ ఏ హోల్డర్ ఫర్ ఓన్లీ 4 months, రైట్? బట్ బి ఈస్ గెటింగ్ 6 months ఇంట్రెస్ట్. అందుకే వైల్ సెల్లింగ్ ఏ టు బి, ఏ విల్ రిక్వెస్ట్ బి, దట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ you are going to receive 6 months interest, but in fact you are eligible for only 4 months interest. So a 2 months నేను కాబట్టి at the time of sale of investment by A to B, A requests B to pay interest. So B ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు ఏకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అని. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏ సోల్డ్ 1000 debentures, suppose example at 105, x interest అని ఇచ్చారనుకోండి, at 105 x interest అని ఇచ్చారనుకోండి, ఈ 1000 ఒక్కొక్క దానికి 105 పే చేయాలి, మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని మంత్స్? 6 months పే చేయాలా? హౌ మెనీ మంత్స్? 2 months. 2 monthsకి ఇంట్రెస్ట్ చెప్పండి. 1000 ఇంటూ 100 ఇంటూ 12% ఇంటూ 2/12 2000. అంటే ఈ 1000కి 105 రూపీస్ పే చేయాలి బి అనే పర్సన్, దాంతోపాటు ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేస్తాడు. సో 1000 ఇంటూ 105 ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఈ 1000 ఇంటూ 105తో పాటు ఇంట్రెస్ట్ సపరేట్గా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు అని. అంటే మొత్తం ఎంత పే చేయాలి? 1,05,000 ప్లస్ 2,000 1,07,000. సి సమ్ టైమ్స్ ఇదే కేసులో 1000 ఇంటూ 105 కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అని అంటారు. అప్పుడు ఏంటమ్మా, నేను నీకు పే చేసిన దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది అని. ఎంత పే చేస్తాడమ్మా? 1,05,000 పే చేస్తాడు. ఆ 1,05,000 ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 2,000. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఎంత వచ్చింది? 1,03,000. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో బి అనే పర్సన్ ఏకి 2,000 పే చేయాలి. నేను నీకు ఇచ్చే ప్రైస్లోనే ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంది అనే ప్రజంప్షన్తో ఇచ్చాడు అనుకోండి, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్. లేదు నేను నీకు ఇచ్చే అమౌంట్లో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ నేను సపరేట్గా ఇస్తాను, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రైస్. సి అది ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంటుంది దాంట్లో. ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సపరేట్గా కలెక్ట్ చేస్తారా ఆర్ ఎల్స్ విత్ ఇన్ ద కలెక్షన్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అనేది ఎక్స్ కమ్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిసీవ్ సపరేట్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్, దట్ రిసిట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంట్రెస్ట్. రిసిట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంట్రెస్ట్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. సో ఇది ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్లో బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ జరిగే దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ రిలేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రతిసారి ఇంట్రెస్ట్ నువ్వు అకౌంట్ చేయాలి. సో ఎందుకంటే షేర్స్ అనేది టైం బేసిస్లో డివిడెండ్ ఏమి ఇవ్వరు, కానీ డిబెంచర్స్ అయితే టైం బేసిస్లో ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం 3 చూడండి. The following information is presented by Mr. Z, who is a stock broker, related to his holdings. So ఇక్కడ మనకి date, particulars, number of debentures, cost and interest. Date, particulars, number of debentures, cost and interest. ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట, డివిడెండ్ కాదు. Now listen carefully. He invested in 9% central government bonds. 9% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్. సి బాండ్స్ అన్న డిబెంచర్స్ అన్న ఒకటే పాయింట్లో అకౌంట్, బికాస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీస్ అది. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ సి నామినల్ వాల్యూ 1,20,000 అంట, అంటే ఫేస్ వాల్యూ టోటల్. కాస్ట్ 1,18,000. నామినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ యూనిట్ ఇస్ 100. సో ఒక్కొక్క యూనిట్ 100 అంటే టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టోటల్. 1,200 యూనిట్స్. ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా? 1,200 యూనిట్స్. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇయర్ బిగినింగ్ మీకు చూడండి,
he closes his books of accounts every 31st December. అంటే he is following calendar year. అంటే ఇయర్ బిగినింగ్ ఎప్పుడమ్మా ఫస్ట్ జనవరి. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయంట 1200. ఎలా వచ్చినాం అదే 1,20,000 డివైడెడ్ బై 100. నౌ నామినల్ వాల్యూ 1,20,000 ఇచ్చాడు. మరి మనం రాయాల్సిన నామినల్ వాల్యూ కదా. ఓపెనింగ్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారమ్మా కాస్ట్ 1,18,000. సో 1,18,000. నౌ see here it is 1st January 2024 కదా, అవునా కదా. సి కంపెనీ పేయింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ చూడండి ఇంట్రెస్ట్ డేట్స్ 30th September, 31st March. 30th September అండ్ 31st March ఇచ్చారు. నో వీఆర్ ఇన్ 1st January. మనం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టాం ఇంట్రెస్ట్ మనం రాసే అకౌంట్ నుంచి ప్రిసీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ డేట్ ఆ టైం కాబట్టి చూసుకోవాలి. 1st Januaryకి మనం రాస్తాం. ప్రిసీడింగ్ ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇంట్రెస్ట్ 30th September 23 రోజు కలెక్ట్ చేసుకొని ఉంటాం. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 3 months ఇంట్రెస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ రాయాలి. సి సమ్ క్వశ్చన్స్లో ఇక్కడ 1st January ఉంటుంది, కంపెనీ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా 1st January, అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఇంట్రెస్ట్ అరైజెస్ ఓన్లీ వెన్ ఓపెనింగ్ ఇయర్ డేట్ అండ్ ప్రిసీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ డేట్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ అయితే రాయాలి. ఓకేనా. ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా 3 months కదా. సో 1200 ఇంటూ 100 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 9% ఇంటూ 3/12 హౌ మచ్ 2,700. Three by 12, 2,700. Clear? Any doubt? No. Next. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ వైజ్ వెళ్దాం. On 1st March 24, purchase 200 units, X interest at 98. See, we are purchasing how many debentures? 200. Come interest, X interest. X interest అంటే దీంతో పాటు ఇంట్రెస్ట్ సపరేట్గా పే చేయాలి, అవునా కదా. సరే, ఫస్ట్ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ డిబెంచర్, పర్చేస్ ఆఫ్ బాండ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో డెబిట్ సైడ్ ఆన్ 1st March 24 టు బ్యాంక్. హౌ మెనీ బాండ్స్ 200 బాండ్స్. కాస్ట్ ఎంత అమ్మా 100 రూపీస్, సారీ 98. అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా. సో దట్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ అకౌంట్ దట్. ఆ 98 డైరెక్ట్గా అకౌంట్ చేయొచ్చు. సో 98 ఇంటూ 200 హౌ మచ్ 19,600. అయితే ఇప్పుడు మనము ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా కౌంటర్ పార్టీకి. సో మనం ఇందాక ఏం చెప్పాం, ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రాసిన ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ అండ్ ప్రిసీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డేట్. ఇది 1st March. ప్రిసీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు 30th September కదా. సో ఇది 1st March. దీనికంటే ముందు ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు తీసుకొని ఉంటారు 30th September. సో అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి అండ్ ఫిబ్రవరి 5 months ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎన్ని డిబెంచర్స్కి, ఎన్ని బాండ్స్కి 200 బాండ్స్కి. సో 200 ఇంటూ 200 ఇంటూ 100 ఇంటూ 9% ఇంటూ 5/12 హౌ మచ్ 750. మా ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ మనం పర్చేస్ చేస్తాం కదా, అంటే ఇందా డిస్కస్ చేసే ఎగ్జాంపుల్లో మనం బి లాగా, బి హ్యాస్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ టు ఏ రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఆపోజిట్ పర్సన్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఎన్ని మంత్స్ పే చేయాలమ్మా? ఇక్కడ ఎన్ని మంత్స్ పే చేయాలి 2 months, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రిసీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తీసుకున్నారు కదా. సో లైక్ వైజ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ 1st March అంటే ప్రిసీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ డేట్ 30th September అయి ఉంటుంది. 31st March ఇంకా రాలేదు. 30th September ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ 30th Septemberకి ఇక్కడికి 5 months గ్యాప్ ఉంది. ఈ 5 months ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నో రైట్? నో. ఇది 1st March అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ చెప్పండి. సో ఇక్కడ 1st July ఉంది, బట్ బిఫోర్ 1st July దేర్ ఈజ్ ఏ 31st March. జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. 31st March ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా మనకి. నో, యాజ్ ఆన్ 31st March టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టి ఇంట్రెస్ట్. సో ఆన్ 31st March 24 బై బ్యాంక్. మన దగ్గర ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఉన్నాయమ్మా బాండ్స్ 1200 అండ్ 200, టోటల్ 1400 బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో 1400 ఇంటూ 100 ఇంటూ 9% ఇంటూ
6/12, 6 months interest వస్తుంది మనకి. హౌ మచ్? 6,300. So 6,300 is the interest income on that bonds. Next, 31st March. Now 1st July. Now on 1st July, sold 500 units excluding interest out of the original holdings. See, original holdings అంటే beginning అని. ఒరిజినల్ హోల్డింగ్స్ అంటే బిగినింగ్ ఏవైతే ఒరిజినల్ హోల్డింగ్ మనం అడిషనల్ పర్చేస్ కాకుండా ఆల్రెడీ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ డిబెంచర్స్ వీఆర్ సెల్లింగ్ అని. ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ కమ్ ఇంట్రెస్ట్? ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ సపరేట్గా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంట్రెస్ట్ సపరేట్గా కలెక్ట్ చేయాలి. సరే, ఫస్ట్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు? ఆన్ 1st July 24 బై బ్యాంక్. సరే, ఎన్ని డిబెంచర్స్ సేల్ చేస్తాం? ఎన్ని బాండ్స్? 500 బాండ్సా? 500 బాండ్స్. టెల్ మీ సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద బాండ్ 100. అది ఎక్స్ ఇంట్రెస్టా కమ్ ఇంట్రెస్టా? ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్. సో డైరెక్ట్గా నోట్ చేసేయచ్చు. కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఏం చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని డిడక్ట్ చేసి నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో 100 into 500, 50,000. అండ్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ సపరేట్లీ. ఇది ఎప్పుడమ్మా? 1st July. ఇక్కడ నుంచి ప్రిసీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ డేట్ చెప్పండి. ప్రిసీడింగ్ 31st. ఇది 1st July కదా, దీనికంటే ముందు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ డేట్ ఏంటి? 31st March వస్తుంది. 31st March అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్, 3 months అయింది. సో 500 into 100 into 9% into 3/12. How much? సో 1,125 ఇంట్రెస్ట్ మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇదే ఈ 50,000లో ఉంచి ఈ 1,125 మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇక్కడ రాయాలి. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు ఈ 50,000 సేల్ ప్రైస్ కదా, మనం ప్రాఫిట్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి నోట్ చేయాలి ప్రాఫిట్ని. ఓకేనా? ఎన్ని డిబెంచర్స్ సేల్ చేసాం? ఎన్ని బాండ్స్? 500 బాండ్స్. సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 50,000. ఇప్పుడు ఆ 500 బాండ్స్కి సేల్ ప్రైస్ 50,000 కదా, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ కాస్ట్ ప్రైస్. సి 500 బాండ్స్ ఏంటమ్మో? ఒరిజినల్ బాండ్స్ కదా. ఒరిజినల్ బాండ్స్ ఎన్ని? 1,200. అప్పుడు కాస్ట్ ఎంత? 1,18,000. సో ఇప్పుడు నువ్వు 1,18,000 డివైడెడ్ బై 1,200 అండ్ వీ నీడ్ కాస్ట్ ఫర్ 500. హౌ మచ్? 49,167. ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? ప్రాఫిట్. హౌ మచ్? 833. మరి ప్రాఫిట్ ఏం చేయాలి? మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 2 P&L. ఇప్పుడు 1st July 24 2 P&L. ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలి? జస్ట్ కాస్ట్ దగ్గర 833. అర్థమైందా? వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్. మా ఇక్కడ చూడండి, ఈ 500 బాండ్స్ సోల్డ్ ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ హోల్డింగ్స్ అని చెప్పారు. ఒరిజినల్ హోల్డింగ్స్ ఎన్ని? 1,20,000 నామినల్ వాల్యూ ఈచ్ 100 అంటే 1,200 అని. 1,200 హోల్డింగ్స్కి ఎంత కాస్ట్? 1,18,000 కాస్ట్. సో 1,18,000 డివైడెడ్ బై 1,200 చేసి యుల్ గెట్ కాస్ట్ పర్ బాండ్ ఇంటూ 500. ఆ 500 ఇప్పుడు నువ్వు సేల్ చేసావని 49,167. సో 50,000 మైనస్ 49,167 యుల్ గెట్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 833. ఆ 833ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఎక్కడికి? P&L. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు P&L అకౌంట్. నెక్స్ట్ 1st July అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడమ్మా? 1st Octoberకి బిఫోర్ 30th September నోట్ చేయాలి మనం, బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ డేట్. ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర? 1,200 ప్లస్ 200 1,400 మైనస్ 500 సేల్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి? 900. సో 30th September బై బ్యాంక్ 900 బాండ్స్ ఇంటూ 100 ఫేస్ వాల్యూ ఇంటూ 9% ఇంటూ 6/12 4,050 రూపీస్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. మరి ఎలా వచ్చినది ఇంట్రెస్ట్? టోటల్ ఇనిషియల్ 1,200 బాండ్స్, అగైన్ పర్చేస్ 200 అండ్ సోల్డ్ 500, రిమైనింగ్ 900 బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో 900 ఇంటూ 100 ఇంటూ 9% 6/12. సి ఎప్పుడు మనం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నా 6 months ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటాం. క్లియర్? నెక్స్ట్
On 1st October, purchase 150 debentures 98 come interest అంట. Purchased 150 units at 98 come interest. Come interest అంటే including interest. So first we'll try to calculate interest. Interest ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? అక్కడ నుంచి ప్రిసీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ డేటే కదా. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడమ్మా? 1st October. 1st October నుంచి ప్రిసీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ డేట్ 30th September. అసలు టైం గ్యాప్ ఏమైనా ఉందా? నో ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ జీరో. Interest is 0. On 1st October 24 to bank. How many bonds? 150. So 150 into 98. How much? 700. ఒకవేళ అది 1st October కాకుండా 1st November ఉందనుకోండి, నువ్వేం చేయాలమ్మా? 150కి 1 month ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 150 into 100 into 9% into 1/12. How much? 1000 1/12. 1 month చేయాలి కదా. 112.5. ఈ 112.5ని దీంట్లోంచి మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇక్కడ రాయాలి. కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతాయి. మా కమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే దట్ కన్సిడర్స్ ఇంక్లూడ్ ఇంట్రెస్ట్ కదా. ఇంట్రెస్ట్ని సపరేట్ చేసి రిమైనింగ్ రాయాలి ఇక్కడ. ఓకే. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 1st November. Sold 300 units. X interest at 99 out of original holdings. And ఇవి కూడా ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ నుంచే తీసుకుంటున్నాం. అవుట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ హోల్డింగ్స్. సో టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై బ్యాంక్. హౌ మెనీ యూనిట్స్? 300. ఎక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పారు కదా. సో ఇంట్రెస్ట్ సంబంధం లేకుండా సేల్ ప్రైస్. సో 300 into 99. హౌ మచ్? 29,700. మరి ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఎప్పుడమ్మా? 1st November. 1st November నుంచి ప్రిసీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డేట్ 30th September. అక్టోబర్ ఒకటే కదా. సో 300 into 100 into 9% into 1/12. 225. అది ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తాం. మరి దీంట్లో ప్రాఫిట్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా లేదా? సేల్ చేసాం కదా. సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 29,700. ఇప్పుడు సో 29,700 is a sale. కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సి హియర్ ద 300 debentures అవుట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ హోల్డింగ్స్ అంటే బిగినింగ్ నుంచి ఉన్నాయి. సో 1,18,000 డివైడెడ్ బై 1200 into 300. 29,500. ప్రాఫిట్ లాసా? 200 ప్రాఫిట్. అండ్ అగైన్ డెబిట్ సైడ్ on 1st November 24 to P&L 200 profit. Clear? Next. అయిపోయింది. ఇంకా 31st December కదా. సో 31st December కి వాల్యుయేషన్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ రాసేయండి. ఇంట్రెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఈ క్రెడిట్ ఈ డెబిట్ డిఫరెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఓకేనా? డన్. అర్థమైందా? నా మా టోటల్ AS 13లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 2 types ఉంటాయి. కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నాన్ కరెంట్ అని. ఓకేనా? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఏంటంటే విచ్ ఈస్ రెడీలీ రియలైజబుల్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు సేల్ చేస్తే ఇమీడియట్గా కస్టమర్ రెడీగా ఉంటాడని. ఎట్ ద సేమ్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఇంటెంట్స్ టు హెల్డ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ నాట్ మోర్ దెన్ 12 months. అంటే అది రెడీ రియలైజబుల్ అండ్ 12 months కంటే తక్కువ టైం పీరియడ్ హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. దెన్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. If our intention is not to hold less than 12 months, it is non-current. It is non-current. అయితే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కరెంట్ అయినా నాన్ కరెంట్ అయినా బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేస్తామా లేదా? Schedule 3 ఫార్మాట్లో నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం? నాన్ కరెంట్ అసెట్స్లో. కరెంట్ అసెట్స్లో ఫస్ట్ వన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏముండాలంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, you have to write cost or fair value whichever is lower. See, the reason is your intention is to sell as early as possible కదా. ఏ ప్రైస్ తక్కువ ఉంటే అది నీ వాల్యూ అవుతుంది. అదే ఒకవేళ ఇఫ్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూజువల్లీ క్యారీడ్ ఎట్ కాస్ట్ నోట్ చేయాలి. యూజువల్లీ క్యారీడ్ ఎట్ కాస్ట్. బట్ దానికి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మార్కెట్ వాల్యూ డౌన్ఫాల్ అయింది అనుకోండి, రీజన్ ఫర్ డౌన్ఫాల్ లాంగ్ టర్మ్ రీజనా షార్ట్ టర్మ్ రీజనా?
చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పర్మనెంట్ నేచర్ దెన్ రెడ్యూస్ యువర్ అసెట్ ఆల్సో. లేటర్ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇంక్రీజ్ పర్మనెంట్ నేచర్ అవ్వాలి, అప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ అసెట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్. సి ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ కంటే ఎక్సీడ్ అవ్వద్దు, కాస్ట్ కంటే ఎక్సీడ్ అవ్వద్దు. క్లియరా? సి సమ్ టైమ్స్ రీక్లాసిఫికేషన్ ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే పాయింట్ మేబీ మీకు అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్లో ఎంసీక్యూ రావచ్చు. రీక్లాసిఫికేషన్, రీక్లాసిఫికేషన్ initially non-current investment, now you are reclassifying as current investment. Initial non-current investment or else long-term investment, now you are classifying as short-term investment or current investment. Then transfer should be made at lower of cost or carrying amount. Lower of cost or carrying amount. If it is current investment nunchi non current investment aina or else short term investment nunchi long term investment, then it should transfer made at cost or fair value, whichever is lower. See, current to non current. కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా వాల్యూ చేస్తాం? కాస్ట్ ఆఫ్ ఫేర్ వాల్యూ విచ్ లోవర్, అలాగే వాల్యూ చేసి పంపించాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ కరెంట్ టు కరెంట్, కాస్ట్ ఆర్ క్యారింగ్ అమౌంట్, లెజర్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ కాస్ట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. కాస్ట్ ఆర్ క్యారింగ్ అమౌంట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? కాస్ట్ ఆర్ క్యారింగ్ అమౌంట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. ఎప్పుడమ్మా? నాన్ కరెంట్ నుంచి కరెంట్ అయితే. అదే ఒకవేళ కరెంట్ నుంచి నాన్ కరెంట్ అయితే కాస్ట్ ఆర్ ఫేర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. ఓకే, సో ఒకసారి 3 క్వశ్చన్ చూడండి దాని రిలేటెడ్. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. బ్లూ చిప్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లిమిటెడ్ wants to reclassify its investments in accordance with a certain revised standard. State the values at which investments have to be reclassified in the following cases. సో మీకు దీంట్లో నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుందంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎంసీక్యూ. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఏ కంపెనీ ఏ, కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 8,50,000, అటు రీక్లాసిఫైడ్ యాజ్ కరెంట్. అంటే లాంగ్ టర్మ్ నుంచి కరెంట్ వస్తుంది. మరి లాంగ్ టర్మ్ నుంచి కరెంట్ అంటే ఏమేమి తీసుకోవాలి? కాస్ట్ ఆర్ క్యారింగ్ అమౌంట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. సో కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 8.5. And the company had reduced the value of investment to 6.5 to recognize other than temporary decline in the value. The fair value of the rate of transfer is 6.8. Cost ఎంత చెప్పండి? 8.5. Carrying amount 6.5. Whichever is lower, 6.5. Then the first one is 6.5. క్వశ్చన్లో ఫెయిర్ వాల్యూ కూడా ఇస్తారు, అది అవసరం లేదు మనకి. అదే కరెంట్ నుంచి నాన్ కరెంట్ వెళ్తే అప్పుడు కావాలి. సెకండ్ వన్, the long term investments in a company B cost 7 lakhs, reclassified as current. Reclassified as current అంటే లాంగ్ టర్మ్ నుంచి కరెంట్కి వస్తుంది. ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? కాస్ట్ ఆర్ క్యారింగ్ అమౌంట్. ద ఫేర్ వాల్యూ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ 8 lakhs and the book value 7 lakhs. ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? 7 lakhs. ఎందుకంటే కాస్ట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. బుక్ వాల్యూ అన్న క్యారింగ్ అమౌంట్ అన్న సేమ్ అమౌంట్. నెక్స్ట్, current investment in company C cost 10 lakhs are to be reclassified as long term. Current నుంచి long term కి వెళ్తుంది. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? Cost or a fair value whichever is lower. Company wants to retain them. The market value of the investment is 12. 10 or 12 whichever is lower will be made at 10 as the cost is less than market value. Okay, no? So that is AS 13. ఓకేనా? బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ రివైజ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మనకు సఫిషియంట్ టైం ఉండదు, అండ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ రివైజ్ చేస్తే గుర్తుపెట్టుకునే టాపిక్ కాదు. ఓకేనా? సో బ్రాంచ్ నుంచి మీకు ఎగ్జామ్కి 6 మార్క్స్ వస్తుంది. డన్. సో డన్ ఫర్ ద రివిజన్.
ఓకే, ఈపీఎస్ చెప్తాను కానీ 11:30కి నాకు ఇంకో క్లాస్ ఉంది. సో ఈపీఎస్ నేను స్టూడియో రికార్డింగ్ చేసి అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకేనా, డన్. ఈపీఎస్ స్టూడియో రికార్డింగ్ చేస్తాను, అప్డేట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. అండ్ మీకు మండే నుంచి ప్రొడ్యూసర్ రివిజన్ ఏదో ఉన్నట్టుంది, సండే నుంచా? ఓకే, రేపే కదా ఎగ్జామ్ అకౌంట్స్? బాగా రాయండి. ఆల్ ద బెస్ట్.